Just to reply this for our Excel sheet. Yeah. Let me re-forward again. Good morning to all. We'll start Yeah. today's session, the final day of grand finale of Heber Act 2026. I extend a warm welcome to our beloved Principal Madam. Hearty welcome to all the international committee members, Mr. Suresh Andrew, Ms. Rajalakshmi, Mr. Bhaskaran, Mr. Prabhagar, Mr. Ebi, Mr. Prem, Mr. Kalyan, Mr. Deva, Mr. Christopher, and Mr. Jagdish. Hearty welcome to all the National Committee members, Dr. George, Dr. Srinivas Reddy, Mr. Srinivasa Gandhi, Mr. Selvin Johnson, Mr. J. David Ebenezer. And hearty welcome to all the members of the organizing committee of Bishop Heber College and HEBA. I request our principal ma'am to felicitate the gathering. Beloved President of HEBA, Dr. Jat sir, the executive committee members of HEBA, the organizers of the Heber Hackathon, our proud US alumni friends who have joined online, and the local organizing committee members headed by Dean of Research and Development, Dr. Vijay Lakshmi, and my dear student friends. Good morning. As Psalm 23:6 says, surely your goodness and love will follow me in all days of my life. So God has blessed our institution with goodness and mercy, and we are doing lot of things along with the support of our alumni friends for the benefit of our student friends. At this juncture, I praise God for his continued blessings upon our institution, and which enabled us to conduct a very purposeful event, Heber Hackathon, under the mentorship of our US alumni friends. At this juncture, I convey my hearty wishes and congratulations to the organizers, headed by Mr. Suresh Andrew and his team members, and the local committee organizing team, headed by Dr. Vijay Lakshmi. So this was meticulously planned and executed for the benefit of our student friends. My sincere appreciation to all the student friends who have participated, who have spared their time and got the training under the valuable guideship of our US alumni friends. I would like to convey my hearty appreciation to all the members of HEBA, particularly Dr. Jat sir, who took efforts to organize this event. Today, we have entered into the final stage of the 3-day event. So now they are going to announce the final list of selected students. So we have made an attempt to empower our students. Definitely you had a very good learning experience. This will help you to come up in your life. So at this time, I would like to thank all the evaluators, the mentors who spared their valuable time, talent, skills, and energy for the upliftment of our student friends. I wish to record my thanks and appreciation to all of you. A special word of appreciation to Dr. Vijay Lakshmi, Dr. Thamrai Chelvi, Dr. Priscilla, Dr. Parvati, the Dean and Associate Deans of Research and Development. So we have created an ecosystem for learning, research, and innovation. It's in our hand to make use of it and to come up in our life. All the very best to the student friends. Thank you. Now we are going to announce the results. I request Mr. Gandhi to take over the session. Thank you. Good morning. Good morning. Hello, everyone. Good morning. Excited? So we spoke a little bit yesterday, and thank you all for coming mostly on time. Appreciate it. I know we're a little bit delayed because of weather,
So I don't want to take too much time, but I think it's important to touch on a few points, right, before we get to the next stage of the event. I think you were all here for the workshop, right, that we did a few weeks ago. Any of you remember the Tirkural we heard? Kana Muyal Eida Ambinil. Anyone remembers? So if you, I'll jog your memory, right? We talked about Kana Muyal Eida Ambinil Yana Praitavil. So I think you have all stuck to the spirit of that. And not just me, all the judges, very impressed by the efforts that you have all put in. I think this is phenomenal effort from all of you. And the one word that I would say is it's impressive, right? It's a very common word, but it is truly impressive, the work that you all have done. You should be very, very proud of what you have accomplished. And again, like I said yesterday, please continue this forward, right? This is not the finish line. The finish line is weeks, months, and years, away. So keep working on your innovation. The other Tirkural that I want to talk about today is முயற்சி திருவினையாக்கும். யாருக்கு தெரியும்? You have heard that Tirkural? Yeah, this keeps moving. That's fine, I'll just hold it. So முயற்சி திருவினையாக்கும், முயற்சி இன்மை புகுத்திவிடும். So you have all put in a lot of work. Okay, and when you think about what is success, the success is that you have put in all the work and the efforts to get this far. So keep that in mind. I think that is what you need to be super, super proud of and be very cheerful about. For me, when I reflect on this, when I think about my days here, right, BSc first year computer science, I wouldn't want to be competing with any of you. Like seriously, right? When I look at the work that you all have done, there are BSc first year students, BCA first year students, there are actuary students, there are MBA first year students. It's a wide spectrum of participation from across all disciplines. And the breadth and depth of what you have covered, it is phenomenal. Like seriously, many of us, many of the judges, we are in the industry. And when we see the kind of depth that you have touched in terms of the technology, the user experience, and some of you have done really, really good work on the pitch decks, talking about your ROI calculations, what's your revenue projections. You should all be very proud, right, of the fact that you have put in all that work and you have brought your efforts to this level of detailing. I think that's very, very special. And, just continue to seek out these experiences, continue to learn, and don't think of this as a competition, right? I think any hackathon, any such event is a learning opportunity, because I personally think there are only two things worth competing against, right? You're not competing with your fellow students or your other teams. Everybody, right, throughout, we are competing with just two things. Either we are competing with ourselves, or we are competing with time. Those are the only two competitions worth participating. So what do you mean to compete with yourself? Am I better today than I was yesterday? Am I better tomorrow than I am today? Right? And I think that you have outdone yourselves. We could, again, as the judges were discussing the progressive improvements that you have made in your work, how you have made it better yesterday than it was day before yesterday, right? So just keep that in mind. You are competing with yourself and you're competing with time. As time is limited, those are the two things that you should keep in mind. Okay. And about decisions and judging, um, there are some very interesting stories. There's a very famous venture capitalist called Mike Maples. He's like a US big time entrepreneur, senior executive at Microsoft, and all of that. And he talks about um, how Airbnb, so you all know Airbnb, right? How big and famous they are. So he had an opportunity to invest in Airbnb for $1.5 million, which is a really, really small amount, right? When they were very early. And he talks about how he said no to them. Okay. Now, this is a very smart, experienced executive who has an opportunity to invest in what later became a
like a world leading business in terms of a new space, Airbnb. And he talks about how he did not see the value of Airbnb when they first spoke to him. Okay. So that's one example. And again, many of you will be familiar with Yahoo and Google, right? Yahoo had an opportunity to purchase Google for $1 million, which is nothing compared to what Google's value is today. And Yahoo is not a small company. It had the best brains, Stanford educated, Harvard, whatnot, right? Yahoo's senior executive team decided that Google is not worth investing in. We're talking about when Google was really, really small. And now they look back and say, wow, what a big mistake it is, right? So the point is, don't look at anything that happens today as a reflection of your capabilities. Okay. What you will see today is a reflection of how much you have completed today, how much you have completed in the last 2-3 weeks. This is not a reflection of your capability at large. So do not look at it in that lens. Okay. And if you look at our own judges, a phenomenal team of judges. We have CEOs in the judging panel. We have people who are angel investors in our judging panel. We have people that work for like largest pharmaceutical companies in the world, right, in the judging panel. So it's a very diverse array of judging panels. We spent a lot of time, at least last 2 nights, many of us were up till 2 a.m. trying to figure out how do we make sure that we do the best we can, right, with what we have. So we have tried to do our best. We have tried to be as subjective as possible. But like Mike Maples said, Airbnb is not worth investing. Like Yahoo said, Google is not worth buying. Don't take anything that we say here today to your heart. Just take this as yet another opportunity to get some feedback, reflect on what you can be doing better, and see how you will continue to improve on your journey, right? So I think that's the point I want to just share in terms of like all of my fellow judges. Um, with that, the most important part of this, right? We have selected 12 teams, and I'll be announcing the team names like in 30 seconds. Before that, we had a very candid conversation, faculty, everybody, right? How do we announce this? Clearly, some will be disappointed if they're not in the last 12 and all that. My point to them is, ma'am, some didn't even make it to the 12. So first of all, you should all be proud that you are here. You made it to the list that could be selected for the 12. So can I hear a round of applause for all the teams that are here? Right? Phenomenal work. Phenomenal work. I just want you all to know that you're all very special. You're all very capable, and thank you for coming till here. With that, here's a list of teams that we will start today's presentation with. My request to everybody else, stay back, right? Even though you might not be in the last 12, do not miss this opportunity to learn from what others are presenting, the questions that the judges are going to be asking, because that experience is priceless. So do not miss that opportunity. Be sportive, right? There'll be plenty of opportunities for everybody to do well. Do not miss today's opportunity to learn with your fellow students, right? So with that, here's a list of the teams that we will be selecting for the final round of 12. I'm just going in the order of the team numbers, right? So first team, 004, Iris SH. Okay, so that's one. Second one, 018, Edu Swap. Yeah. Third one, 023, non-invasive blood biochemical analysis using NIR scanner sensor. Team 4, 024, real-time optical marker sign decoder. Next one, 035, Springplex. Next one, 045, Heberian. Nice name. 050, next one, right? AI-based real estate evaluation system. 052, Legal Mate. I see the team clapping for themselves. That's very good. 060, Safura. 062, Phil Sentinel. 065, Drama to Global.
And the last one, 073, serve and share. Okay. So again, my hats off to all of you, right? Those that made it to the 12, those that haven't made it to the 10, it's okay. This is a good opportunity. Stay back, enjoy the day, learn a lot from it. I have a couple of quick logistics, and then we will get on with the rest of the day. So each team will have 15 minutes, and we have to be very strict on timing. We have folks in the US that have joined in very late, right? So we want to make sure we are sticking to time. So please make sure that you present in less than 10 minutes. That will give judges 5 minutes to ask questions. Okay, so please do not take more than 10 minutes. We have a timer that will go off. So make sure that you cover all the important aspects in the first 10 minutes. And this event is for Bishop Heber College students only. Please pay attention, folks. So if by any chance, if there are any teams that have non-Bishop Heber students here, please contact one of us, right? Let's have a conversation about it. I just want to be clear. It was, I think I came to my attention later today, right? So earlier today. So please, if there is anyone, any team member that's not a Bishop Weber College student, again, we salute your effort. We wish you all the best. But this forum is for Bishop Weber College students only. So please contact one of us if any of you are not from Bishop Weber. Okay. But again, back to the main event. Wish all the teams the very best, the 12 of them. We will start calling you in some random order, and make sure that you stick to your times. Okay. All right. All the best again. And we will see how the next 3 to 4 hours go. I'm super thrilled and excited, looking forward to it. Thank you all. Come on to the stage and start the presentation. Go to the stage fast. Next is 018. Get ready for the presentation. டக்குன்னு போங்க. Yes. So while they get set up, we will be calling teams in a random order. Okay. So just we'll share who the next team is so that you can get ready. But there is no set sequence. So make sure that you are here and present so that if you are the team presenting next, you are ready for that. Okay.
After connecting this PPT. Gandhi. No, we cannot hear actually. Is it audible? Yeah. Gandhi, we couldn't hear, so no. Can you ask them to speak in the So while the Zoom? first team prepares, everybody, I hope you know, you have to come here and connect your laptop. Make sure your laptop is connected to the Zoom meeting. If you don't know which meeting to connect to, please raise a hand. One of the volunteers will help you. You will be making your demo from the laptop, right? Your presentations, your web applications, all of the demo will come from your laptop, which you should be ready to bring here and then walk through it. And if you have hardware to show, then we have a camera here that will actually focus on the hardware that you're demonstrating. But all the presentations will happen from the podium, and make sure that your laptop is connected to the Zoom meeting and you're able to share your screen and go through your presentations. ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் வந்துருச்சு சார் வந்துரும் சார் ஆடியோ இல்லை Audio. இல்லை சார் லேப்ல கனெக்ட் வீடியோ வீடியோ The next team after this team one, right? This is 004 Iris SH. After that, we will go with 065 Grammar to Global. So Grammar to Global, be ready to come on stage after the current team is finished. கண்ணு அப்புறம் வீடியோ மட்டும் போட்டு கட்டணும் Correct. ROI பத்தி இன்ட்ரெஸ்டா இருக்குன்னு சொன்னாரு. ROI பத்தி நான் சொல்லி என்ட்ரி இல்ல பேசணும் அது ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் ஸ்டார்டிங்ல பண்ண போகிறேன் பண்ணிட்டு இருந்து நான் இது ரேஞ்ச் பண்ணா வச்சு அதான் ஆடிட்டிங் ஆப்பான் ஓகே கன்சல்டேஷன் பண்ணேன் நான் யூஸ் பண்ணேன் ஃபர்ஸ்ட் வந்து இது மார்க்கெட் இந்த கான்டெக்ஸ்ட் actually this product is also used in your work this way we can marketing the product to profit and the product is important so we have I think you have to work for the user and the amount of all this content will be able to and so figures out this product will be 5.5 actually ஒரு ப்ராடக்டோட இது வந்து நம்மளுக்கு ப்ராஃபிட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 400 to 600 400 and then 400 இது ஒரு ஸ்பான்சர் ஹெல்ப் பண்ணி எஸ்டிஜி சிஎஸ்ஆர் அவங்க வந்து ஒரு நாளைக்கு போகணும் அந்த போகிறது லட்சத்துக்கு சொல்லணும் ஆடியோ வீடியோ ஆடியோ மைக் மாதிரி படம் Yes, within 15 minutes we will be done. Okay, fine. Okay, sure. You're the first news, so you have to wait. Thank you, sir. Thank you. Sure, sir. Thank you. Check பண்ணி Thank you so much, sir.
or many people thoughts and physical. Not everyone finds technology. Okay. Iris, ready to start? We are here. Ready to go? Yes, sir. All right. All the best. Your time starts now. Take it away. Judges, team 004, Iris, SH. It's a lack of access. Not everyone finds technology is autism and physical. They can be overwhelming. The noise, the movement, the pressure to be precise. It's not a lack of intelligence, it's a lack of accessible design. When technology does not understand human emotions, people are left unheard, unseen. But what if computers adapted to humans instead of humans adapting to computers? What if interaction be calm, natural, and respectful? The question led to the solution. That question led to the solution. This is Harris's message. Good morning, everyone. So we are Team Aris's SH. So what do you all came to mind that when we think autistic persons? So census says 1 in 100 newborn children have autistic with disabilities. That's why the birth of Arises have gotten. Not everybody can use mouse or keyboard very effectively. That's where Arises SH come from. It's an wireless Bluetooth connected air mouse where you can work it like every single way with sensor device. So where did it born? So I'll give it to Shivani. Hello, all. Actually, where our problem statement began was we had an opportunity to visit the Spastic Society near our college with the mentorship of our staffs. And there we witnessed something very hurting. That is, the students with autism were not able to use the mouse properly, just as we do. They were not able to even click on the mouse buttons. While they clicked, the mouse was about to move, and they were not able to control the cursor movements properly. And that's where we were really intentionally wanted to help them with that particular problem statement. And we came up with Airises. It is an air mouse where we can just tie up the mouse like a wristwatch in their hands, and holding it still will detect it like an left click, and a slight wrist turn will detect it as a right click. And this will make them very easy to handle the mouse operations, which will help them in the upcoming computer systems working also. And along with that, we also added an extra feature that is for emergency purposes. That is, the people with autism cannot speak properly, they can only produce normal sounds. So if they are in certain emergency conditions, they will shake their hands so that the mouse will get detected, and we will emergency contact people will also be messaged with this notification. And for the technical explanation, I'll hand over the mic to my teammate, Mr. Sasi Kumar. So we have built it a prototype in two different models. One in a watch model for autistic person with disabilities, so can they can move easily while it is in their wrist, and
And another type is air mouse, where there is wireless and connected through Bluetooth, and they can use it with no compulsion of any technical issues. Okay, let me explain the technical side. So, so we have built two prototypes. So one is for the disabled person and the autism people, and the next one is for the normal people. So you can see in the image. So So this prototype is for the disabled people who will be having difficulty in handling any objects. So this will be tied in their hands, and they can easily move their hands where we can move the cursor points. So for the normal people, we can use like that prototype, which will be handled in normally for gamers and for peoples. So the operations will be like uh, this prototype is built fully about buttonless prototype. So which left click will be triggered when there is a 2 seconds hold, and right click will be triggered when there is a light twist. So with this, there is no difficulty faced by any peoples, and autism people will be working on computers, even though they don't have much knowledge in that. They will be interested in that. And so for that, we have made this prototype, and then this prototype comes around 600 to 800 rupees when it is a development model, and we have moved from from the prototype to the MVP model, which cost around 1500 rupees. We have used ESP32 and gyro sensors for this prototype. So, as we move on to the business side, so it is a autistic persons, so not everyone can afford it, right? So that's why our product is will be pricing at low of cost, which will be around 1900 for basic model. So the product value will be around 1100 to 1200, but it will be sold around 1900. So it will be, profit will be around 400 to 600. For CSR, we will be providing from that 400 for per unit around 20 percentage for 2 CSR. It comes under 3 SDG goals, which is like SDG 2, SDG 8, and SDG 10 for socially developed one. And when we break for the break even, we will be crossing around 917 units. If we cross 917 units, we will be break the even. And for capital, we are planning to develop this product for self finance around 60 percentage of the market, and for the balance amount we will be doing a venture capitalist. Thank you, ma'am. So this is the demonstration of the prototype. So you can be here. For the left click, you have to hold the cursor for 2 seconds, and for the right click, right side triggered will be happen. We have also added an additional feature, which is an emergency alert. As we know, autism students will be needing help in any time. So in case of emergencies, if they use this mouse, they will be shaking, like a strong shake will be triggered to an emergency alert, which will be sent to your emergency contacts. So we have also built a software based prototype, which is a web app. So this is the official website of RSS. So this works like a concept of smartwatch. So when there is a device connected to a Bluetooth, this dashboard will be detecting the device, and this dashboard will be full-fledgedly contains the data of the RSS. So in this, you can see the connection status and the battery level, and we have two modes in this. So there is a comfort mode, which is fully for autism students. So if in case there is the use of normal people, they will be using this dashboard. If autism students are said to be using this, we have we have to on this comfort mode, which will be calculating the algorithms according to their calibration rate and will be fixed automatically. So we have also have an emergency alert session. So in this, you can add emergency contacts. When there is a need of emergency alert, the students will be making a strong shake,
and then this emergency contact will be getting ring. We have also added another feature in which if in case the first contact did not react to the call, it will be automatically diverted to the second contact. So this works like just alternating with the contact and helping in that situation. So this website is fully live and anyone can check in case of need. You have 1 more minute, team. So we took this problem statement as an invention. So we invent more than innovation. So I can say like there are 3 to 4 lakh of people who are said to be autistic individuals in Tamil Nadu itself. So which in where 50% of them are disabled person. So we got this problem statement by visiting a spastic society where we felt around 70 to 80 students are facing these issues. So when we are talking to their parents, they will be telling like they are telling like they will be happy in using those computers. So in that time too, the mouse will be not interacting with them. So when we talk with them, they have been telling like that they will be happy, though they can't be much more interactive with the computers. So we have researched some existing solutions. We have only founded some software solutions which you have seen in the prototype. Hey team, your time is almost up. Maybe wrap it up in 30 seconds. Okay. So this is the field visit which we had done. So this is the existing solution. It's okay. You just ignore it. Keep going. I think someone might have clicked it by mistake. So from this we have researched that there is no hardware solution available in this theme. So we just moved from software to hardware and we have built a prototype. So this works in 2 modes. One is wired and one is wireless. So in wired mode, we can use as normal mouses by connecting to the computers for the power source, and it will be connected to the Bluetooth. When coming to wireless, it will be useful for the normal peoples and the gamers, which comes within the battery in health, and we can charge that same like a smartwatch or an earbuds. Very good. Thank you. Thank you, team. We'll Thank now you. take a few minutes for questions. Judges, we'll start with the remote judges and then we can come to the judges here in person. Remote judges, over to you for any questions for the team. Have you tested this prototype, both the models with the autistic children? Can you hear me? All right. Any questions from the judges here? Yogi? I think Raji has a Raj is question. asking a question, right? Yeah, I think they are not able to What is it? hear. Oh, okay. Let's say, John. Thank you very much for your presentation. That was wonderful. And I have some Hey. few questions here. Like, so this product is especially developed for the autism childs, right? Do you think that this product need more accuracy to move the cursor from one place to other place? And autism people can move it because they are not stable as like us, right? So if I up the hand like this for 10 minutes or 2 minutes, I can put my hand like this, but no, autism people cannot. So they will move their hands, right? So you created this product based on the movement of their hands. So do you think that cursor will go on the particular proper place and they can go ahead with that? So we faced this problem in the initial state. From our prototype, we faced this issue where the normal people and the autism students will be having different range of accuracies. So with that, we have adjusted the calibration rate, which will be controlled by the dashboard. When we on the comfort zone, it will be automatically set to the calibration rates, which will be adapting to the autism rates of students. Okay. So where for example, for normal people, the left click will be triggered when for 2 seconds. For autism students, it will be calculating, and 3.3 to 3.4 seconds it will be calculating.
and with that we can be controlling the issues. Can you feel any challenges by demonstrating this product with the autism people? How many autism people you have done the demonstrations? Any numbers? So in the field visit, we have seen about 70 to 80 students. In that, more than 30 students have been disabled and interested in using of computers. Not interested. I'm talking about the Yes. performance, like accuracy of the product. Okay, so it's not Hands-on about demo. We have done the hands-on it is demonstration for about 2 to 3 students. yeah, I got you. So I'm talking about accuracy. Like how many people, how many autism childs you involved in that, practical sessions, like how the product is works. And did you get accuracies? Do you have any accuracy rates? How many percentage it was accuracy? So as of now, we have implementing the clicks like right click and left click. So with this, we have moving in the next process like scroll up and down. So navigation process. So according to now, yeah, the clicks have been accurately measured. Okay, thank you. That's my question. Wonderful job. Thank you. Thank you. So we have some US judges also with some questions. How did you test it? Right? Can you talk a little bit about the kind of testing that you have done? So at the first stage, we have done the software side. So with the software side, there is an existing solutions which we suggested for the students, but that is not that much feasible for them. So we just moved to the prototype of hardware. In this hardware, we first made like an trackpad where we can move like with the hands. But that too felt difficult for many people as autism students were being differently. They will be having different structures of hands, which will be not adaptable to everyone. So in that case, we just moved like a band. So in that band, we have been making like a normal fitness band, and that too are also not adaptable to them. So after that, we have also faced another problem, which is the holding process. They can't even able to hold a single water bottle. So with that, we just moved and full strap. We have just made a full strap with the mouse. So in that case, we can just tie to the hand, tie to the hand, and then they can be easily moving, sir. Thank you. Another question, and I think we have time maybe just for one question. Wide, right? Like customizable for different spectrums, or is it kind of hard coded, so to speak, for a particular spectrum? So this comes under a software product, right, sir? So this will be controlled by the software, which we do the application side. So for now, for the demonstration, I have made the website. So it will be working like a web app for all the devices. So this will be converted into a full-fledged application. So in which the hardware will be automatically set up on some upgrades. So with proper management and development side, we can upgrade the processes like normal devices which we use for in day-to-day lives. For example, we are using some many gyro sensors in gaming platforms and many applications, right? So that this too will be updated like those, and features this can be added with the software, and then we can be moving to the hardware side. We can easily move. So that can be done. Very good. All right. Thank you. We had a few more questions, but I think we're out of time. So thank you, team. Very good job. Thank you. It's great. So now let's have the next team come in. Gandhi, can you hear So us? the next team is 065 Drama to Global. After Drama to Global, we will have 018 Edu Swap. So team Edu Swap, be ready to come after the current team. So Hey, sorry can you for hear us? Yes, I think we can hear you. Okay, okay. All Okay, right, cool. okay. All right, cool. Welcome. What happened? She was going to say. What happened? What happened? Iris, did you guys have something to say? You good? Okay, all right. So US folks, we're able to hear you now, right? I think we tested with one or two. Vijay, Yes. Chris.
Okay. Okay, okay, okay. Okay. Edu swap sir சொல்லியாச்சு. Link and come down. 60 minutes, right? Are you guys ready? So connect பண்ணு. Download கேக்குறா. Zoom இந்த வேண்ட. Holy shit, இப்போ இது போய் மேல போய் இன்ஸ்டால் பண்ணுவோம்டா. Zoom என்கிட்ட எங்க ஏத்தி வச்சிருந்தா. என்ன கையை தட்டு. எதுவுமே மைண்டே பிளாங்க் ஆகுது திடீர்னு. சரி ஜூம் எதுவுமே என்ன பிளாட்ஃபார்ம் அந்த இது ப்ரொஜெக்டர் கனெக்ஷன் தான் நான் நினச்சேன். சரி இன்ஸ்டால் ஆகிட்டு சொல்லி ஏன்டா மினிமைஸ் பண்ணுறேன். We are installing Zoom. Just a minute, sir. It's kind of done. So again, just while the team is getting set up, please make sure that you have installed Zoom and you're ready to join the meeting. If you don't have Zoom, install it. If you don't know the URL, ask for it. Okay, that way, once you are called, you can come on stage and get started right away. Good morning to everyone. Myself, yes, Vidyashree. எங்க டீம் ப்ராஜெக்ட் வந்து கிராமா டு குளோபல். கிராமத்தின் கையும் உலகத்தின் சந்தையும். இதோட பேசிக் ஐடியா என்னன்னா வந்து லைக் இங்க இருக்க ஃபார்மர்ஸை வந்து டிஜிட்டல் வேர்ல்ட் அண்ட் அப்ராட் கிளைண்ட்ஸோட கனெக்ட் பண்றது தான் எங்களோட ஐடியா. ஸோ இதில் டார்கெட் குரூப் யாருன்னா வந்து ஃபார்மர்ஸ் அண்ட் தென் அப்ராட் பையர்ஸ். ஸோ ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் என்னன்னா வந்து லைக் இந்த மாதிரி கம்யூனிகேட் பண்ணுறதுனால மிடில் மேன்னு ஒருத்தவங்க வராங்க. மிடில் மேன்னால என்ன ஆகுதுன்னா ஃபார்மர்ஸ்க்கு ஏற்ற ப்ராஃபிட் கிடைக்க மாட்டேங்குது. ஸோ மிடில் மேனு ஹை கமிஷன்ஸ் எடுக்கிறனால ஃபார்மர்ஸோட ப்ராஃபிட் வந்து இங்கே அடிப்படுது. நெக்ஸ்ட் நோ டைரக்ட் கம்யூனிகேஷன். கம்யூனிகேஷன் இல்லை. டைரக்ட் கம்யூனிகேஷன் இல்லாதனால பையர்ஸோட ஒப்பீனியன் வந்து ஃபார்மர்ஸ்க்கு வந்து தெரில. நெக்ஸ்ட் இப்போ இது ஆன்லைன் பிளேஸ் பப்ளிகேஷனால நிறைய ஃப்ராஜரி அண்ட் தென் வந்து பேமெண்ட் ஃப்ராஜரி அண்ட் ஆத்தென்டிக் வெரிஃபிகேஷன் ஃப்ராஜரிஸ் நடக்குது. நெக்ஸ்ட் லேக் ஆஃப் டிரான்ஸ்பரண்ட். ப்ராடக்ட் வந்து சேஃபாக ரீச் ஆச்சா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு இந்த லேக் ஆஃப் டிரான்ஸ்பரன்சி இருக்கு. அண்ட் தென் வந்து ஒரு டைரக்ட் கம்யூனிகேஷனும் இல்லை. ஸோ இதனால வந்து என்ன ஆகுதுன்னா அண்ட் தென் எங்களோட நெக்ஸ்ட் என்னன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைக் ஃபார்மர்ஸை வந்து இன்னும் டிஜிட்டலாக லைக் இப்போ இருக்கிற ட்ரெண்டுக்கு ஏற்ற டிஜிட்டலைஸ் அவங்கள வந்து க்ரோத் பண்ணும். இந்தியன் எக்கானமிக்கு பெரிய சப்போர்ட் கிடைக்கும் தான் எங்களோட ஐடியா. நெக்ஸ்ட் என்னோட டீம்மேட் கண்டினியூ பண்ணுவாங்க, ரேஷ்மா. ஹாய், திஸ் இஸ் ரேஷ்மா. எக்ஸிஸ்டிங் சொல்யூஷன் வந்து என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் பையர்ஸ்க்கும் ஃபார்மர்ஸ்க்கும் வந்து
பையர்ஸும் ஃபார்மர்ஸும் நடுவுல வந்து மிடில் மேன் வந்து இன்டர்மீடியேட் ஆவாங்க. அத வந்து நாங்க தடுக்கிறதுக்காக தான் இந்த எக்ஸிஸ்டிங் சொல்யூஷன். அண்ட் செகண்ட் திங் வந்து மிடில் மேன் வர்றதுனால நடுவுல வந்து நிறைய கமிஷன்ஸ்லாம் இருக்கு. ஃபார்மர்ஸ்க்கு போக வேண்டிய கரெக்டான ப்ராஃபிட் வந்து போக மாட்டுது. அண்ட் தேர்ட் திங் வந்து மேனுவல் டாக்குமெண்டேஷன் ப்ராசஸ் பண்றதுனால நிறைய ஃபோர்ஜரிஸ் நடக்குது. அடுத்தது வந்து எக்ஸ்ரோ பேஸ்டு இந்த பேமெண்ட்னால நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் நடக்குது. அடுத்தது வந்து லிமிட்டட் டிரான்ஸ்பரன்சி மட்டும்தான் இருக்கு. அடுத்தது வந்து லேக் ஆஃப் ட்ரஸ்ட். ஃபார்மர்ஸ்க்கும் பையர்ஸ்க்கும் ட்ரஸ்ட் இல்லாம ரொம்ப லேக் ஆகுது. இது வந்து எங்களோட ப்ரப்போஸ்டு சொல்யூஷன் என்ன அப்படின்னா, ஃபார்மர்ஸ் வந்து டைரக்டா பையர்ஸை கம்யூனிகேட் பண்ணலாம் இந்த வெப் அப்ளிகேஷன் மூலயமா. அண்ட் செகண்ட் திங் வந்து என்னன்னா, ஏஐ பேஸ்டு டாக்குமெண்ட் வெரிஃபிகேஷன் பண்ணியிருக்கோம். இந்த ஏஐ பேஸ்டு டாக்குமெண்ட் வெரிஃபிகேஷன் எது மூலயமா அப்படின்னா பிளாக் செயின் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். டாக்குமெண்ட் வெரிஃபிகேஷன் வந்து ஃப்ராடா இல்லையா அப்படின்னு பார்க்கறதுக்காக நாங்கள் பிளாக் செயின் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். அடுத்தது வந்து ஜிபிஎஸ் அண்ட் ட்ராக்கிங் சிஸ்டம். ஜிபிஎஸ் அண்ட் கியூஆர் ஷிப்மெண்ட் ட்ராக்கிங். எந்த ப்ராடக்ட் வந்து எங்க ரீச் ஆயிருக்கு, எங்க போயிருக்கு அப்படின்னு பார்க்கறதுக்காக நாங்கள் ஜிபிஎஸ் அண்ட் கியூஆர் ட்ராக்கிங். எக்ஸ்ரோ வேலட் எதுக்காக இந்த வெப் அப்ளிகேஷன்ல யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா, ஃபார்மர்ஸ் வாங்கியிருக்க அமௌண்ட் வந்து பையர்ஸ்க்கு ரீச் ஆனா மட்டும்தான் அமௌண்ட் வந்து ஃபார்மர்ஸ்க்கு ரீச் ஆகும். இல்லை அப்படின்னா அந்த எக்ஸ்ரோ வேலட் மூலயமா அமௌண்ட்டை ஹோல்ட் பண்ணி வச்சிருக்கோம். ப்ராடக்ட் போயிட்டு பையர்ஸ்க்கு ரீச் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் அந்த எக்ஸ்ரோ வேலட் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அமௌண்ட்டை ரிலீஸ் பண்ணும். அடுத்தது டிஜிட்டல் சிக்னேச்சர். லீகலியா வந்து இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் கரெக்டா இருக்கா அப்படின்றத நம்ம இந்த செக் பண்ணிக்கலாம் இந்த அப்ளிகேஷன். அடுத்தது வந்து இதுல மெயின் திங் என்னன்னா, நோ ஃப்ராட், நோ மிடில் மேன், ஃபுல் டிரான்ஸ்பரன்சியா இருக்கும் இந்த வெப் அப்ளிகேஷன். Good morning, floor and the respected judges. This is our tech stack that we have used. As a core programming language, we use a JavaScript, and the framework we have used in Next.js. For the styling, we have used CSS model, and the other database components and the UI components will be reworked by Ajay. Hello everyone, I'm Ajay from Computer Science Third. For the backend, we have used the Node Next.js frameworks with CSS modules, and for data on backend, we have used JSON database. And for the UI and components, we have used Lucid React, which is a recently introduced reactive form. And key features, we have used SSR and CSR servers, and blockchain and escrow wallet are also added in this project. ஸோ இதில் பிளாக் செயின் தான் வந்து எங்களோட ஐடியா மெயினாக. பிகாஸ் வந்து இந்த வெப் அப்ளிகேஷன் மூலியம் நிறைய ஃப்ராஜரி நடக்கும். இந்த பிளாக் செயின் வந்து இந்த டெக்னாலஜி மூலியமாக என்னென்னா ஒரு ஃப்ராஜரி நடக்காமல் ப்ரிவென்ட் பண்ணுறதுக்கும் செக்யூர்ட் பேமெண்ட். இந்த எக்ஸ்க்ரோ வேலட் வந்து எதுக்குன்னா, எக்ஸ்க்ரோ வேலட் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னா எங்கள் அப்ளிகேஷனில், ஸோ இது எக்ஸ்க்ரோ வேலட் கியூஆர் ஷிப்மெண்ட்டோட கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அந்த ப்ராடக்ட் கியூஆர் ஷிப்மெண்ட் இந்த மித் அப்ளிகேஷனில் ப்ராடக்ட் எங்கே ரீச் ஆயிருக்கு எங்கே ரீச் ஆகலன்னு சொல்லிட்டு நமக்கு ஒரு ஷிப்மெண்ட் ட்ராக்கிங் கிடைக்கும்ல. ஸோ அது மாதிரி ப்ராடக்ட் வந்து பையருக்கு ரீச் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் அமௌண்ட் வந்து ரிலீஸ் ஆகும். அமௌண்ட் அது வரைக்கும் எக்ஸ்க்ரோ வாலெட்ல ஹோல்டா இருக்கும். ஸோ இதனால வந்து ப்ராடக்ட்டும் பையருக்கு ரீச் ஆகும், ஸோ ஃபார்மர்ஸ்க்கும் வந்து இருக்கும். ஸோ நடுவில் வந்து பேமெண்ட் ஃப்ராட் எதுவுமே நடக்காது. பிளாக் செயின் இன்னொருல வந்து வெரிஃபிகேஷன். ஸோ வந்து ஃபார்மர் அப்லோட் பண்ற சர்டிஃபிகேஷன், ஃபுட் லைசன்ஸ் எல்லாமே ஒரிஜினலா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு வெரிஃபை பண்றதுக்காக நாங்கள் பிளாக் செயின் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ வந்து நாங்க டெமோ எப்படி எங்க வெப் அப்ளிகேஷன் ஒர்க் ஆகுதுன்னு காட்டுறோம். ஓகே, இது நம்மளோட லேண்டிங் ஹோம் பேஜ் கிராமாட்டோ குளோபல். நம்மளோட இதில் தான் நம்ம கெட் ஸ்டார்டட் கொடுத்து நம்ம ஒன்று ஃபார்மராக உள்ள போகலாம், இன்னொன்று பையராக உள்ள போகலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம அக்கௌண்ட் சைன் அப் பண்ணணும். You just have to enter our mobile number and password and you can log in. இங்க டேஷ்போர்ட்ல பாத்தீங்கன்னா ஓவர்வியூ இருக்கு. இது வந்து நம்ம செல்லர்ன்ற பேஜ்ல போனதுனால என்னென்ன ஆர்டர்ஸ் வந்து பையர்ஸ் வாங்க விரும்புறாங்கன்றது. இது வந்து ஆட் நியூ கிராப். நம்ம புதுசா ஒரு கிராப் ஆட் பண்றோம்னா இதுல ஆட் பண்ணிக்கலாம். அதுல கிராப்போட நேம், வெரைட்டி அண்ட் டெஸ்கிரிப்ஷன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். டெஸ்கிரிப்ஷன் வந்து நம்ம ஃபார்மர்ஸ்க்கு யூஸ் பண்றதுனால ஒரு லைக் ஹேப் டு ஸ்பீக்ன்ற ஆப்ஷனும் ஆட் பண்ணியிருக்கோம்.
தென் குவான்டிட்டி, ப்ரைஸ்லாம் குடுத்துட்டு ஃபோட்டோஸ் அப்லோட் பண்ணதுக்கப்புறம், இதில டாக்குமெண்ட் வெரிஃபிகேஷன் இருக்கு. டாப் கிரேடிங் அந்த மாரி டாக்குமெண்ட்லாம் அப்ளை பண்ணி, நம்ம அட்மின் மூலியமா அத வெரிஃபை பண்ணி நம்ம வெரிஃபிகேஷன் பேட்ஜ் ஒண்ணு குடுப்போம். ஸோ வந்து பை பண்றவங்க இன்னுமே ட்ரஸ்ட்டோட அத வாங்குவாங்க. ஓகே. தென் வந்து நம்ம சென்ட் ஆர்டரையும் இதில ட்ராக் பண்ண முடியும். இதில பார்த்தீங்கன்னா, இன் டிரான்சிட், இன் டெலிவர்டுன்ற மாரி வரும். தென் எஸ்க்ரோ வாலெட். இதில பையர்ஸ் அனுப்புற கேஷ் வந்து அவங்கட்ட அந்த ஷிப்மென்ட் போற வரைக்கும் எஸ்க்ரோ வாலெட்ல ஹோல்ட் ஆகி வைக்கப்படும். அதுதான் இதில காமிக்குது. டூ பி ரிலீஸ்ட் எவ்வளோ, தென் எவ்வளோ இதுவரைக்கும் வந்திருக்கு, ரீஃபண்ட் எவ்வளோ இதுவரைக்கும் பண்ணியிருக்கோன்றது இதில காமிச்சிரும். தென் கஸ்டமர் சப்போர்ட். இதில நம்ம ஏஐ சாட்பாட் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போறோம். அது மூலியமா நீங்க எந்த டவுட் இருந்தாலும் கேட்டுக்கலாம். தென் மை அக்கவுண்ட். இதில நம்மளோட இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும். தென் ஐ அம் எ பையர்ன்ற மாரி நம்ம லாகின் பண்ண போறோம். இங்க பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம என்னென்ன கார்ப்ஸ் ஆட் பண்ணியிருக்காங்களோ அதெல்லாம் வியூ பண்ணிக்கலாம். வியூ பண்ணிட்டு ஆர்டரும் இதிலயே பிளேஸ் பண்ணிக்கலாம். இதில அவங்க ஆட் பண்ற லைக் ஃபோட்டோஸ் எல்லாமே வந்துரும். தென் பிரைஸும் வந்துரும். எஸ்க்ரோ வாலெட் மூலியமா நம்ம பே பண்ணிடுவோம். அந்த பேமெண்ட் வந்து ஹோல்ட் பண்ணி வைக்கப்படும். அதையுமே நம்ம ட்ராக்கிங் பண்ணிக்கலாம். தென் இது வந்து ஒரு சேட்டிங் மாரி தான். பிரைஸ் எல்லாமே நம்ம வந்து இதில கேட்டுக்கலாம். ஸ்ட்ரெய்ட்டா டீலர்ஸோடயே நம்ம லைக் செல்லர்ஸோடயே நம்ம கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். தென் ட்ராக்கிங் அண்ட் சப்போர்ட். நம்ம ஆர்டர் பண்ணதோட ஆர்டர் ஐடி வந்திருக்கும். அத நம்ம இங்க என்டர் பண்றப்ப ஆர்டர் ட்ராக் பண்ணிக்க முடியும். ஆர்டர் ரிசீவ்டு, பேக்கேஜ், ஷிப்டுன்ற மாதிரி. தென் அக்கவுண்ட் அண்ட் ரிவ்யூஸ். இது வந்து நம்ம கான்டாக்ட் பண்றதுக்காக ஏதாச்சும் ஒரு லைக் பக் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் எதுக்காச்சும். ஓகே. எங்களோட ப்ராஜெக்ட்டோட மெயின் மோட்டிவ் என்னன்னா, நம்ம இந்தியன்ஸோட பேக் போனே ஃபார்மர்ஸ். அவங்கள வந்து நாங்க குளோபலைஸ்டா அவங்கள ஃபினான்சியலா சப்போர்ட் பண்ணி, அவங்க உழைக்கிற உழைப்புக்கான ப்ராஃபிட்ட வந்து அவங்களுக்கு குடுக்கணும். இதான் எங்களோட மெயின் மோட்டிவ். தேங்க் யூ. Wonderful. You finished in 9 minutes, so that is even good. That's really good. Thank you. Thank you for finishing on time. Just one quick request, everybody here, please be quiet. You may think you are quiet, but we can hear all of you. So please try to be as silent as you can. But again, team, thank you. Over to judges. We will start with our remote US folk. Please unmute yourself and ask away. Thank you very much. It's a great idea. I just have one quick question. You mentioned this is connecting global buyers, right? And Yes, sir. how do you handle the export part of this buying process? When someone from abroad is buying something and the goods needs to be shipped overseas, right? And that requires export license. And so how do you track that and manage that? Okay, sir. Thank you for the question. First of all, we are still in the development phase of the project, and we have planned to connect with export facilities that can connect the US buyers with the global Indian farmers, sir. So I would Sir, expand a little bit on Prabhakar's question, right? So see, there are regulations for all the export and import. yes, ma'am. So the very first thing is the FTA approval needs to be required when you are actually doing an export of any kind of a food materials or food. And if you're actually exporting anything perishable, there is a cold storage guidelines to be adopted. And even before that, the farmer needs to have an export license. And also they need to have follow the labeling instructions. So it's very hard to expect a farmer to know all these things. Yes, ma'am. அதெல்லாம் That's நீங்க why we எப்படி have. அட்ரஸ் பண்ணலாம் இருக்கீங்க? Yeah, ma'am. That's why we have a solution for this. As a already building e-commerce like a Blinkit and so on, local Indian level market, they have a separate warehouses to distribute all these things for the local vendors and the buyers, ma'am. So the same idea we will implement to the exporter buyers, ma'am. We have a local warehouse for the foreign buyers for these kind of things.
And another thing, you say certification and validation for the farmers. We will go through as a middle agent. We will apply all those things. That's why we exist, man. Okay, thank you. So there's one more question. Uh, can you talk a little bit about multimodal support, right? Like, so multimodal as in, do you have audio support? Because not all farmers will be, necessarily very comfortable using a digital application. They may not be digitally comfortable, right? So, and what about any support for Indian languages? If you can speak on those two, yeah. Sir, சார் லைக் இப்போதைக்கு வந்து நாங்கள் பேஸாக பண்ணியிருக்கோம். ஃப்யூச்சர் என்ஹான்ஸ் வந்து ரீஜனல் லாங்குவேஜ்க்கு அவங்களுக்கு என்ன சப்போர்ட்டோ அது மாதிரி. அண்ட் தென் டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்கறதுக்காக நாங்கள் வந்து வாய்ஸ் பேஸ் இப்போது நம்ம லைக் கூகுளில் வாய்ஸ் கொடுத்தா அதுவே டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்கல. ஸோ அந்த ஐடியா நாங்கள் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஏன்னா ஃபார்மர்ஸ்க்கு டைப்பிங் ஏதாச்சும் கஷ்டமாக இருந்துச்சுன்னா அவங்க வாய்ஸில் வந்து அந்த டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்தா அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபில் ஆயிரும். ஸோ அதை நாங்கள் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கோம் சார். registered in your website. ஃபார்மர்ஸ்க்கு இந்த மாதிரி இருக்குன்னு எப்படி தெரியும்? சார் லைக் பிகாஸ் அவங்க தானே இப்போ நீங்க வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ண சார் போறீங்க. மெயின் டார்கெட் இஸ் ஃபார்மர்ஸ். எஸ் சார். ஃபார்மர்ஸ் வந்து அவ்வளோ எஜுகேட்டடு, அவ்வளோ இது போய் உங்க இதுல லாகின் பண்ணி இதெல்லாம் பண்றதுக்கு நாலேஜ் அவங்களுக்கு இருக்கா? ஹவு யூ வில் அட்ரஸ் தட் ஒன், ஹவு இட் இஸ் ரீச்சபிள், அடாப்டபிள் ஓகே to your solution, adaptability of your solution to the farmers. சார் லைக் வி ஹாவ் சம் ஏஜென்ட்ஸ் சார். லைக் எப்படின்னா வந்து இப்போ ஒருத்தவங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆதார் கார்டு ரெஜிஸ்டர்னா தே ஹாவ் சர்டன் பீப்புள் டு டூ ஃபார் ஆதார் கார்டு ரெஜிஸ்டர். லைக் தட் வி ஹாவ் சம் ஏஜென்சி டு டூ. வி வில் கைட் தெம். அங்கே போய் ஒரு இடத்து போய் கைட் பண்ணி அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவோம் சார். இதை பற்றி நாலேஜ் கொடுப்போம். So, see, the whole point is you are Instead of that, all the government, they have extension officers எஸ் சார். in all agriculture sector. If you contact them and that if you link it into this, that will be a good one. ஆக்சுவலி திஸ் ப்ராஜெக்ட் கவர்மெண்ட்டுக்கு டெண்டராக கொடுக்குற மாதிரி தான் வி ஹவ் பிளான் சார். ஸோ பிகாஸ் Extension இது பேஸ்ட் officers. ஆஃப் கவர்மெண்ட்னால ஸோ கவர்மெண்ட்க்கு நாங்கள் டெண்டராக கொடுக்கலாம். இட்ஸ் ஆர் ஐடியா. தட்ஸ் ஆல். மெயினாக கவர்மெண்ட்காக நாங்கள் டெண்டராக கொடுக்க போகிறோம் சார். So there's So one we have one more question. You wanted Yes, to eliminate the middleman, right? That was your motto. Yes, ma'am. Yes, ma'am. But when you say you are going to be the middleman person who's going to help, it kind of actually contradicting the idea. As a middleman that we mentioned is not we, man. As a government that which we going to be give to the tender to the government. It will be under a government umbrella for the which will be transparency and a better democratic. I think so, ma'am. Okay. Thank you. So there's one more question. How is this application different than Kisan Sabha, Kisan Trade, like other existing platforms that sound similar to what is being done here? Can you speak a little bit about that? And Sir, I think that's the last question. Yeah. Okay, so in Kisan, there is no shipment tracking, sir. We have implemented the shipment tracking. So, with the shipment tracking, the customer can be more trustable where the product or reach all there. And we are linked with escrow wallet. So, after the product reached only, the amount will be released. So, the fraud payment will be mostly avoided. So, we are different from other platforms, sir. Any other questions, sir? I think, Thank you. yeah, I think we are good on time. Thank you so much, team. Thank Good you, job. sir. Yeah, thank you. So next we have 018 EduSwap. EduSwap team, you can come on stage. The next team after EduSwap is 052 LegalMate. LegalMate team, you can be ready. Judges, please note. So the current team is 018 EduSwap. Again, folks on the floor, please be quiet. It's very distracting otherwise. And I hope all the teams now have installed and you are ready to come on stage and present. You have
client installed. Good morning. Myself Sangamitra, and this is Malavika, and this is Swati. We are from first MSc Actuarial Science, and this is Mahalashmi from first MBA, and this is Surya from second BCA. Today, we want to talk about a cycle where each student is familiar with. The cycle means the cycle of waste. Every semester, we buy expensive textbook, lab materials, and other academic materials that only to have to collect dust after a few months later. At the same time, some students are searching for the same items and fully paid to buy these. Our project is EduSub. Our mission is simple, turning one student's waste into another's treasure. Okay, our problem. Why is it necessary means students faces three main hurdles. First, the high cost of textbooks and materials. Second, these items are only used for small period of time. That means for one semester. And second, and third one, no structured platform to resell these items. That there is leaving a gap between those who want to sell and those who want to buy. Our research and insight, we conducted quick informal conversation across the campus, and we have the research that 72% of students they have the things they no longer use, and the 65% said that they prefer buying second hand items. However, 80% did not know where to donate, give away these items. So, our insight is clear that the students were want to reuse the items, but there is lack of platform to do it. So, our solution is EduSub. We define EduSwap with a simple equation, EduSwap equal to swap plus sell plus buy. So it is a simple student-friendly website. Our core objectives are earn money. That is, student can make money from the things that they no longer use and save money. Instead of buying expensive items, we can reuse and save money and reduce campus waste. Our objective is to make our campus sustainable. And the main problem faced by these type of marketplace is trust. So we ensure trust only for college email ID can access to our website. So by this we ensure that there is no fake profiling and no other outsiders enter in our environment. So this is how we make the website more trustful for the users. For creating our website, we use React.js with Vue and JavaScript for front end and Tile CSS. For backend, we use Firebase authentication, Firestore, and for database. For storage, we use Firebase Cloud Storage. And for real time and live updates, we use Firestore Snapshot Listeners. And we use tools Git, GitHub, VS Code. For deploying, we use Firebase hosting. Moving on to the business model for the users or the college students, that is, some students are seeking the website to sell the products, and some are seeking to buy the products at affordable rate. And the problem is, for some people it is a unused one, and for some it
needed at the same time, and the value is a low cost and uh, trusted exchange. First of all, the sellers, we get to know who are the sellers, so there is a trusted exchange and it is inside the campus only. And next, the platform, we created a verified listing and easy communication to the sellers, and we can give the descriptions and our problems, and again what are the products we needed. And then the channels, we can create a websites, then we develop to the apps, or we send it to the WhatsApp, the QR code to buy or sell the products. And revenue, we start from the small commission, that is 2 to 5%, because first we have to create a trust among the students, and it for the So first we have to create the trust. That's why we are selling the product at the low price, 2 to 5%, 2 to 5 rupees. Then we create that after we can get the subscriptions and our advertisement through get we can the revenue for a website. And it is first of all the actually we can only log in through our college email ID, so it is a trusted one. Before our conclusion, let us share our vision for future. Looking ahead, uh, we want to integrate our we want to integrate more deeply with the universities through universities universities through college official college tie-up. We are also looking at AI driven price selection. It will be helpful for students price their product fairly. Also, you we add gamification and rewards. Gamification and rewards for the most active students. And finally, we envision a sustainable dashboard. It's it will be clearly that how much waste will be um, turned into how much waste will be diverted from landfills. The more. Okay, this is our website, and we have to sign in. We have to sign in with our college email ID, and we can search the products. This is the search bar, and these are some products for the examples we are putting, and we can choose the categories, the electronics, books, and clothing, furniture, sports, and other. If we have to sell, we can click this, and we can upload our image and give the title and the description and select the category and condition. We can choose the price for that. This is example for one. The book. If you want to, just add to the cart and click the message. Through messaging we can contact with the seller, and through this we can sell the items.
Can you show the part where you can actually sell or somebody can buy it if you have that functionality? Actually, we creating this just after that only we build and future investment. So yeah, I think we can switch it to Q&A. Do you have anything else? You have like maybe 30 seconds that you want to show, and then do That's you have it, anything you're sir. done? Okay, Yes, great. sir. Q&A. Yes, sir. Great work, team. So you're planning to do the single sign-on kind of an integration with the college, is it? Raji, I think Firestore, sir. Reddy is talking. Oh, okay. Sir, using Firestore, we can store applications or details. How much data? If if it is old, we take that, sir. Remove it from the website. There is a threshold for the database, right? So is there any threshold that this much of item that can be stored in this website? So that I think that's a question. Okay, so my second question, my question is, in one of the slide, you said like now 75 percentage students they don't want to use it, right? And 80 percentage and 65 percentage. From where you derive the data? Do you how you get that 75 percentage of students are not Sir, willing to use it? actually, we Use it. conducted this. We are just conversation. We are having questions regarding with this. How you how you So use you after took that. some sample population and you raise these questions and you get it. Yes, What is sir. how much? What is the sample populations? So around 100 students we Okay. different. So in 100 students, 75% of students Yes, don't sir. want to use it, right? Yes. So and what about the 80% and 65%? Is how you get the data from this? So in our questionnaire, the question is there how if you are, want to be resell any platform is to sell. Okay. So nobody is they say no, they don't know about platform or how they can buy or sell. Okay, what is the wow factor in your project? Like now, so because we have a lot of selling um, apps and sites are available, right? So you can sell anything in the sites. So Okay. this is only a campus platform. So platform, so campus students can only access this. Okay. For security, we created this for. So what is the security you needed now to create now so to sell the books and everything? So what is the high security you needed? So Why the high security is needed in now selling the books and all these things? So in your college also there were scams of fake IDs can become. So it's a college ID, email ID can only access through this. No, so you guys are going to sell the product, sell the books and it's something, right? So which is not highly confidential, right? So why you need more security in this? After future, if Okay, thank you. Good. thank you, sir. So okay. So yeah, how different is this from typical e-commerce applications? You must have seen a lot of other e-commerce applications, right? Is there anything that you would say, here's a key feature or a capability, something that is unique or different in what you have done compared to other e-commerce applications? So that is inside the campus, a college give the access only the students can use the email ID. So other than that, no one have that email ID. So we are creating for the trusted based inside the campus for only the students. Exclusive use of students, right, based on their email ID. Yes, sir. Okay. Got it. So one follow-up on that is, yes,
I'm logging with my college email ID. How are you validating? I can give my name and give at bhc.in, right? Am I not all clear? Sorry, sir. Can I again the question? I will type it in this. Sorry, David, do you want to repeat that question? I think it wasn't very clear. Yeah. Gandhi, there is one more question in the WhatsApp group. So can you check that? Okay. So the question is from Raji. Um, have you Sir, checked how this is done, like compared to, say, Facebook Marketplace? how are you validating the email for that question? The email is only access if the college give the permission. Other than that, no students can enter into the login to the email ID using that. So if they give the access, only they can use the email ID and log into our website. Thank you, sir. There's one question from Prabhakar. How is the payment handled? Like if I'm buying something, how do I pay? What's the mechanism for exchanging money? Sir, come again, sir. How do you handle payments? I'm buying something, I have to pay for it. How do I make the payment to whoever I'm buying it from? Just we are now creating the a demo, sir. After that, only we can develop the how we transactions or everything develop, sir. Okay. Yes, sir. So payments is upcoming feature. Yes, sir. Okay, wonderful. All right. By the way, I'm just reading questions from other judges, okay? So I'm not asking all the questions. Any questions I've missed out? I think I've covered them all. Yeah. So I'll add one more thought process here. Yeah. So as a student, you wanted to actually give away the old stuffs or books, etc. is one thought process, but you still actually enable students by giving away their time that they have and the skill that they know as well. ஸோ ஒருத்தவங்களுக்கு வந்துட்டு கம்யூனிகேஷன் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கலாம். ஸோ அந்த பேச்சு திறமைய வந்து அடுத்தவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கறதுக்கு கூட வந்து ஒரு ஸ்கில்லா லிஸ்ட் பண்ணலாம். Yeah, think about it. Okay, ma'am. Good job. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Well, I think we are right on time. Thank you, team. Good job. All the best. Yeah. This is one of the applications I would love to see really being used in real life. So yeah, continue to build on it. Thanks again. Thank you, sir. So can we have the next team up on stage? Team number 052, Legal Mate. And after Legal Mate, we will have 060, Safura. So team Safura, are you here? Yeah. So you are after Legal Mate. Judges, so this team coming up is 052, Legal Mate. Yeah, my screen is visible.
All right, you guys ready? Yeah. All right, get started. All the best. So my project name is Legal Mate, an AI assistance for judicial system. Okay. Um, I bring this solution to make the people to get their initial knowledge much easier in judicial related things. So since it is knowledge based thing, so I want to be much simpler. I like to speak in Tamil. ஸோ யா இந்த லீகல் மேட் என்ன இது ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸாக ஏஐ அது இது சிம்பிளாக சொல்கிறேன். லைக் ஒரு 6 மந்த் பேக் நான் 6 மந்த் பேக் எனக்கு வந்து ஒரு கால் வந்துச்சு. கால் வந்து எதில் இருந்துச்சுன்னா, விஏஓ ஆஃபீஸர் வந்து டைரெக்டாக எனக்கு கால் பண்ணி, தம்பி உங்கள் ஏரியாவுக்கு பட்டா அப்ளை பண்ணுங்க அப்படின்ற மாதிரி அவர் சொன்னார். இந்த பட்டா ரிலேட்டட் திங்ஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம தான் பின்னாடி அலைஞ்சு போய் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அவங்க நம்மளுக்கு கால் பண்ணுறாங்கன்றப்போ ஒரு டவுட் எனக்கு. எப்படி இப்படிலாம் இருக்காதே! நம்ம எப்படி இந்த மாரிலாம் அவங்க கால் பண்ண மாட்டாங்க. அப்படி பண்ண ஏன்னா பிகாஸ் அந்த பட்டான்றது வந்து ஒரு பிளாட்டுக்குன்னு தான் குடுப்பாங்க. அண்ட் அவர் ஏரியா வந்து எப்படின்னா, பக்கத்துல ஒரு ஹை ப்ரொஃபைல் ஒரு பெர்சன் இருக்காரு. அண்ட் நாங்க வந்து அதனால சப் டிவிஷன் வரும் பட்டால. ஸோ அதனால அவர் கால் பண்ணாரு. அதுவும் பக்கத்துல ஹை ப்ரொஃபைலாலா, ஸோ நம்மளுக்கு கண்டிப்பா அந்த பயம் வரும். ஸோ நான் என்ன பண்ணேன், யூடியூப், ChatGPT எல்லாம் பண்ணேன். எல்லாத்துலயும் வந்து இது வந்து ஆன்சர் வந்து அந்த அவர் சொல்றது கரெக்ட் தான். எந்த இஷ்யூவும் இல்ல. டைரக்ட்டா பட்டா அப்ளை ப்ரொசீட் பண்ணிரலாம் அப்படின்ற மாரி தான் சொன்னாங்க. பட் எனக்கு அந்த என்னதான் இருந்தாலும் இந்த லீகல் விஷயங்கள்ல நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ஒரு டிஸாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருக்கும். ஒரு வாட்டி லாயர கன்சல்ட் பண்ணிப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, நானும் போயிட்டு நல்ல லாயர் பேர்லாம் கேட்டு போய் கன்சல்ட் பண்ணேன். அவரும் அதே தான் சொன்னாரு. யூடியூப்ல இருக்கிறது, ChatGPTல இருக்கிறது தான் சொன்னாரு. பண்ணுங்க, பட்டா பண்ணுங்க அப்படிலாம் ஒண்ணும் இல்ல பிரச்சனை இல்ல பண்ணலாம் அப்படின்னு. இந்த இன்ஃபர்மேஷன் வாங்குறதுக்கு எனக்கு ₹1000 சார்ஜ் பண்ணாரு. அந்த நேரத்துல நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச இன்ஃபர்மேஷனே நம்மளுக்கு தெரியறதுக்கு ஒரு ₹1000 நம்ம பே பண்ணணும் ஜஸ்ட் ஃபார் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனுக்காக அப்படின்றப்ப, இது கம்ப்ளீட்டா கைண்ட் ஆஃப் ஒரு கிரே ஏரியாவா இருக்கு. இந்த மொத்த லீகல் சிஸ்டம் அந்த நாலேட்ஜ் கேதர் பண்றது கிரே ஏரியாவா இருக்கு. ஸோ இதுல நம்ம ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்றதால தான் நான் இந்த ஏஐ சாட்பாட், ஏஐ சிஸ்டம் பில்ட் பண்ணது. ஸோ அண்ட் நான் ஸ்மால் கைண்ட் ஆஃப் சர்வே கிளாஸ்ல ஒரு 100 பீப்புள்ஸ்ட எடுத்தது. அது என்னன்னா லைக் இந்த இந்த சர்வே லைக் ரேண்டம் 100 பீப்புள்ஸ் எடுத்தப்ப 72% பீப்புள் வந்துட்டு நான் ப்ராப்ளமே ஃபேஸ் பண்ணதில்ல, எனக்கு எதுக்கு இது அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க. பட் 61% பேர் வந்து நான் அப்படியே கன்சல்ட் பண்ணாலும் நான் கூகுள் ChatGPT தான் பண்ணுவேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க. ஒரு 54% ஒரு மினிமம் லைக் 18% தான் வந்து நான் மேபி லாயர் பார்க்குற மாதிரி இருக்கும். ஏன்னா அவங்க ரியலாக ஃபேஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. லைக் சம் இஷ்யூஸ் ஃபேஸ் பண்ணவங்க அவங்க. அப்புறம் அக்சசிபிலிட்டி கிளாப் வந்து ஒரு 68% வந்து ஹியூஜ் காம்ப்ளெக்ஸா இருக்குன்னு சொல்றவங்க 68%. அண்ட் 57% வந்து லாயரை பார்த்தாலே பயமா இருக்குன்னு சொல்றவங்க சில பேர். அண்ட் நம்ம ஊர்ல ஒரு பழக்கம் இருக்குல்ல, லைக் நாம போலீஸ் வாசல்ல மிதிக்காதவன் சொல்லிட்டு ஒரு பெரிய பெருமையா சொல்லிப்போம். ஆக்சுவலா அது தப்பு. ஆக்சுவலா வி ஹேவ் த சிஸ்டம்ஸ். அது போலீஸ் வாசல்ல இருந்து லைக் வி ஷுட் நாட் ஹேவ் டு பி இதுவா இருக்கக்கூடாது. ஸோ ஓகே. அதனால வந்து இந்த சர்வேஸ் படியும் நிறைய பீப்புளுக்கும் இந்த ஒரு இஷ்யூஸ் இருக்கு. ஸோ நாங்க பில்ட் பண்ண சிஸ்டம் என்னன்னா லைக் வி பில்ட் சிஸ்டம் வேர் வி ஸ்டோர் ஆல் த லீகல் டேட்டா எல்லாமே வந்து இந்த ஃபார்ம் வெக்டர்ஸ்ல ஸ்டோர் பண்ணி அண்ட் யூசர் கொரிஸை வந்து ரேக் ஆர்கிடெக்சர் யூஸ் பண்ணி அண்ட் ஐட்ரேட்டிவ் ரேக் ஆர்கிடெக்சர் யூஸ் பண்ணி நம்ம பெஸ்ட் டாக்குமெண்ட் செலக்ட் பண்ணுவோம் அண்ட் பெஸ்ட் பேராகிராஃப் செலக்ட் பண்ணி நம்ம வந்து அவங்களுக்கு பெஸ்ட் ரெஸ்பான்ஸ் கொடுப்போம் பேஸ்ட் ஆன் த எல்எல்எம். ஓகே தென் இதை நம்ம எப்படி பில்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா கிராஸ் பிளாட்ஃபார்ம் அப்ளிகேஷன்ஸாகவும் கொண்டு போகிறது லைக் ஆண்ட்ராய்டு அப்ளிகேஷன், iOS அண்ட் டெஸ்க்டாப் யூசிங் த ஃப்ளட்டர் விச் இஸ் கிராஸ் பிளாட்ஃபார்ம் அப்ளிகேஷன். அப்புறம் பேக்எண்டில் வந்துட்டு நான் லேங் செயின்ற மாதிரி எந்த ஒரு இதுவும் யூஸ் பண்ணல. டைரெக்டாக எவ்ரிதிங் இஸ் டன் பை மீ லைக் டன் பை கோடிங். பேக்எண்ட் வந்து Node.js அண்ட் Express.js சர்வர் ப்ரொவைட் பண்ணுது. அதுக்கப்புறம் ரேக் ஆர்கிடெக்சர் வந்து டைரக்ட்லி வி ரோட் த கொஸ்டின் சிமிலாரிட்டி ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் ஓவர் தேர் அண்ட் வி டூ எவ்ரிதிங் மேனுவலி இன் த Express.js சர்வர் விச் ஆக்ட் அஸ் ஏ லேங் செயின். ஓகே. அண்ட் இதோட கீ இந்த சிஸ்டம்லாம் ஆல்ரெடி இருக்கு ஆக்சுவலா. ஆனால் வந்து கீ இனோவேஷன் வந்து என்ன நாங்கள் கொண்டு வரது வந்து இந்த டோல் ஃப்ரீ சிஸ்டம். இந்த டோல் ஃப்ரீ சிஸ்டம் வந்துட்டு இதுதான் வந்து கேம் சேஞ்சர் பிகாஸ் இட்ஸ் கோன் ரீச் எவ்ரி ஒன் இந்த இந்தியா. ஸோ அந்த டோல் ஃப்ரீ சிஸ்டம் கொண்டு வரது தான் இதோட மிகப்பெரிய இனோவேஷன். அண்ட் இந்த சிஸ்டம் இந்த டோல் ஃப்ரீ சிஸ்டம் இன் லீகல் திங் எல்லாம் ஆல்ரெடி யூஎஸ்ல இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லாயர்ஸ் ஏஐன்னு சொல்லிட்டு ஒரு சாஃப்ட்வேர் தே ப்ரொவைட் திஸ் சிஸ்டம் பட் இட்ஸ் நாட் இன் இந்தியா.
ஆக்சுவலாக இந்தியாவுக்கு தான் இது ஆக்சுவல் நீட். பிகாஸ் யூஎஸ்ல எல்லார்ட்டையும் டெக்னாலஜி இருக்கு, எல்லாராலையும் ChatGPT யூஸ் பண்ண முடியும். பட் இங்க இருக்கிறவங்கள்ட்ட ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோன்ஸ் கூட கிடையாது, அவங்களுக்கு பட்டன் ஃபோன்ஸ் தான் இருக்கு. ஸோ அதை வச்சு எப்படி அவங்களை அக்சஸ் கொண்டு போறதுன்னா டோல் ஃப்ரீ சிஸ்டம் தான் பெஸ்ட் சொல்யூஷன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா இந்தியாவில் கேஸ் சிலிண்டர் புக்கிங் அது வந்து டோல் ஃப்ரீயால தான் இன்னைக்கு யாராலையும் எப்போ வேணாலும் புக் பண்ற சிஸ்டம் வந்து அப்படிதான் அவங்க இன்னோவேட் பண்ணி கொண்டு போனாங்க. அந்த சிஸ்டம் நான் இதுல வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்கிறேன். அப்புறம் ஓகே, லெட் மீ ஷோ த டெமோ. ஓகே, திஸ் ஸ்மால் சேட் பாட். இப்போ வந்து நான் ஹாய்ன்னு மெசேஜ் போட்டால் பேக் எண்டில் இந்த இடத்துல ஹாய் கொஸ்டின் நானே ஒரு ப்ராம்ப்ட் கிரியேட் பண்ணுறேன். இது வந்து ரேக் மூலமாக வந்து கான்டெக்ட் ஜென்ரேட் பண்ணுறேன். பெஸ்ட் டாக்குமெண்ட் செலக்ட் பண்ணி அந்த டாக்குமெண்ட் வச்சு நானே ஒரு ப்ராம்ப்ட் ஜென்ரேட் பண்ணி அதுலேருந்து ரெஸ்பான்ஸ் வந்து அந்த ரெஸ்பான்ஸ் இதில் இதாகுது. அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் ஐ ஆல்சோ டு ஹாவ் திஸ் திங் டோல் ஃப்ரீ சிஸ்டம். லைக் let me show in my mobile. Thank you for calling Legal Aid AI Assistance for the Judicial System. For queries, please press 2. Can you explain me what is LegalMate actually does? My bad. Actually, it's there should be much silence so that it will be auto cutting that recording thing. So it's some kind of noise over here, so it is not automatically cutting. So it's not ending the recording, so it's keep on recording. So okay, this is the thing where we does the toll-free system where speaker can come and ask the question and they will be replied in the form of voice, and also we'll get the response in the message too. So that they can show it as a proof of evidence, proof of knowledge that they have when they go and consult to the lawyers. And this is the project. And regarding the market value, entire Indian population is the marketplace where we have, because at least 10% of the population face the legal issues, means we'll have 150 million 140 million peoples. And even if 5% come for a subscription, because regarding the subscription, I didn't made any kind of plan. I don't have any idea on subscription and monetizing, but we can do it, because we can do some kind of lawyer we can do some kind of thing like advanced case study system. We can build this case study system for lawyers and law students, and with that we can make it as a more subscription based model in monetizing this LegalMate. Okay, this is the key difference is the toll-free system. And yeah, that's it. And you can ask the question. And You have two more minutes if you want to show anything more, and then we can get to Q&A. Yeah, and this LegalMate is not going to replace the lawyers. It's just going to enhance this system, especially for illiterate peoples and peoples who cannot access the law systems much easily. பாமர மக்களுக்காக பில்ட் பண்ணது தான் இந்த LegalMate. அண்ட் எல்லாருக்கும் போய் சேரும். அட் த சேம் டைம் இது வந்து ஒரு நல்ல மானிட்டைஸ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு வேயாக கூடயும் இருக்கும். இதுதான் வந்து LegalMateோட ஆக்சுவல் மோட்டிவ். And this is the perfect. Thank you, Tim. We have some good, interesting questions coming from other judges. Yes. So, question from Deva. Why did you pick 1891 as your toll-free number? Sir, Ambedkar sir birthday. So, Deva, you're right. It is Dr. Ambedkar's birth year. So that's the reason for the selection of. I mean, Deva's guess was that, but I wanted to make sure. So, Actually, congratulations, Deva. beyond that, why did you pick Dr. Ambedkar's birth year? Any reason behind that? Beyond that? Sir, before him there was nothing like judicial systems and all, constitution things and all over there. So he's actually I like him, so I used his number. He brought many changes to Indian thing only, because before that we were not we were having many caste systems and all those things, and he was the big in even in the freedom fighting also he was the main character, and I like the character in
while reading the freedom fighting stories. I like the character because he was from zero to hero. So other peoples have some kind of they have அவங்கள்ட்ட அந்த இதெல்லாம் இருந்துச்சு ஆல்ரெடி அவங்க ரிச்சா இருந்தாங்க அந்த மாதிரி இருந்தாங்க பட் he was not like that. அவன் கம்ப்ளீட்டா ஜீரோல இருந்து வந்தவர். Good, good. So we have a lot of questions, so I'm just hurrying up so we have time to cover them all. Can you actually show an example of you asking a legal question and getting a response, either in the chat or like phone Yes. didn't work? That's okay, I understand. Is there a question you can, like a legal question that you can ask? You asked about, tell me about legal mate. No, that's not a legal question. So can you show something real quick? And while you do that, if the rest of the team, right, the other two folks, if you guys can take this one, this question is from Raji. What is the embedding model that you have used, and how are you handling different Indian languages? If you want to answer any of those. Yeah, here is the response. Maybe Should maybe we you need to can wear you helmet? can read the question and Yeah, the should we need to wear the helmet? I just asked like that. So based on the provided context, there is no information. that doesn't Okay. sound like a legal question. Is there a good example of a legal question? You might Yes, say sir, like- section 237. I'm just making up the Let number. me. This was the data that I have. Okay. And in this, I will go with some. So you're able to ask questions based on the data that you Yes, sir. you're able to ask. I have small data, so. Hi. Yeah, explain Tamil Nadu consumer protection, and based on the provided context, I explain Tamil Nadu consumer protection services. Okay, Tamil Nadu consumer protection conditions, service of president and member of a state commission and district commission rules. This document was published on Got it. February. Yeah, I think you don't have to read that. Sorry, I'll read the remote judges questions and then we'll come to. So, question from Deva: how is there a demo in Tamil? Right, because again, the focus on regional languages is important. What is it that you can speak for or show in terms of? Sir, for now we have only in English, sir. English support. Only in English. I don't use big models and all. I just use OSC for converting the speech to text. So which support only English. Okay. We must have to use Whisper for other language for support also. Okay. And last remote question, sir, and then we'll come to judges here. Question from Raji: how are you planning to handle hallucinations? AI is famous for hallucinating on answers. Do you have a hallucination challenge in your product, and how are you handling it? Hallucination since It makes up facts that may not be true, right? yes, yes. Actually, for now I'm giving in the prompt. I'm giving like you should not have to give this kind of additional information. That you should not give legal advice. You should have to give the information. For now I'm doing in the system prompt. I'm adding those points so that it will generate the response based on that. Okay. Okay. Hi. Yeah, hi, sir. A question from me. How we are going to handle if multiple person call at the same time? Sir, actually, for now, I just built a network call based application which does this voice to text conversion. And regarding the actual toll free, we have to pay 2,500 rupees per month. And that's a huge amount for me to make a prototype of it. So I just built a network calling app and I just built a small prototype. And regarding scaling up, and we'll use the Airtel toll-free system, which is around 2,500 rupees, where anyone can call. And we will use the server, which is deployed in Vercel or AWS, and we will handle the thing using webhooks and all. So, in your future plan, that will be. Yes, sir. Yes, sir. It's just a prototyping of like how that voice is converted to text and text is converted as a prompt and
That's actual workflow is prototyped, but actual building the product and all, we have to fine tune many things and all those things. We have to work on it. Okay, thank you. One more question here. Yes, sir. Okay, so we're targeting students is for illiterate peoples, right? So to get to know what is the law behind it, right? For every action. Suppose if I ask anything like no, so what is the law behind it? But when I see your application, I can see like no, it's more helpful to the lawyers rather than the public, right? Yes, sir. Yes, sir. How you can convert that project, to more utilized by the public audience. Yes, sir. For now, I have only 5 documents as a sample data. These are legal documents, and I generate a response based on that. Whatever your question asks, this from this 5 data is only responsible. No, no, I'm talking about the plan right now. So Yes, sir. as you say like now, so even though you incorporated all the laws into the database, and if I'm going to ask the questions, so lawyers should know it, right? No, lawyer, as a lawyer, I know it, right? Know what kind of question I can ask, and I kind of know because your database is totally filled with all Yes, sir. the amendments and the rules and regulations, right? Yes, sir. So as a common man, I don't know how to ask the questions, Yes, sir. right? So if I may be wrong right now while I'm asking the questions. I'm not be when I am asking the question, I not be particular about my questions. I may put some words, Yes, sir. but I'm thinking about something else. But now I may put some other Yes, words. sir. Yes, sir. But now how to Sir, we will get that output by enhancing the system prompt. We'll forcefully say that the user has no idea on what no idea in legal. So you should have to go and you should have to get the context by yourself and all those things. Will actually I'm just using Gemini model to give the response for now, and we will train our own model to generate more precision response, and we will enlarge the data sets also. And yeah, regarding your question, and we will work on the system prompts. We will forcefully tell the LLM that you should have to explain to the person who has zero knowledge in law and all, so that it will automatically get the context, because we select the documents, and it will use that as a document as a context, and generate the response as a response for the person who has no knowledge in law and legal related knowledge. Okay, so if the person is no law, the question is going to be asked by the person who doesn't know the laws, everything. When you reply it, you totally giving a reply about no laws, right? Yes, sir. So what is the no? That's a big gap. Like, how can I understand that No, sir. law Like points? இப்போ எப்படி இதை வந்து ஃபியூச்சர்ல பில்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா, லைக் இப்போ அவங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ரோட்ல ஒரு ஸ்ட்ரீட்ல தான் போயிட்டு இருக்காங்க, பட் ஹெல்மெட் போடல. ஹெல்மெட் போடலன்னு சொல்லிட்டு அவங்க காலில் சொன்னாங்கன்னா, நீங்க ஹெல்மெட் போடல, ஸோ அக்கார்டிங் டு திஸ் ஆர்டிக்கல் போட்டு தான் ஆகணும் அப்படின்ற மாதிரி அது ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணும் சார். Thank you. ஓகே. Thank you, team. So next one we have Safura 060. Safura coming up. Judges, please note 060 Safura. The next team after Safura is 035 Sprinklex. Sprinklex team, you guys be ready, yeah? But right now 060 Safura.
So, good morning, all. So, we are working on a project called Safura, which is related to smart school safety system. So, let me introduce myself. I'm Yuvashri from MBA department, and my teammates from BCA department, Shankar, Leander, Preeta, and Asin. So, let me explain the core idea behind Safura. So, Safura is mainly designed to make school dispersal more safer, faster, and to ensure that the child is handed over to the right person. So I'll just explain why uh, with the existing problem through a video. Thousands of children walk out of the classroom every day. Thousands of children walk out of the classrooms believing their home is their home. But for people on the symptoms, thousands of children. Audio. Every day, thousands of children walk out of the classrooms believing their home is safe. But for many parents, the most stressful moment of the day is the bathroom that the students were like. Across the country, there have been real incidents of children have got missing or have been kidnapped and dispersed. Not because of violence, but because the system itself is bad. There is no reliable proof of the verify who is picking up the child, no real information, no So I'll just explain. So the thing is, the main problem is still a lot of schools follow a traditional way of dispersal, which is manual student picking up system. So this leads to a lot of confusion, lot of delays, no records, zero transparency, and high risk of mismatch between the parent and the child. So it also leads to a lot of chaos during the dispersal time because handling, small school kids like KG and primary school kids, it's not easy. So it leads to a lot of chaos. So this is exactly the problem we wanted to solve. So that's why we brought in Sephora. So now the workflow and the prototype of Sephora will be explained by my teammates. Good morning, everyone. ஸோ எங்களோட ப்ரோட்டோடைப் வந்து எப்படி நான் டிசைன் பண்ணியிருக்கோன்னா ஸோ ஆர்எஃப்ஐடி ஸ்கேனர் ஆண்டனா வந்து ஸ்கூலோட என்ட்ரன்ஸில் வச்சுருவோம். ஸோ ஆண்டனா மூலியமா பேரண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஐடி வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுவோம். ஸோ அந்த ஐடியில் இருக்க டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே டூரிங் த அட்மிஷன் அப்பயே வந்து நாங்கள் வந்து கலெக்ட் பண்ணிடுவோம். ஸோ இண்டிவிஜுவல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து பேரண்டோட ஐடி கார்டுக்கு வந்து டீட்டெயில்ஸ் இருக்கும். லைக் இந்த பேரண்ட் இந்த பர்டிகுலர் ஸ்டூடெண்ட்டோட ரெலவெண்ட்டான பேரண்ட் அப்படிங்கிற டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே அந்த ஒரு பர்டிகுலர் ஐடியில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணியிருப்போம். ஒன்ஸ் அந்த பேரண்ட் வந்து பிக்கப் டைமில் வந்து அந்த கார்டை வச்சுட்டு எங்களோட கேம்பஸ்குள்ள என்டர் ஆனாங்கன்னா அந்த ஆண்டனா மூலியமா அந்த பேரண்டோட ஐடியில இருந்து டீடைல்ஸ் எல்லாமே டேட்டா பேஸ்ல ஸ்டோர் இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் ரிட்ரைவ் பண்ணி பர்டிகுலர் கிளாஸ் ரூம்ல வந்து டிஸ்ப்ளே பண்ற மாதிரி வச்சிருக்கோம். ஸோ பர்டிகுலர் கிளாஸ் ரூம் இருக்க ஸ்மார்ட் போர்டில் வந்து டிஸ்ப்ளே ஆகும். ஸோ ஒன்ஸ் அந்த டீச்சர் வந்து பார்த்துட்டாங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்து லீவ் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ ஆஃப்டர் தட் பேரண்ட்ஸும் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் வந்து மீட் பண்ற இடத்துல வந்து ஒரு ஆண்டனா இருக்கும். ஸோ 2 பேரும் பக்கத்துல இருக்கும்போது மேட்ச் ஆயிடுச்சுன்னா கன்ஃபர்மேஷன் மெசேஜ் வந்து ரெஜிஸ்டர் ஆயிருக்க பேரண்டோட மொபைல் ஃபோனுக்கு போகும். அண்ட் தென் அதே மாதிரி ஸ்மார்ட் போர்டில் டிஸ்ப்ளே ஆயிருக்கிற அந்த மெசேஜுமே வெயிட்டிங் மெசேஜுமே வந்து ரிமூவ் ஆயிரும். ஸோ அவ்வளோதான். Let me explain the prototype. ஃபர்ஸ்ட் இப்போ ப்ரோட்டோடைப்காக நாங்கள் ஆர்எஃப்ஐடி ஸ்கேனர்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ ரியல் டைம் இம்ப்ளிமெண்டேஷனில் ஆர்எஃப்ஐடி ஆண்டனாஸ் யூஸ் பண்ணுவோம். இப்போ
பேரண்ட்டுக்கும் ஆட்டோ டிரைவர்ஸ்க்கும் செப்பரேட் கார்ட்ஸ் குடுத்துருவோம். இப்போ அவங்க கார்ட ஸ்கேன் பண்ணாங்கன்னா, இப்போ கிளாஸ் ஏல வந்து ஒரு ஸ்டூடண்ட் இருந்தாங்கன்னா, அவங்க கிளாஸ்ல வந்து ஒரு டிஸ்ப்ளேல ஸ்கேன் ஆகுற மாரி வச்சிருக்கோம். ஆ. இப்போ நான் இந்த பேரண்ட்டோட கார்ட நான் இங்க ஸ்கேன் பண்ணேன்னா, கிளாஸ் ஏல வந்து "தி பேரண்ட் ஹஸ் அரைவ்ட்" அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஸ்பெசிஃபிக் ஸ்டூடண்ட்டோட நேம் போட்டு ஷோ பண்ணிருவாங்க. ஸோ அந்த ஸ்டூடண்ட் வந்து அவங்க பேரண்ட் அரைவ்ட்ன்னு சொல்லிட்டு, டீச்சர்ஸ் வந்து அந்த ஸ்டூடண்ட்க்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணிருவாங்க. அதே மாரி இப்போ டிரைவர்ஸ் இருந்தாங்கன்னா, அவங்களுக்கும் "இந்த டிரைவர் ஹஸ் அரைவ்ட்" அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கிளாஸ்ல கிளாஸ் பியா இத எடுத்துக்கிறோம். இந்த கிளாஸ் பில வந்து இன்னொரு மெசேஜ் டிஸ்ப்ளே ஆயிரும். இப்போ வந்து இது எல்லாத்தையும் நாங்க கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிறது வந்து ஆர்டினோ யூனோ மைக்ரோ கண்ட்ரோல்ல பவர் கனெக்ஷன்ஸ் அண்ட் டேட்டா கனெக்ஷன்ஸ் அண்ட் போர்ட்லாம் வச்சு கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ நெக்ஸ்ட்டு ஆண்டனாவ யாராவது ஸ்டீல் பண்ண வந்தாங்கன்னா, அதுக்கு நாங்க இங்க அல்ட்ராசவுண்ட் சென்சார் குடுத்துருக்கோம். அல்ட்ராசவுண்ட் சென்சார்ட்ட யாராவது ஆண்டனா பக்கத்துல வச்சிருப்போம். அந்த சென்சார் பக்கத்துல யாராவது ஸ்டீல் பண்ண வந்தாங்கன்னா, அந்த பஸர்லேருந்து அவங்களுக்கு ஸ்கூலுக்கு அலர்ட் பண்ணிரும். ஸோ யாராவது ஸ்டீல் பண்ண வராங்க அப்படின்றத அவங்களால தெரிஞ்சுக்க முடியும். அது குறிப்பிட்ட ரேஞ்ச்குள்ள இருக்கனால, அந்த ரேஞ்ச்குள்ள இத மட்டும் சென்ஸ் பண்ணி பஸ் பண்ணி விட்டுரும். நெக்ஸ்ட்டு இப்போ அன்ஆத்தரைஸ்ட் பெர்சன்ஸ் வந்து ஃபேக்கா ஒரு ஆர்எஃப்ஐடி டேக் ரெடி பண்ணி, அவங்க ஸ்கேன் பண்ண ட்ரை பண்ணாங்கன்னா, அந்த டேட்டால அவங்க நேம் வந்து ஸ்டோரா இருக்காது. ஸோ அதனால அந்த கிளாஸ் டிஸ்ப்ளேல வந்து அன்ஆத்தரைஸ்ட் பெர்சன் ஹஸ் என்டர்ட் அப்படின்னு மெசேஜ் டிஸ்ப்ளே பண்ணிருவோம். நெக்ஸ்ட்டு இதுக்கு இதுக்கு வந்து நாங்க ஒரு வெப்சைட் டிசைன் பண்ணியிருக்கோம். இந்த வெப்சைட்ல இப்போ நான் இங்க இந்த வெப்சைட் டிசைன் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ நான் இங்க ஸ்கேன் பண்ண நேம்ஸ்லாம் இங்க வந்துரும். யாரெல்லாம் வெயிட்டிங் ஃபார் பிக்கப் அப்படின்றது இந்த டேஷ்போர்ட்ல நம்மளால பார்த்துக்க முடியும். அதுக்கப்புறம் எத்தன பிக்கப்ஸ் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, எத்தன ஆக்டிவ் பேரண்ட்ஸ் இருக்காங்க, டிரைவர்ஸ் இருக்காங்கன்றது ஓவராலா நமக்கு தெரிஞ்சிரும். இந்த டேட்டாஸ்லாம் நம்மளால இந்த டேட்டாஸ் எல்லாம் வந்து MySQL டேட்டாபேஸ்ல ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்கோம். அந்த இத வந்து ஸ்டூடண்ட் ஹஸ் அரைவ்ட்னா, இங்க நான் query குடுத்தேன்னா, இந்த டேட்டாபேஸ்ல நான் இப்போ ஒரு query குடுத்தேன்னா, இப்போ யாரெல்லாம் வெயிட் பண்றா, யாரெல்லாம் கிளாஸ்ல இருக்கான்றது அங்க டிஸ்ப்ளே ஆயிரும். இங்க டிஸ்ப்ளே ஆயிரும். ஸோ வந்து டீச்சர்ஸ்க்கும் தெரிஞ்சிரும். எந்த டைம்ல எந்தெந்த ஸ்டூடண்ட்ஸ் கிளாஸ்ல இருக்காங்க, எந்தெந்த ஸ்டூடண்ட்ஸ் வெயிட் பண்றாங்கன்றது டைம் அண்ட் டேட்டோட நமக்கு டிஸ்ப்ளே ஆயிரும். நெக்ஸ்ட் நாங்க இந்த வெப்சைட் வந்து ஒரு லோக்கல் சர்வர்ல தான் ஹோஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம். அது விஎஸ் கோட்ல நம்ம ஆக்டிவேட் பண்ணா, இங்க சர்வர் ஹோஸ்ட் ஆயி, அதுக்கப்புறம் தான் அந்த வெப்சைட் ரன் பண்ண முடியும். நார்மலா யாராவது அந்த லிங்க கிளிக் பண்ணி அந்த வெப்சைட்குள்ள போனாங்கன்னா, அவங்களால அந்த வெப்சைட் ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது. ஒன்லி லோக்கல் சர்வர்ல அந்த ஸ்கூல் ஆக்சஸ் பண்ணா மட்டும் தான் அது யூஸ் பண்ண முடியும். அதுக்கப்புறம் MySQL டேட்டாபேஸ் நாங்க எதுக்கு யூஸ் பண்ணோம்னா, நாங்க பார்த்த டேட்டாபேஸ்ல MySQL டேட்டாபேஸ் எங்களுக்கு கொஞ்சம் செக்யூரா இருந்துச்சு. அது பாஸ்வேர்ட் போட்டு புரொடெக்ட் பண்றனால, இன்னும் செக்யூரா அவங்க ஸ்கூலுக்கும் ஃபீல் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதுக்காக நாங்க அந்த யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். அப்புறம் இந்த புரோட்டோடைப்க்கு வந்து நாங்க ஆர்டினோ யூனோ போட்டிருந்தோம். இந்த ஆர்டினோ யூனோக்கு நாங்க எம்பெடட் C++ல கோட் பண்ணியிருக்கோம். அதுல கோட் பண்ணியிருந்து, அப்போதான் வந்து RFID ஸ்கேனர் கனெக்ட் பண்ணா இங்க பீப் அடிக்கணும். RFIDல ஸ்கேன் பண்ணோம்னா, இங்க ஒரு கிளாஸ் ஏ, கிளாஸ் பில வந்து இந்த டிஸ்ப்ளே ஆகணுன்றதுக்கு ஒரு இதுக்கும் நாங்க எம்பெடட் C++லயும் கோட் பண்ணியிருக்கோம். That's all with the prototypes. There are some existing systems like KidGopher and PigMyKit. KidGopher வந்துட்டு 2011ல இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க இன் கெரோலினா யுஎஸ் ஸ்டேட்ல. லைக் இது வந்துட்டு ஃபுல்லாகவே வந்துட்டு மேனுவல் ப்ராசஸிங் சிஸ்டம். ஒரு டீச்சர் வந்துட்டு
ஸ்கூல் கேட்க்கு வெளியவோ வந்துட்டு காசுல வந்துட்டு ஈச் அண்ட் எவ்ரி பேரண்ட்டோட பார்கோட ஸ்கேன் பண்ணி தான் பண்ணுவாங்க. ஸோ இதனால வந்துட்டு நிறையா க்ரௌட் வரும். அண்ட் தென் இது ஒன்லி கிண்டர்கார்டனுக்கு மட்டும்தான் அப்ளை பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ மற்ற பீப்புள்ஸால எதுவுமே பண்ண முடியாது. சப்போஸ் நம்ம இங்கே உள்ள ஸ்கூல்ஸ்லலாம் பார்த்தா நிறையா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க. அண்ட் our system is totally automatic. அண்ட் இது வந்துட்டு ஸ்கேலபிலிட்டி ஆல்சோ இட் கேன் பி இம்ப்ளிமெண்டட் இன் காலேஜ் ஹாஸ்டல்ஸ். அண்ட் எங்கள் சிஸ்டமில் எப்படின்னா வந்துட்டு அந்த பர்டிகுலர் ஸ்டூடெண்ட்டோட கிளாஸ் ரூமுக்கு மட்டும்தான் போகும். இப்போ ஒரு ஆட்டோ டிரைவருக்கு வந்துட்டு 5 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருந்தாலுமே அந்த 5 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எந்தெந்த கிளாஸில் இருக்காங்களோ அந்த கிளாஸ்க்கு மட்டும்தான் வந்துட்டு வரும். ஸோ இதனால வந்துட்டு கன்ஃபியூஷன்ஸும் இருக்காது, எந்த கேஓஸும் இருக்காது. Very good, very good. Okay, so let me continue with the. Your time is up. 10 minutes. If you want, I can take 30 seconds to wrap it. Yeah. Any key points you want to highlight? நாங்கள் ஏன் ஆர்எஃப்ஐடி ஸ்கேனர் ஆண்டனா யூஸ் பண்ணோம்னா, ஆர்எஃப்ஐடி ஆண்டனாவால் ஒரே டைமில் 200% வந்து இண்டிவிஜுவல் கார்ட்ஸாக இருந்தாலும் அவங்களால ஆர்எஃப்ஐடி ஆண்டனாவால் ஸ்கேன் பண்ண முடியும். அது காஸ்ட் எஃபெக்டிவாகவும் இருக்கனால நாங்கள் அது யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். Okay. So we'll get to questions. I'll ask my question this time first. You focused a lot on RFID antenna not being stolen. And you also say that the RFID antenna is pretty cheap. So why worry about something being stolen if it is not very expensive? சார் ஆர்எஃப்ஐடி ஆண்டனா வந்து அரௌண்ட் 15,000 வரும் சார். 15,000. So that's not cheap. Okay. ஒரு ஸ்கூல் ஆஃப் 300 ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னா அது கொஞ்சம் இது சீப்பாக இருக்கும் சார். இதுவே மற்ற ஹையர் எண்ட்னா ஆர்எஃப்ஐடி அளவுக்கு வராது, ஆனால் அது காஸ்ட்லியாகவும் இருக்கும் சார். அதை Understood. கம்பேர் பண்ணும்போது இது சீப்பாக இருக்கும் சார். Very good, very good. Great. So I'll start with our remote judge questions and then we'll come to judges here in person. Um, so I think you answered one question. Christopher asked this question about how does a single auto driver picking multiple kids, from different classes work? I think you answered that. Do you want to add anything more to it beyond what you just mentioned just now? சார் இப்போ ஒரு ஆட்டோ டிரைவருக்கு மல்டிபிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸை நம்மளால அசைன் பண்ண முடியும் சார். ஒரு கார்டுக்கு வந்து 2 ஸ்டூடெண்ட்ஸை கூட நம்மளால 2 ஆர் மோர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூட நம்மளால அசைன் பண்ணிக்கலாம். அந்த ரேஞ்சில் வந்து அவங்க பாஸ் பண்ணும்போது இத்தனை ஸ்டூடெண்ட்ஸும் ஆட்டோ டிரைவர் கிட்ட தான் இருக்காங்கன்றதுக்கு ஆண்டனா வந்து டிடெக்ட் பண்ணிடும் சார். நேற்று இன்னொரு கொஸ்டின் கேட்டாங்க சார், அதாவது இது ஒரு அசம்ஷன் தானா அப்படின்னு கேட்டாங்க. திஸ் இஸ் நாட் அன் அசம்ஷன், பிகாஸ் இது வந்து ஒரு மெடிக்கல் செக்டார்ல நார்மலாக யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. பேஷண்ட் டு நர்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஆனால் அது ஸ்மால் ஸ்கேலில் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. நாங்கள் வந்து ஸ்கூல் செக்டார்ல லார்ஜ் ஸ்கேலில் யூஸ் பண்ணுறோம். Okay, very good. What about an emergency pickup when the actual parent or guardian cannot arrive on time? How do you manage that? இப்போ பேரண்ட் வந்து மேனுவலாக ஸ்கூலில் இன்ஃபார்ம் பண்ணணும் சார். இன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு அவங்க ஏற்கனவே அவங்க ஃபோன் நம்பர்ஸ் ஸ்கூலில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கனால ஸோ தே கேன் இது பண்ணுறாங்க சார். ஃபியூச்சரில் ஃபேஸ் ரெக்கக்னிஷனுக்கு இது பண்ணுவோம் சார். Okay. All right. There are a lot of questions, so I'm kind of rushing through, right, in the interest of time. So Abby had a question. What if somebody got the card and misused it? சார் கார்டில் வந்து ஐடி மட்டும்தான் சார் இருக்கும். ஃபுல்லாக ஐடியில் இருக்க டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே வந்து டேட்டா பேஸில் ஸ்டோர் பண்ணியிருப்போம். ஸோ கார்டை வச்சு எதுவும் மிஸ்யூஸும் பண்ண முடியாது. ஒன்ஸ் கார்டை வந்து நம்ம கொண்டு வந்ததுக்கப்புறம் கேம்பஸில் கொண்டு வந்ததுக்கப்புறம் அந்த டீட்டெயில்ஸ் தான் வந்து ஷோ ஆகும் தவிர அதை வச்சு எந்த மிஸ்யூஸும் பண்ண டேட்டாஸ் யாராலையும் எடுக்க முடியாது சார். ஸோ ஆர்எஃப்ஐடி கார்டை வந்து யார் ஸ்டோர் பண்ணாலும் அதை வச்சு எந்த யூஸும் இல்லை சார். ஸோ ஒன்ஸ் அந்த I think the question is, and Abby, you can correct me if I'm misrepresenting the question. If I got the card from somebody else, can I behave like that person, right? I have the card, can I pick up the child because அதுக்கு I தான் have the சார் card? இப்போ ஃபேஸ் ரெக்கக்னிஷன் ஃபியூச்சர் என்ஹான்ஸ்மெண்ட்டில் பண்ணுவோம் சார். இப்போ ஃபேஸ் ரெக்கக்னிஷன் வச்சு கார்டு ஸ்டோல் பண்ணாலும் நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம். So you have a two-factor there, card and Still the under face. development and validation period, so that face recognition and all will come under future enhancements, sir. Very good, very good. So Chris, I think it also answers your comment, and Abby, hopefully it answers your question, right? So there's a face recognition that Yeah, goes along with the card. It's a planned feature. It's not there today. Um, yeah. Okay. Thank and you. then Thank you. the rest is all just comments. Do we have a mobile app accompanying this? Question from Raji. சார் இப்போதைக்கு நாங்கள் வெப் அப்ளிகேஷன் தான் சார் பண்ணியிருக்கோம். மொபைல் அப்ளிகேஷன் நாங்கள் ஃபியூச்சரில் இது பண்ணுவோம் சார். The web application mobile work ஆகுமா? ஒர்க் ஆகும் சார். Okay, so it's a mobile web app. ஆமாம் சார். வெப் அப்ளிகேஷன் நம்ம யார் வேணாலும் வெளியே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சார். Okay, all right. Um, so Raji has a question on false positives and true negatives.
Is there a possibility that my card could be thought of as somebody else's card? நோ சார். RFIDல வந்து இதான் RFIDயோட பெனிஃபிட்டே. ஏன்னா வந்து RFID வந்து இண்டிவிஜுவலா எத்தனை இருந்தாலும் அது கரெக்ட்டா ஸ்கேன் பண்ணும் சார். ஸோ Okay. அதனால மிஸ்மேட்ச் ஆக சான்ஸ் இல்ல சார். Okay. Mismatch. I had chance. Raji, that's your answer. Um, I think we have enough. I think we have a few more questions in person. So one last remote question. Um, I think Suresh, we answered that question, right? A single auto driver picking up multiple kids. I think we have answered that. Yeah. So over to our judges here in person. ஓகே. இப்போ ஒரு பேரண்ட்டுக்கு 2 சில்ட்ரன் இருக்காங்க. ஒரு பையன் ஐ மீன் எல்கேஜி, யூகேஜி படிக்கிறான். இன்னொரு பையன் 12th படிக்கிறான்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ அவங்க வந்தாங்கன்னா, உங்களோட டேட்டாபேஸ்லேருந்து 2 பேரையும் சொல்லுமா? அதை எப்படி எஸ் நீங்க சார், ஹேண்டில் எஸ் பண்ண சார். போறீங்க? ஆக்சுவலி எல்லா கிளாஸ்லயுமே வந்துட்டு ஸ்மார்ட் போர்டில் டிஸ்ப்ளே ஆகும் சார். ஸோ இந்த அண்ட் த டேட்டா பேஸ் ஆல்சோ வந்துட்டு ஸ்டோர் ஆயிருக்கும். ஸோ இப்போ இந்த பேரண்ட் வந்துட்டு 2 சைல்டை வந்துட்டு பிக் பண்ண வராங்கன்னா, அந்த 2 ரெஸ்பெக்டிவ் கிளாஸஸ்லுமே வந்துட்டு டிஸ்ப்ளே ஆயிடும் சார். இந்த ஸ்டூடெண்ட் இல்ல, பேரண்ட் வந்துட்டு கரெக்ட். டிஸ்ப்ளே ஆயிடும். பட் டைமிங் டிஃபரெண்ட்ல. இப்போ எல்கேஜிக்கு நீங்க 12:00 விட்டுருவீங்க. இவங்களுக்கு 4:00 ஆகும். அப்ப எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுவீங்க? சார் கிளாஸ் ரூம்ல மெசேஜ் டிஸ்ப்ளே ஆயிரும் சார். இப்போ ஓகே. வந்து அந்த எல்கேஜி ஸ்டூடெண்ட்ட பேரண்ட் கூட்டிட்டு போறாங்க. அந்த ஆண்டனா ரேஞ்ச கடந்து போம்போது, இவங்க பிக்கப் ஆயிட்டாங்கன்னு போயிரும். ஆனா வந்து அந்த 12th ஸ்டூடெண்ட்க்கு வந்து என்ன போகும்னா, அங்க வெயிட்டிங்ன்னு தான் காட்டும். இன்னும் பிக்கப் பண்ணலன்னு தான் சொல்லும் சார். இல்ல ஸோ அதனால அத எப்படி ஹேண்டில் பண்ண போறீங்க? ஏன்னா அவங்களுக்கு அது கரெக்ட்டான டைம் கிடையாது. ஸோ இட் ஷுட் நாட் போஸ்ட் தட் கொரி தேர், ஸோ ரைட்? அப்படி ஸோ ஏஜ் கிரைட்டீரியா வச்சு நீங்க பண்ணுவீங்களான்னு கேட்கிறேன். எக்ஸ்பேண்ட் இண்டிவிஜுவலா வந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு இருக்காதுல்ல சார். பேரண்ட் பிக்கப் பண்ண வரவங்களுக்கு தான் சார் இது ஸ்பெசிஃபிக்கா. ஓகே. மேஜரா இதான் சார் பண்ணிருக்கோம். ஸோ ஏன்னா ஸ்மால் சில்ட்ரன்ஸ தான் மேக்ஸிமம் கடத்துறாங்க. அதுக்காக. ஓகே. நோ. ஓகே. I have a question, like, so you said like you're going to implement the multi-level authentications, right? Verifications, like apart from the card. That's going to be implemented in the future, not now, right? Now, right now, there's no. So that is a second level verification. Is a facial verification. இப்போதைக்கு அதுக்கு காஸ்ட் எஃபெக்டிவா இல்ல சார். அது ஃபியூச்சர்ல கொஞ்சம் ஃபண்ட் வந்துச்சுன்னா அதுல பண்ணலாம் சார். Okay, without facial verification, do you have any other plan to implement the second level of verification, which is ஃபேஷியல் which gives ரெகக்னிஷன் more security? அது தவிர்த்து ஜிபிஎஸ் ட்ராக்கிங் வந்து ஆட்டோ டிரைவர்ஸ்க்கு இருக்கும் சார். மெயின்லி ஆனா ஃபேஸ் ரெகக்னிஷன் தான் சார் இருக்கும். Okay, thank you. எவ்வளோ டைம் எடுக்கும் நீங்க இப்போ கிளாஸ்ல டிஸ்ப்ளே பண்றதுக்கு அவங்க எடுத்துட்டு போறதுக்கு? 2 செகண்ட்ஸ் அந்த ரேஞ்ச்ல தான் அது சார். வீடியோவா ரெக்கார்ட் ஆகுமா? இல்ல நமக்கு என்ன என்ன மாதிரி டேட்டா வந்து உங்களுக்கு ஸ்டோர் இப்போ ஆகும்? பேரண்ட் வந்து கிராஸ் பண்ணாங்கன்னா கிளாஸ் ஸ்மார்ட் ரூம்ல அப்ப வந்து அந்த வீடியோ எல்லாமே ஃபுல்லா இல்ல சார். அது டிஸ்ப்ளே பண்ணும் சார். யுவர் பேரண்ட் இப்போ அந்த ஷங்கர்ஸ் பேரண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் எங்க ஸ்டோர் ஆகும்? இந்த ஃபார் இன்ஃபர்மேஷன் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஸ்கூலோட MySQL டேட்டாபேஸ் நாங்க யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் சார். ஸ்கூல்லயும் டேட்டாபேஸ் வச்சிருப்பாங்க. அந்த டேட்டாபேஸ்ல ஸ்டோர் பண்ணலாம் சார். அப்போ ஒரு ஸ்கூல்ல வந்து 5000 சில்ட்ரன் இருக்காங்க. அந்த மாதிரி பேரண்ட்ஸ் வராங்க. ஒரு நாளுக்கு இவ்வளோ டேட்டா ஸ்டோர் ஆகுனாங்க ஃபார் ஓவர் ஆஃப் பீரியட் ஆஃப் டைம் எப்படி இது பண்ணுவீங்க? எனி இஷ்யூ ஹேப்பன் பேக் ட்ராக் பண்ணணும்ல திருப்பி அந்த அதெல்லாம் எப்படி ஸ்டோர் ஆகும்? MySQLல queries நிறைய இருக்கு சார். வித் ஸ்பெசிஃபிக் டைம் ஸ்டாம்போட இது டைம் டைம் ஸ்டாம்ப் ஸ்டாம்போட இருக்கும் சார். நீங்க ஸ்பெசிஃபிக் query குடுத்தீங்கன்னா எக்ஸாக்ட்டா எது வேணுமோ அது பாத்துக்கலாம் சார். Thank you. Thank you. Team Safura, good job. Well done. Next, we have Team 035, Sprinklex. So, judges, please note, team number 035, Sprinklex. After Sprinklex, we have Team 050, AI-based real estate evaluation system. So, please be ready. So, but right now on stage is 035, Sprinklex. All the best, folks. Team Safura, can you please stop sharing the screen? We can't share. We can't share the screen. Please stop sharing. Thank you.
Are you all set? All right. Let's go. Good morning, everyone. Good morning, judges. We are Team Sprinklex. I'm Aisha from First MBA, alongside with my teammate Hafiz and Magita from BCA and Ramya from BCom IA. So, I'm here to present our project named Sprinklex. Imagine farmers watering their plants every single day. Even after those efforts, the plants still dry out. Some plants get more water and rot, and some plants get scarcity. There's a scarcity of water, and they dry out. So to come up with a solution since the water is very efficient for our day-to-day lives, and it is vital for us. We have come up with a solution, Sprinklex. It is an automated sprinkler system that addresses this problem. Over to my teammate Ramya. Mangita, sorry. Okay, as Aisha said, problem statement we found is water mismanagement, then high labor dependency. Imagine there is a land where they are not primarily dependent on the land revenue, and they don't need to be staying there for a long time. And the third problem statement we got is climate uncertainty, as we are facing so much of climate uncertainty today. So our Sprinklix will be adapting to these problem statements. You may ask, is there any existing solution? Of course, it's there. So the existing solution, there's a sprinklers with smart move, but till it, they need a continuous connection of Wi-Fi and networks. And also, coming to the point is that it cannot be on a soil moisture. Though it is a soil moisture sprinkler, the SMP values doesn't been recognized in it. So in comparative to the existing solution, our own product sprinklers has been more renovated and more in a smarter way. The main thing is that our proposed solution, it is a crop specific sprinkler. We have different type of crops in all over the world. So we have come with tomato and mustard in our database till now, and what amount of water should be needed for a specific crop, how much amount of water should be there in weekly basis. A database has been collected and been stored. And then weather adaptability. Nowadays, rainy season isn't rainy and summer season isn't summer. There is a change. So our sprinkler adapts to the uncertainty of the climates and connection. There's no need of continuous connection. It is a connection free sprinkler, and also it is 24/7 workings. And the power, it is adapted with a GSM module, whether a farmer with minimal knowledge of technical can also be accessed. Okay. We'll have a question that based on what watering will be happening. We have two things. First thing is field capacity. Field capacity is one of the moisture percentage, which is a threshold moisture percentage. And second thing is this SMP value. SMP value is the soil moisture percentage that should be there in the land while the plant is living over there. So we need to satisfy the condition where this field capacity should be equal to this soil moisture percentage. Whenever there is satisfaction, the watering will be closed, and whenever the soil moisture percentage is less than the field capacity, watering will be continued. This is the basic methodology we are following. Over to the demonstration now. So, good morning, sir. Good morning, friends. So, simpler, I would like to say what this.
ஒரு வேலைக்கு வந்து இந்த சில பணக்காரங்க எல்லாம் வந்து ஒரு வேலைக்கு ஒரு ஆள் வச்சிருப்பாங்க இல்லையா? ஒரு பிளான்ட் வந்து பார்த்துக்கணும். இல்ல அப்படின்னா, நான் வந்து ஒரு நிலம் வச்சிருக்கேன். பட் ஐ கான்ட் ரிலே ஆன் தட் லேண்ட் இட்செல்ஃப். எனக்கு வந்து பெட்டர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டீஸ் இருக்கு. லைக் ஐ கேன் கோ டு சென்னை அண்ட் ஒர்க். பட் ஐ ஹேவ் அ லேண்ட் அண்ட் ஐ கேன் ஜெனரேட் சம் ரெவென்யூஸ் இல்லையா? ஸோ அந்த மாரி எனக்கு ஒரு பெயின் பாயிண்ட் இருக்கும்போது என்னன்னா, என்னால வீக்லி ஒன்ஸ் மேபி போய் பார்த்துட்டு உரம் போட முடியும். ஆனா டெய்லி தண்ணி ஊத்துறதுக்கு ஒரு ஆள் வச்சு ஐ கான்ட் அஃபோர்ட். அண்ட் மோர் தென் அஃபோர்டிங் அது வந்து அவங்கள வந்து அவங்களோட பொட்டன்ஷியல் வேஸ்ட் பண்ற மாரி நான் பார்க்குறேன். லைக் தண்ணி ஊத்துறதுக்கு ஒரு ஆள் வேணுமா அப்படிங்கிற மாரி. ஸோ இந்த தண்ணி ஊத்துறத மட்டும் ஆட்டோமேட் பண்ணிட்டோம்னா, the guy can just go around a week and check whether everything is fine or not. ஜஸ்ட் லைக் தட் போயிட்டு பார்த்துட்டு ஓகே எல்லாம் கரெக்டா இருக்கு, ஸ்ப்ரிங்க்லர்ஸ்லாம் எல்லாம் ஒர்க் ஆகுதுன்னு ஒரு மந்த்லி பேசிஸ்ல பார்த்துக்கலாம். ஸோ அதை தான் சார் நாங்கள் பேஸாக வச்சு பண்ணியிருக்கோம். நான் லைக் டு டெமான்ஸ்ட்ரேட் தி ஹார்ட்வேர். சார் கொஞ்சம் அந்த இது தெரியட்டும். ப்ரெசென்ட் பண்ணுறியா? ஓகே. ம் ஓகே சார். ஸோ இப்போ ரெப்ரசன்டேஷனுக்காக கொஞ்சம் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான செட்டப்பாக தான் இருக்கும். ஐ வுட் லைக் டு ஷோ த ஸ்ப்ரிங்க்லெக்ஸ் ஆக்சுவலி. தெரியுதா சார்? இஸ் இட் விசிபிள்? அந்த பக்கம் வந்துட்டுமா? நிமிஷம். இல்லை இதுக்கு இதுக்கு மேலே வச்சிடலாமா? ஆக்சுவலி கேமரால கனெக்ட் பண்ணிட்டு ஜூம் கனெக்ட் பண்ணிட்டு தூக்கம் கண்டு மெதுவா மெதுவா மெதுவா. ஓகே ஓகே சார். ஸோ இப்போ தெரியும்னு நினைக்கிறேன். இல்ல இந்த ஐடி பின் நான் ஃபோன் வச்சிருக்கேன் அதை பின் பண்ணேன். Actually, you can stop presenting, then I think your camera will come to the focus maybe. மொபைல் ஓகே அப்படியே நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஸோ அதான் சார் ஒரு நார்மல் ஸ்ப்ரிங்க்லர் மாதிரியே இருக்கிற ஒரு எங்களுடைய ஸ்ப்ரிங்க்லெக்ஸ் சிஸ்டம். ஸோ இதில் என்ன இருக்கும்னா சாயில் மாய்ஸ்சர் சென்சார்ஸ் இருக்கும். அதெல்லாம் எதுக்குன்னு நான் லேட்டாக சொல்கிறேன். அண்ட் தென் வி ஆர் யூசிங் அ சர்வோ பவர்டு வால்வ். ஏன் சொலினாய்டு வால்வ்ஸ் யூஸ் பண்ணல அப்படின்னா, சொலினாய்டு வால்வ்ஸ் நீட் கான்ஸ்டன்ட் கரண்ட் இன் ஆர்டர் டு ஃபங்க்ஷன். ஸோ சர்வோ அப்படின்னா ஒரு 2 செகண்ட்ஸ் கரண்ட் யூஸ் பண்ணாலே போதும், ஓப்பன் ஆகும் ஆர் க்ளோஸ் ஆகும். அந்த மாதிரி கரண்ட் மினிமலாக இருக்கும். ஏன் கரண்ட் மினிமலாக இருக்குது அப்படின்னா, திஸ் ஒர்க் சோலி ஆன் சோலார் பேனல்ஸ் அண்ட் பேட்டரிஸ். எந்த ஒரு எக்ஸ்டர்னல் பவரும் நம்ம கொடுக்க தேவையில்லை. ஏன்னா ஆப்வியஸாக ஒரு அக்ரிகல்ச்சர் லேண்டில் எல்லா ஏரியாலையும் வைக்கிறது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமான விஷயம். ஸோ வி ஆர் கோயிங் வித் சோலார் பேனல்ஸ் பேஸ்ட். லைக் ரைட் நோ ஐ கான் கிவ் அ சோலார் பேனல், பட் வி ஹேவ் த சோலார் பேனல்ஸ். ஐ கேன் ஷோ யூ. இப்போதைக்கு நாங்கள் வந்து எக்ஸ்டர்னலாக பவர் கொடுக்குறோம். அண்ட் வாட் இஸ் திஸ் டப் அப்படின்னா, ஐ எம் சிமுலேட்டிங் அ ஃபீல்ட். லைக் அக்ரிகல்ச்சர் ஃபீல்ட்ஸில் வந்து தே ஹேவ் நம்பர் ஆஃப் சோர்சஸ் டு இரிகேட் தேர் பிளான்ஸ் இல்லையா? It can be a sump or it can be a tank system or anything. This is just a water source. And then once the water source is connected, present பண்ற ஸ்டாப் பண்ணு. லீவ் மீட்டிங். ஓகே சார். இப்போ தெரியுதா? ஓகே. ஸோ ஓகே சார், நான் சொன்ன மாதிரி தான். திஸ் இஸ் அ பைப். இதுதான் கண்ட்ரோல் பண்ணும். அண்ட் வி ஹேவ் திஸ் ஸோ அண்ட் எவ்ரி மைக்ரோ கண்ட்ரோலர்ஸ். ஐ லைக் டு ஓப்பன் திஸ். ஸோ இஸ் இட் விசிபிள்? ஐ கெஸ் யா. ஸோ ஜென்ரலாக அப்படியே இது எப்படி இந்த ப்ராசஸ் நான் கொண்டு போகிறேங்கிறத பார்க்கலாம் சார். ஸோ 2 பார்ட் தான் சார் ஆஸ் யூஸ்வல், ஹார்ட்வேர் அண்ட் தென் சாஃப்ட்வேர். ஃபர்ஸ்ட் வந்து சாஃப்ட்வேரில் வந்து ஃபெச் பண்ணிடணும் என்ன பிளான்ட் நம்ம பிளான் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ டொமேட்டோ பிளான் பண்ணியிருக்கிறேன் அப்படின்னா, நான் டொமேட்டோ பிளான் பண்ணியிருக்கேன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஃபெச் பண்ணிடணும். இப்போ ஒரு டவுட் ஆப்வியஸாக வரும். ஸோ ஃபார்மர்ஸ் எப்படி எல்லா ஃபார்மர்ஸ்க்கும் வெப்சைட் இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி, வெப்சைட் எப்படி ஆக்சஸ் பண்ண தெரியும் அப்படின்னு. ஸோ வி ஆர் யூசிங் அ ஜிஎஸ்எம் மாடியூல். அது வந்து இப்போ கரண்ட்லி ஒர்க்கிங்கில் இருக்குது. பட் லைக் ஐம் ஒர்க்கிங் ஆன் இட். லைக் ஆக்சுவலி இங்கே பார்க்கலாம். இது வந்து ஜிஎஸ்எம் மாடியூல்னு சொல்லுவாங்க. ஐ எக்ஸ்பிளைன் மோர். ஸோ இந்த ஜிஎஸ்எம் மாடியூல் எதுக்கு அப்படின்னா, இப்போ அந்த ஃபோன் ரீசார்ஜ் இல்லைன்னா கேஸ் ஆர்டர் போடுவோம் பார்த்துருக்கீங்களா? லைக் கால் பண்ணி ப்ரெஸ் 1 அந்த மாதிரி. ப்ரெஸ் 1 ஃபார் டொமேட்டோ, ப்ரெஸ் 2 ஃபார் பொட்டேட்டோ, அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் வந்து ப்ரெஸ் 1 இஃப் யுவர் ஏரியா இஸ் 1 feet ஸ்கொயர் ஃபீட், லைக் தட். அந்த மாதிரி இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம்னு இது பண்ணியிருக்கோம். ஸோ
it can reach to every corners of the farmer. So adan sir. And the heart is obviously ESP32. And then soil moisture sensors. We are using resistive sensors for now. Capacitance will move on in future, sir. And then we can see the drivers and all. Okay, I'll show the workflow, sir. Okay, this is our ugly website. I can say like very basic website. So we'll set something. Tomato SMP value is 20, and then however right now it's 11:16 will set in the time card. The time is right now 11:14 a.m. and we are setting for 11:16. Like I'm simulating a schedule, sir. This is not the actual thing. This entire thing is to simulate the thing. So a JSON format will be formatted obviously in order to communicate with the ESP32, and you can see yeah, 11:16 targeted SMP value 20 and then tomato. Power up panna. So இப்போ என்ன அப்படின்னா like actually the code will be sent to the sprinkler, but we can't see like obviously. So I would like to connect Jack and show you what's actually happening inside. It's okay. So இப்போ இது solely for our understanding purpose only, like என்ன நடக்குது actually அப்படின்னு. Just like that ஒரு box மட்டும் இருந்தா என்ன நடக்குதுன்னு தெரியாது இல்லையா? So இங்க பார்க்கலாம். Team, good time check. 2-3 minutes. Time check 2 minutes. 16 ஆயிடுச்சா? Booting. Power பண்ண. So 1 minute sir, power issues. பார்த்து ஏன் விட்டீங்க? அது தூக்கி பிடிங்க அக்கா. Sir, extension. Sir, I need power, sir. Extension extra எடுத்துட்டு வந்து பத்தல. Extension வேண்டாம். கொஞ்சம் move the table if you want. It's okay. Sir, Okay. The product update Windows. In the way already that's okay. Okay. Yes, sir. Yeah, okay. Sir, 1 minute. Like connect ஆகிட்டு இருக்கு. Yeah, காட்டு. So இந்த மாதிரி வாட்டர் வர ஆரம்பிச்சிடும் சார். ஆக்சுவலாக இந்த ஸ்கெடியூல் டைமில் அது இரிகேஷன் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு, பட் த சென்சார்ஸ் ஆர் நாட் சாட்டிஸ்ஃபைடு இல்லையா? ஸோ அதனால அது லூப்பில் இருக்கும். லைக் எப்படி சொல்கிறது? இப்போ இப்போ ஸ்ப்ரிங்க்லர் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அந்த எஸ்எம்பி வேல்யூ வரைக்கும் அப்படியே தண்ணி வரணும், அந்த மாதிரி நாங்கள் ப்ரோக்ராம் பண்ணலை ஆக்சுவலாக. ஏன் அப்படின்னா இப்போ 30 தான் அதோடைய பெர்சன்டேஜ் அப்படின்னு சொன்னோன்னா 30 வர வரைக்கும் அது வெயிட் பண்ணும் ஆப்வியஸ்லி. பட் 30 வந்ததுக்கப்புறம் அது ஸ்டாப் ஆனதுக்கப்புறம் ஆப்வியஸாக ஓவர் வாட்டரிங் ஆயிருக்கும். ஏன் அப்படின்னா சாயில் அப்சர்வ் பண்ணி அது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிறதுக்கு டைம் எடுக்கும். ஸோ வி ஆர் கிவிங் அ பல்ஸ் வித் மாடுலேஷன் கைண்ட் ஆஃப் திங். லைக் எப்படி சொல்றதுன்னா ஒரு 10 செகண்ட்ஸ் வாட்டரிங் நடக்கும், and then it will wait for 20 seconds, like let it settle down, and then it reads the value.
இப்போ சாயில் மாஸ்டர் பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ இருக்குன்னு எடுத்துட்டு இஃப் இட் இஸ் நாட் சாட்டிஸ்ஃபைட் அண்ட் இட் வில் டூ த திங் அகைன். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் லைக் 10 செகண்ட்ஸ் வெயிட் பண்ணும் அண்ட் தென் 10 செகண்ட்ஸ் வாட்டர் பண்ணும் அண்ட் தென் 10 செகண்ட்ஸ் கழிச்சு ஸ்டாப் ஆயிரும். So this is like we have to, I'm just saying for 10 seconds for the presentation purpose, like we have to schedule the thing as per the needs. Okay, this is our Very good team. I think we are yeah. running So this is out of time. okay. Stop on it. Stop it. Power off பண்ணுங்க. Okay. So அதான் இப்போ வந்து அந்த மாய்ஸ்சர் சென்சார்ஸ் எதுக்கு இருக்கு அப்படின்னா இட் வில் கெட் அ மீன் வேல்யூ. லைக் 3 சென்சார்ஸ் கொடுத்துருக்கோம். 3 சென்சார்ஸ்லேருந்து வேல்யூஸ் வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணும். கெப்பாசிட்டி அண்ட் சென்சர்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறனால 0 to 4000 வேல்யூஸ் எங்களுக்கு கிடைக்குது சார். மாய்ஸ்சர் வந்து 0% ட்ரைனஸ்லேருந்து 4000% வெட்னஸ் வரைக்கும் எங்களால் ரீட் பண்ண முடியுது. ஸோ இதுலேருந்து அந்த எஸ்எம்பி வேல்யூஸ் எடுத்துருக்குறோம். டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் சாயில்ஸ் வந்து ட்ரையில் இருக்கும்போது எவ்வளோ இருக்குது, வெட்டில் இருக்கும்போது எவ்வளோ இருக்குங்கிறத கால்குலேட் பண்ணி we are getting an SMP value, current SMP value, current இப்போ எவ்வளோ வெட்னஸ் இருக்குது அப்படின்னு. and then we have the database obviously. இந்த பருவத்தில் லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிளான்ட் இஸ் ஆன் த சீட்லிங் ஸ்டேஜ் மீன்ஸ் இவ்வளோ வாட்டர் தேவைப்படுது, இவ்வளோ ரெக்குவயர்மெண்ட் இருக்குன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி we are fetching the things sir. Okay, very good. Yeah, You're out of Thank you, time. sir. You done or do you need 30 more seconds? No sir, that's it sir. Like She needs 30 more seconds. Sum it up. Yes, please. okay. Yeah. Thank you. Okay, continue. So our Sprinklex uses every drop of water for every crop needed, and it is a wholly automated system. So thank you. Wonderful, wonderful. Thank you. Because there are a lot of questions from the judges also. Yes sir, I'm ready sir. We want to make sure we cover them all. Yes sir. How does it adjust the watering based on weather? Right, like stop watering when it rains or additional water when it is very dry. Yes sir. I'm assuming your sensor will Of know. course sir, obviously. Like SMP values, I have told you about the SMP values, right? Like the phase will be deep down, it will go more deeper. Like இப்போ on top of the layer பார்த்தோம் அப்படி இருக்குன்னு, பட் அது சென்சார் ரீடிங் எடுக்கும் நான் சொல்றேன்னா அது கீழே ஒரு 4 ஸ்டெப்ஸ் நாங்க ஆட் பண்ணியிருக்கோம். பட் ஐ கான் எக்ஸ்பிளைன் எவ்ரி திங். ஐ ட்ரை டு லைக் இப்போ வந்து ஒரு ஸ்கெடியூல் டைம் வருது. டுடே மண்டே 12 பிஎம்க்கு வந்து ஒரு பிளான்ட்டுக்கு வந்து வாட்டரிங் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் அது வந்து ப்ரீ லாக் எடுக்கும். லைக் கரண்ட் கண்டிஷன் என்ன இருக்கு அப்படின்னு. கரண்ட் கண்டிஷன் மாய்ஸ்சர் லெவல் எவ்வளோ இருக்கு, ஓகே 30% இருக்கு. பிளான்ட் இப்போ வந்து என்ன கண்டிஷன் என்ன ஸ்டேஜ்ல இருக்கு, சீட்லிங்கா, அதுக்கு என்ன தேவை, 50% வாட்டர் தேவையா, 30 தான் இருக்கா, 20% வாட்டர் சாட்டிஸ்ஃபை வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணும். ஓகே இப்போ வந்து சம்மர் சீசன் ஆயிடுச்சு, 10 தான் இருக்கு அப்படின்னா 40 வரைக்கும் அதை வெயிட் பண்ணும். வின்டர் சீசன் 60 இருக்குது ஆனா 50 தான் தேவைப்படுது. Understood. அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கும். I have a question. Did you say you schedule it for a specific time, like morning 10 o'clock? எஸ் சார் ஆப்வியஸ்லி சார். Why do we schedule it? Because it's always monitoring the soil condition. எஸ் சார். Right? So whether it's 9 o'clock or 11 o'clock, if the soil is wet, so the time shouldn't matter. Yeah? Or how does the time factor in? When we build a product, we are simulating it for like one or 2 times every 10 minutes. Every 10 minutes, it will check the SMP values and it will Yeah. be simulating it. Correct. Just for the demonstration purpose, we scheduled a time so Okay. that it will be demonstrated. Understood. That's Thank you. the thing. So more questions. What about theft protection? Yes sir, it's such an interesting topic. I have added a lot of That question is technologies. from Chris, by the way. Yeah, Chris, I have. interesting question. Yes sir, I have everything in mind, but I can't show you right now. Like it's Yeah. under development, but I can say it is what it is like that. So first security is we are adding a small gyroscope. Like it costs around 20 rupees or something, but we can create great impacts with it. லைக் எப்படி சொல்றதுன்னா ஜைரோஸ்கோப் ஆப்வியஸ்லி நம்ம ஃபோனில் யூஸ் பண்ணியிருப்போம். டில்ட் சென்சார் தான். இப்போ திருடங்க வந்துட்டு திருடுறாங்க அப்படின்னா ஆப்வியஸாக தே ஹாவ் டு மூவ் and then we can send an alert because we have GSM module. So Wi-Fi இருந்தா மட்டும்தான் எந்த அலர்ட் வரும் கிடையாது. ஸ்ப்ரிங்க்லர்ல இருந்து கால் வரும். Like I can show you in my mobile. Yeah, that's fine. I think. Yeah. And then another one is like okay, அதை ஷேக் பண்ணாம ஸ்க்ரூ மட்டும் அப்படியே கழட்டி காம்பனன்ட்ஸ் கழட்டிட்டா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஸ்க்ரூஸ்ல வந்து ஐம் கோயிங் டு கிவ் பவர். லைக் ஷாக் அடிக்கும் அந்த மாதிரி கிடையாது. ஷார்ட் சர்க்யூட் லைக் உள்ளக்குள்ள வந்து ஒரு சர்க்யூட் வந்து ரன் ஆகணும். இப்போ அந்த ஸ்விட்சஸ்ல வந்து பார்த்துருப்போம், ப்ரெஸ் பட்டன் இருக்கும் இல்லையா, ப்ரெஸ் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணும்போது கரண்ட் ஃப்ளோ ஆனாதான் ஒரு இது வரும். இங்கேயும் அதே கான்செப்ட் தான். ப்ரெஸ் பட்டன் ப்ரெஸ்லயே இருக்கும். லைக் அவங்க அந்த ஸ்க்ரூவை லூஸ் பண்ணி எடுத்துட்டாங்கன்னா ஸ்க்ரூ வெளியில வந்துச்சுன்னா கனெக்ஷன் கட் ஆயிரும். Understood. So enough இந்த ஸ்விட்ச் protection வந்து built in. இது ஜெனரேட் பண்ணிரும். I hope that answers your question, Chris. But a related question also from Chris is, given that you have GSM, solar, everything is embedded in the sprinkler,
If sir. something happens to it, how easy is it to repair the sprinkler? Yes, sir. ஸோ இது ஸ்ப்ரிங்க்லர்ஸ்னா எல்லாத்துலேயும் சிம் வி காண்ட் யூஸ் ஆப்வியஸ்லி சார். சிம் அப்படின்னு எடுத்தாலுமே மந்த்லி ரீசார்ஜ் அந்த மாதிரி லாட் ஆஃப் டவுட்ஸ் வரும். அதையும் கிளாரிஃபை பண்ணிடுறேன். ஸோ பிஎஸ்என்எல் அந்த மாதிரி சில லோ டெக்கில் வந்து அவங்க சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க. லைக் சின்ன மொபைல் ஃபோன்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுறது. லைக் 220 நீங்கள் பே பண்ணாலே வேலிடிட்டி இஸ் அதுக்கு வேலிடிட்டி கிடையாது. எவ்வளோ தடவை 220 செகண்ட்ஸ் பேசுகிறீங்களோ அப்போ தான் நல்லாகும். ஸோ ஒரே சிம் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஒரு கஸ்டமர் எங்களை அப்ரோச் பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு சிம் தான் இருக்கும். அந்த சிம் இருக்கிற ஒரு ஸ்ப்ரிங்க்லர் தான் வந்து மதர்ன்னு சொல்றோம். அதுக்கு மட்டும்தான் காம்ப்ளெக்சிட்டி லைக் கோட் காம்ப்ளெக்சிட்டி கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கும். காம்போனன்ட்ஸ் காம்ப்ளெக்சிட்டியும் கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கும். அதர்ஸ் எல்லாம் பேபிஸ் தான். லைக் ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்ப்ரிங்க்லர் ஒரே ஒரு ESP32 இருக்கும். கீழே கொஞ்சம் சாயில் மாய்ச்சர் சென்சார்ஸ் இருக்கும். அது வந்து டேட்டாஸ் அனுப்ப போகுது. ஸோ இந்த காம்ப்ளெக்சிட்டிங்கிறது வந்து அந்த மதர் ஸ்ப்ரிங்க்லர்ஸ் மட்டும் தான். அண்ட் வி ஆர் ப்ரொவைடிங் சர்வீஸ் லைக் அந்த கால் பண்றது சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா சார். ஒன் கான்செப்ட் இஸ் தேர். கேன் ஐ Not time. Okay, sir. Sorry. Okay, sir. Okay. Maybe we can have a follow-up later, but I Okay. think we get the gist of your answer. Okay. Last remote question before we come to judges here, and I think we are way out of time. Okay. Yeah, sir. Competitive difference, existing products in the market versus what you've done. Sir. What is the one thing, right? I don't want a long answer. What's the one thing that you are doing that you think is special or different from what is out there? I think she wants to answer it. You should give her a chance. We have a thing like crop specific modules. As of now, we have generated this product for a plant called tomato. We have just took database just for tomato. And the another thing is the existing products have connections. They need Wi-Fi, Bluetooth, and such connections. But our product needs no connection. To alter connections, we have GSM module. ஓகே சார். அண்ட் தென் ஒன் மோர் திங் லைக் ரொம்ப மோஸ்ட் யூனிக் வேல்யூ ப்ரொபோஷனாக நான் என்ன பார்க்குறேன்னா இந்த GSM மாடியூல் தான் சார். லைக் எந்த ஒரு ஸ்மார்ட் சிஸ்டம் ஸ்மார்ட்னு எடுத்தாலுமே ஒய்ஃபை கனெக்ஷன் ஸ்டேபிளாக இருக்கணும். ஆல்வேஸ் ஒய்ஃபை இருக்கணும் அப்படி தான் சொல்கிறாங்க. பட் GSM இருக்கிறனால ஒரு ஃபார்மருக்கு வந்து ரீச் ஆகுதுன்னு நான் பார்க்குறேன் சார். லைக் ஒய்ஃபை அப்படின்றதுனா கண்டிப்பாக ஒரு வெப்சைட் இருக்கணும். கண்டிப்பாக HTML வரும். கண்டிப்பாக CSS வரும். ஸோ இதெல்லாம் அவங்களால ஆக்சஸ் கூட பண்ண முடியாது. அப்படின்னா என்னன்னே தெரியாது. நான் போயிட்டு இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுங்கன்னு சொல்ல முடியாது. ஸோ GSM இருக்கனால அவங்க ஃபோன் பண்ணி ஒன்று ஓகே அப்படின்னு சொல்லி அவங்க ஈஸியாக ஆக்சஸ் பண்ணிடுவாங்க. அதான் சார் நான் ரொம்ப யூனிக்காக பார்க்குறேன். பட்டன் ஃபோன்லேயே எங்கள் ஸ்ப்ரிங்க்லெக்ஸ் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். Okay, very good. So let's take 1 minute, one question. How your entire thing is depend on soil sensor, right? Moisture sensor. Almost, yes, sir. Full your working model, everything is depend on your moisture sensor and soil sensor, right? How do you validate that is the sensitivity, specificity is the problem with that sensors? Sir, sensitivity, specificity, because accurately predicting that and all, repeatability. After sometimes we have to replace it. So how do you handle this issue? Of course, sir. அதான் சார் லைக் மல்டிபிள் ஃபேக்டர்ஸ் அஃபெக்ட்ஸ் தீஸ் சார். லைக் கெப்பாசிட்டன்ஸ் யூஸ் பண்ணோம்னா அது கரோடே ஆகாது அப்படின்னு சொல்றாங்க சார். லைக் கரோஷனே அதில் இருக்காது அப்படின்னு. ஸோ அது வந்து ஒரு மெத்தட் சார். லைக் லாங் டேர்மில் அக்யூரேட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு. அண்ட் தென் ஒன் மோர் திங் இஸ் லைக் நம்ம மல்டிபிள் சென்சார்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா சார். ஸோ வாட்டர் ப்ரூஃபிங்கில் மட்டும் நம்ம சார் காஸ்ட் இஸ் லைக் வெரி மினிமம் தான் சார். லைக் ஒரு சென்சார் for a crop, for example, 1 acre, 2 Okay. acres. Then how do you deploy that sensors? How many sensors you require? Sir, அதான் சார். 1 acre, we have 9 to 12. Sir, நாங்க For example, take 1 acre. Okay, sir. How many sensors is required? Sir, like we can't say in sensor based. ஒரு ஸ்ப்ரிங்க்லர்ல வந்து 2 சென்சார்ஸ் இருக்கும். அந்த எத்தனை sprinklers required for entire 1 acre? Sir, 32, sir. That study, that is Okay, sir. Like yes, real time you have to go on the field. We have open field, greenhouses. Okay. They have vertical farming, horizontal farming. Now technology has changed. Yes, sir. Even hydroponic, right? Right? Yes, sir. Like தண்ணில இருந்து எடுக்கிறது. Only with water we can plant the things. How do you adapt to that situation? Just something for you to think about, right? It's not a sir, question, like it's a suggestion to think when you do next, right? Next iteration, all of that. Okay. Wonderful. Sir. Wonderful. Thank Okay, you, sir. team. I think we went a little over time Yes, here, sir. and but Well, appreciate the help. And I know you had some difficulties with power. Thank you for putting up with that. Yeah, let's give a round of applause to this team, please. I think we are about halfway through. So we will take a 5-minute break. 10 minutes.
So can we take a 10-minute break and we'll restart. The next team is 050. So you can get set up here, AI-based real estate evaluation system. So you can get set up here. After 050, we have 073, serve and share. Serve and share. Where is that team? Okay, perfect. So okay. So right now we are taking a 10-minute break. Remote judges, thank you for hanging in there. Chris, you look bright and shining. Yeah, see, that's the way to go. All right. So we'll be back in 10 minutes, folks. Thank you. Okay. சார்ஜ் தரையெல்லாம் தண்ணி ஊற்றிட்டாங்க அம்மா அங்கே இருக்கா எங்கிட்ட இருக்கு அப்படி சொல்லி அங்கே தெரியும் வெயிட் பண்ணு இது வந்து இப்போதைக்கு கஸ்டமர்ஸில் இது ரெடியாக இருக்கா சரி டக்குன்னு வந்துடுறேன் போயிட்டு வந்து ஹேண்டில் மட்டும் பண்ணிக்கிறீங்க நான் வந்துடுறேன் சரி ரெஸ்ட் ரூம் போகிறேன் ரெஸ்ட் ரூம் மட்டும்
வேர்டு ஆஃப் பண்ணியோ
All right, let's settle down. We'll start in 3 minutes. Next team is ready? 3 minutes. We have 3 more minutes. Two minutes. Hey folks, we're just waiting for a couple more judges. Sir, let's get started. And yes, I think all the judges are back. I hope US, whoever is not there, raise your hand. Good one. Okay, Chris, thank you for That's a acknowledging good the one. mock show. Is Raji back? Yeah, she's back. Selvan is back. David. Suresh is back. Raji is back. Okay, thanks for the thumbs up. Ebi, Yeah, he's back. He's back. Prabhakaran. Oh no, Hebi's not back. Prabhakar is back. Ebi is Deva is not back. back. Yeah. Team 050, are you guys ready? Just let me know when you're ready. We're also waiting for a judge. So serve and share. You are next. Okay. All right. Shall we start, Suresh? Folks, Prabhakar, all good? Awesome. Yeah. Great. Team 050, you can start. Greetings everyone. Myself P. Nandagmar from 3rd BSc. So our project is AI-based real estate evaluation system. So our idea was something we all face in our everyday lives. So we will have the needs to buy or sell any properties such as homes, land, or any other needs for various necessities. Okay, so the first problem is the accurate property value. The price is always the what the owner is or the seller determines is the price. We cannot always measure the true value of a property. So we thought, why not have an AI predict what will be the true price of a place? So what and all we have to take on judgment is manual judgment, and limited data is the problem. So when a seller is selling a property, he will be like judging the property like so when he bought the property and what he needs right now is the amount he will be selling. So he bought for 10 lakhs if in before 30 years or 40 years. So he will be like he will be needing something of 10 crore or some amount today. So he will be willing to sell it at 5 crore or something. So the land mass in consideration, he'll be thinking, okay, I will sell it like that.
but that is not always the true price, is it? So we are like facing many confusion issues because of the inconsistent and manual and data across the shattered platform. So why not bring them all together? So we did. So when you want to buy a property, you sometimes you want to get a loan, but loan approval by manual process takes days to weeks. So why not get a prediction by AI how long it will take accurately, and you will be able to easily solve. So the process, the methodology is, first we need to collect all the data, and then we will be like processing the data. The data will be like the details of the land, process, AI integration, succession, and etc. So we will be processing and cleaning every single data, and we'll be training the model, and we at last will be deploying. What and all the technology stack used will be determined, will be my friend. Good morning. So what are the technology stacks we used is, so front end we use React, Tailwind CSS and Leaflet, and the back end we use Flask, REST API, and for queries and answers we use Google Gemini. So database we use SQLite, CSV files, and the machine learning part we use NumPy, Pandas, Scikit-learn, XGBoost, and Matplotlib and Seaborn. So good morning. So the key features is interactive dashboards, and we can use the comparative market analysis and budget calculators. It helps to calculate our budgets, what are the years we used to buy that property in for our budgets, and interactive chatbots. So this is our major key features in our in our project: interactive chatbots and geospatial analysis. Morning, sir. What we are the challenges we are facing that unstructured inconsistent data while we are நம்ம வந்துட்டு இப்போ வந்துட்டு டேட்டாஸ் பீப்புள்கிட்ட இருந்து கலெக்ட் பண்ணும்போது அது வந்துட்டு அது ஒரிஜினலாக இருக்கா இல்லையா வெரிஃபை பண்ணுறதுக்கே வந்துட்டு நமக்கு வந்து ரொம்ப டைம் எடுத்துக்கிட்டு டிலே ஆகுது. அந்த இது தான் நாங்கள் ரொம்ப இது பண்ணுறோம். அதே மாதிரி மாடல் அக்யூரசி இஷ்யூஸ், இப்போ வந்து ஏஐ சேட்பாட் நாங்கள் யூஸ் பண்ணுறனால இப்போ வந்துட்டு கேட்குற கொஷினுக்கு அக்யூரேட்டான வந்துட்டு ஆன்சர் கொடுக்கறதுல வந்துட்டு ரொம்ப டிலே ஆனுச்சு. ஸோ அந்த ஒரு இதில் நாங்கள் இதானோம். அதே மாதிரி ஹை வேரியன்டேஷன் இன் ப்ராப்பர்ட்டி ப்ரைஸிங், அதாவது ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியை வந்துட்டு இப்போ ப்ரைஸ் பண்ணுறதுல வந்துட்டு அந்த பில்டிங்கோட அந்த இயர் அந்த இதெல்லாம் வந்துட்டு பார்க்கும்போது ரொம்ப அது சேலஞ்சாகவே இருந்துச்சு. அப்புறம் ஃபியூச்சர் டிபெண்டன்சி அண்ட் அது அக்யூரேட் லொக்கேஷன், அதாவது அவங்க கொடுக்குற அந்த லொக்கேஷனை நம்ம வெரிஃபை பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் டிலே ஆனுச்சு சார். அவ்வளோ. Sir, so all the challenges we brought up, the solution was clean and standardized data set. We were like collecting the data set and cleaning them for the process of our web application, and multiple algorithms to tune the AI so that it will understand what and all the questions and doubt the user may have regarding the purchasement of a property or salesment of a property, and updating them periodically. Of course, the market will be changing according to the needs. Every day we need to change the and upgrade the programs. So it will be like today it is an acre is like a square feet will be like 5,000 or something in one area, or like another area it will be like 3,000. So in the future we can't say it will be the same. So we need to update the process once again. Like a condition for the market analysis is like endless, so we have to upgrade the process continuously, and we have to incorporate geo API, sir. We can use satellite recognition from directly from Google Maps and verify their location geostationarily. And the future scope, From the future scopes, we first of all develop this app into mobile app development, and the property fraud detection to and then automated rent prediction and satellite aerial image analysis. sir, the business model canvas of our project. Sir, the first customer segment is the buyer and seller of the property, and the value proposition will be the price of the property, which is predicted by the AI, and the problem will be the accurate issue of the price. So RA will be like producing a 90 to 95% of the accurate price. It will be measuring the land mass of the area, and the buildings construction cost and structured materials will be taken into consideration, and the amenities surrounding the area will be like taken into consideration. Schools, hospitals, bus stops, etc., factories will be taken into consideration when the pricing is done by the AI.
and other properties such as the house nearby will be taken into consideration, how much they are willing to sell, and RA will be analyzing and comparatively showing the property prices. Key activities and key resources will be like AN questionnaire and answers, EMI calculations, map, guide, selling properties, etc. The channel will be like hosting. The cost will be around the app hosting operations and training, sir. Sir, we can collect revenue by adding subscriptions or ads to the users. When property is they are listing for sales, they can handle for free for 1 year or 2 years. So then after 2 years, they will have to need to pay more subscriptions to analyze more and use more of the features. And metrics will be like accurate prediction percentage will be like 90 to 95%. We can save an amount of 8 to 10% by using our systems. And the unfair advantages is the only AI prediction in the market. You can say you have magic bricks or 99 acres, such as the app, that they do not use predictions or analysis of AI. That is the one key feature of our advantage. Sir, this is the conclusion. Our system is not just a calculator, it is a trust builder. Across the world, there is no one who will analyze and trust the market every day. Our process will be like continuously and helping the people for every needs. So it is not just for a simple platform, it will be like using analyze. You can save time, money, and effort you have to need to buy a property. Great. You have 2 minutes. Okay, We'd sir. love to see a demo. And Okay, sir. yeah, slides are not even for the rest of the teams, right? Spend less time on slides. Show us the product. Right? Give us a greater view of what you have done. Okay, sir. Sir, we have two accounts. One is the buyer and the owner. So we will go into the buyer platform. After registering as a buyer, you will entering the main dashboard. Here is the dashboard. It will show the price prediction, browsing properties, quick contacts for any questions or any assistance you need. Here will be the feature properties of insights. Sir, we have taken the Bangalore district for our project and state, Bangalore state for the data set. Next. Sir, we are showing you the property prediction rate. Here we can view what and all the property is listed. You can use our AI to predict the property. Can you show, I don't want to get into Q&A, but let's say I want to buy a house near MG Road in Bangalore, right? MG. Can you show how Yes, that sir. would work? Yes, sir, we can predict it. Or Whitefield, I mean, the area doesn't matter. Walk us through how someone looking to use it would use it. Okay, sir, we can go to Whitefield 3 BHK and 1,500 square feet. It will be analyzing the property, sir. It will comes under 80 lakhs amount. You can, if you want to take a loan amount, how much interest you will have to pay for how much year tenure. You can adjust it according to where you are going to get the loan and necessities. So you will be like getting the 10 years total payment amount, the total interest you will have to spend if you get a loan. So down, you can enable the principal amount, monthly interest, average, and etc. You can analyze the location. So as I said, the amenities, connectivity is excellent. 8 schools are nearby, 5 hospitals are nearby, 10 shopping malls are nearby. You can get the AI prediction. Estimation is 80 lakhs, or AI predicted 80 lakhs. So what and all sell is a average area. Okay, got it. So your 10 minutes is up. Anything else you want to show or tell us, and then we will get into Sir, Q&A. we have AI chatbot for any queries. You can ask where to buy a property or what is a property. Sir, this AI assistant will only answer real estate detail queries, sir. None other than the AI related, real estate related questions will be answered by this AI. Okay. So we will go to the owner side for how they will list the property and be like able to sell it. So in the owner dashboard, they will be able to like add the properties and purchasing list. If you go to the my list properties, you can view such as that. They have listed 2 of the properties, and if they want to add, they can add properties. If any user has contacted them or user queries, they will be able to like see what and all the queries they have gotten regarding the property they have listed. If you have any other queries, you can ask now.
Yeah. Okay. So there's a question from the online team. What machine learning model was used to predict the house pricing? XGBoost was used for machine learning projects, sir. This is a level 2 machine learning process. So we will be like using the data sets, and it is a supervised training. We will be like handling most of the training process. Okay. And what is the accuracy percentage? Sir, accuracy percentage is 90 to 95%, sir. Okay. That is only possible because we have supervised the entire process. Okay. So online team, you can unmute and ask. Okay, another question from Chris. Are you using survey data or sale data for your prediction? Sir, we used Kaggle website, sir, for getting data from online itself, sir. We are not able to survey every single land for our project, so we were like simply taking data from the website. If we are official, we can get the data and survey and everything, sir. So that has the data for all the cities? Yes, sir. Okay. All right. See, the Kaggle Sir, data the set Kaggle website mainly particularly gives a landmass about the Bangalore. Okay. So what is the Okay, machine learning here, and what is basically? the true value of property, right? So the property value that you show Yes, is the sir. market value or Yeah, the no, sir, that is the AI predicted value. If you want to know the market value, yes, sir. One is a market value. Yes, sir. Other one is a guideline value. Yes, sir. Government guideline value. Yes, sir. If you want to register any property, Yes. we register with a guideline value, Okay, sir. not of the market value. Okay, sir. So now your prediction is a Sir. guideline value or market value. Sir, it will be predicting with both, sir. It will be analyzing the market value for preference and the checking the ensuring the guideline value, and it will give you approximate prediction which we can analyze by the true worth. What are all the feasible parameters you consider for prediction? Sir, the land mass, the square feet of the house, and the materials which was used to build the house, and how much the actual Is owner it paid. apartment or individual house? Sir, Is it individual apartment homes or and villa? We have different type of Yes, sir. houses, right? Yes. We have a villa, we have Yes, sir. apartment, gated community, Yes, sir. individual, all that things. Now, what type of things? Sir, apartments, villa, and houses, sir. Your model didn't say it is an what type of it. Oh, no, sir. When Like, in your demo, we have not seen what type yes, of sir. is it a Sir, it will villa be or a showing the project before itself, sir. It will be type like of 3 property. BHK, 4 BHK. You can select Sir, 3 BHK, 4 BHK will be available in apartment Yes, as sir. well as in individual Villa, house. yes, sir. It will be showing the when you are searching properties, sir. If you go back, you can see that. What are all the features, prominent features, key features Sir, for your prediction? we will be verifying the land, sir, by using the eservice.com, which is provided by the government. We will ensure that they are the true owner of the land and or the house when you are buying a property. And you will be handling the payment methods through your convenient methods directly to the owner. No need for passing through or middle any other problems. You can pay with GPay, cash, check directly to the owner. You will be in contact with the direct owner of the property. So you will be ensured security and measures when buying a property. And the key feature is AI predictions and analysis of the market, sir. How do you trust? Sir, that is one. Trust. How do you validate whether it is a correct or not? Sir, we are using. Anything based on the existing data only it gives. Yes, sir. AI does not Yes, know. sir. Yes, Maybe in the next year, airport is coming near to that. Yes, sir. That Or is maybe that kind of predictions, right? Next sir. year, maybe building or maybe bus stand, terminal, or airport, or international schools. That also sir. Yes, sir. prominent parameters to hike prices in Sir, house, right? that is why I said our project is a continuous and constant upgrading project, sir. We will have to be like constantly securing and verifying the process every day and analyzing the market. Help of AI, and we will also have to be involved and supervise the process. That is why the percentage of prediction is higher. We can change the prediction if it is lower, sir. Okay. All right. So there's one more question. So when you show the property valuation, right? Sir? When you show the property valuation, yes, sir. So is it the valuation for the particular property or the general valuation for the area?
So no, sir, it is the particular property valuation, sir. If you want to consider the area, it will show an approximate measure of how and all the pricing ranges of the house. You are going to buy a house in an area. There are 10 average houses ranging from this price to this price. So this will be the average price if you want to buy in that particular area. You can see both the average price of an area and as well as a particular property when you need to buy it. So when you calculate, right, so will it consider the different type of property or the width of the road, or what are the different parameters that you consider? Sir, we will be considering the connectivity, which is obviously the road we can use to go on transportations and security measures they are providing, and we'll be considering schools, hospitals, and gyms, etc., like movie theaters, amusement parks, etc. Will be like each area has a unique specialty in it, sir. So we will be analyzing them to give our prediction, sir. Sir, obviously you will be like getting high price in Chennai in Anna Nagar if you want to buy. Yeah, if you go to T Nagar, it will be like different change. But if you go to a small area like MMD, it will be like different pricing, sir. Obviously, we need to consider all the amenities that area provides to predict the value, sir. It's not that much correct. In MG Road, 3 BHK, even in Trichy, we are not getting. Yes, sir. We face issues collecting data. Yes, sir. We have predicted having the data we are able to get, sir. If you are able to get the correct data, we will be able to like predict the correct pricing ranges, sir. So what we have built is a model which uh, yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Based upon like updating the data, we'll train the model. Sir, this is a prototype completely, not the actual. It is an idea and concept we have in our mind, so that we have produced a prototype like this. Any other queries, sir? Yeah, I have one query. Like, is there any our application will give any reverse search? Like, no, so I want to go with square feet value 5,000. So it will it display all the area where I can get the 5,000 rupees square feet land or apartment? Sir, you will be able to search through square feet, sir, in our search book. I don't see it. Like, Search means like in the buyer. Sir, in the buyer, you can search through square meter of the area or housing ranges when you are predicting for a property. Prediction. Sir, as you can see, you can predict the square meter. You can change the square meter of the area according to your needs. If you want no, I want to go with money right now. So 5,000 rupees I can spend for 1 square feet. Okay. per square feet, Yeah. 5,000. Sir, we have not given such we were not using such concepts, so we didn't. Okay, thank you. Thank you. Thank you, sir. How accurate is your prediction? Sir, our prediction is 90 to 95 accurate, sir, because we have supervised the entire process, so we know the value. Okay. If I But can ask 80 a lakhs, question, so 80 lakhs for an MG road property seems to be very low. Yes, sir. can you guarantee we will get a property for that price? Yes, sir, we can guarantee because we are using e-services which is allotted by the government and the government guidelines, sir. You can directly contact the owner and the government office if any needs for queries. Of course, That's sir. fine. That So I have one cannot. question. I'm sorry if this was asked. I had to step away. Can you explain, like in a minute, how you're using AI and ML now? Sir, we are using AI by process of data involving, sir. We will collect the data and load the data in our database, which is the SQL ML queries, and we'll be using like Google Gemini for the analysis. You will be using or you're using now? We are using. Okay. Yes, sir. So the data comes from external to your database. Yes, sir. How does it come to your database? Sir, we can directly collect, or the seller can directly upload the data of their land we are. Okay, so now the data is in your database, and then what do you use Gemini for?
Sir, we are using Gemini to scan eservices.com, which is provided by the government to So ensure you're that. using it for scanning, OCR kind of Yes, sir. document scanning Yes, is sir. what you're using. Any other use of AI other than Sir, like chatbot, sir. Like we ask queries, it will gives based upon the land, how to buy a property. Okay. Like that, sir. How are you using? How did you build the chatbot? So like we integrated from like we took Gemini 1.5 Okay. as a model like from the GitHub. Hmm. So we integrated it and based upon the queries like we put, it gives answers, sir. Okay. Okay. So AI is used in two places. One Yes. is in document scanning, and the Yes, sir. second is in at the chatbot Asking questions. feature. Then Oh. for predicting the analysis and values, Yes, sir. I was curious about that. What do you do for prediction on AI? Sir, we predict the land area, the construction cost, the material value, and the amenities, etc. The AI will be like matching and predicting how much they have spent for building that house, how much the house will be like to construct today, and how Right. much the land So value will you be. you can do that in a spreadsheet, right? Yes, Why sir. do I need AI prediction to calculate the cost of construction? Sir, if we use spreadsheet, we will be like wasting most of the time manually, sir. If we use AI, it will be like faster and efficient to negotiate the time and constraints, sir. Okay, got it. I mean, I meant spreadsheet as a euphemism, but that's fine. Thank you. Okay, sir. Are all the other judges done? Wait, sir. Any other questions for this team? Okay, sounds good. Looks like you've done Yes, a good sir. job. Thank you, team. Thank you, sir. Yes. Thank you, sir. And so that again is serve and share, right? The next team is 073. Okay. Thank you. Thank you, 050 AI-based real estate evaluation system. Thank you. And next team is 073, serve and share. After serve and share, we have 023, non-invasive blood biochemical analysis using NIR sensor. Which team is that? Are you here? Yeah, right. So judges on stage now is 073, serve and share. A very pleasant morning to one and all present here. I'm Srimati from first year BSc Computer Science, and along with me are Satish Sri and Shiri Nilofer from first year BSc Computer Science, Abhiga Grace from first year BA English, and Subhash from first year MBA. Together, we are Team Impact Makers, a team that believes in creating a real life impact through technology. Our project is entitled as Serve and Share, and our tagline is Serve with Heart and Share with Love. I now invite Satishri to explain about the problem statement. Imagine this at night. Restaurants were throw away the leftover foods, but meanwhile, a child in an orphanage were creeps hunger. According to one survey in India, 78.2 million tons of foods were wasted in a year. Many people were struggling for their daily meals, and there is no any proper donation management system in her. And many people were ready to donate clothes, funds, food, and also the grocery items. Users were ready to donate, and NGO were ready to serve, but there is no any proper connection between them. This led to create a servant share, and food exists, hunger exists, but no connection is exist. So we created an app named Serve and Share, which connect them into one app and one platform. This is the main issue. The main issue is lack of connection. Thank you. Let me give the mic to the Shirin for to explain the solution.
So we are introducing Serve and Share, a smart mobile platform that connects donors, volunteers, NGOs, and those in need across India. Serve and Share enables the donation of food, clothes, groceries, and funds. Donors can manually fill the details through the app. We also have emergency hunger alerts. In critical situation, individuals and organization can raise an alert, and this platform immediately covers the nearby shelters. And real-time notification instantly alert NGOs, volunteers, NSS groups for available details. The tragedy is not lack of food, it's lack of connection. இது பசி இல்ல வறுமைக்கான பிரச்சனை இல்ல, இது மனிதநேயத்துக்கான பிரச்சனை. So now I'll explain about the core features. ஸோ இப்போ இந்த ஆப்ல எப்படி நாங்க கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா, டோனர்ஸ் இருக்காங்க, வாலண்டியர்ஸ் இருக்காங்க, அண்ட் ரிசீவர்ஸ் இருக்காங்க. டோனர்ஸ்லாம் யார் யார் அப்படின்னு பார்த்தா, ஈவெண்ட் மேனேஜ்மெண்ட், ரெஸ்டாரண்ட்ஸ், ஹாஸ்டல்ஸ், கேன்டீன்ஸ், ஒரு பப்ளிக் டோனர்ஸாக கூட இருக்கலாம். இப்போ இதே ஒரு இப்போ நாங்கள் ஆல்ரெடி லாகின் பண்ணியிருக்கனால டைரெக்டாக ஹோம் பேஜ் வந்துருச்சு. ஏன்னா இப்போ திருப்பி திருப்பி லாகின் கேட்டால் அது அன்னெசரி இஷ்யூ ஆகும். அப்படின்றதுனால இப்போ ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டாக இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு என்னென்ன லாகின் பண்ணணும் அப்படின்னா, ரெஸ்டாரண்ட் நேம், அப்புறமேல் ரெஸ்டாரண்ட் அப்படின்றது கவர்மெண்டால இஷ்யூ ஆகியிருக்கா அப்படின்றதுக்காக கவர்மெண்ட் வெரிஃபைடு டாக்குமெண்ட்ஸும் அப்லோட் பண்ண சொல்லியிருக்கோம். இதே ஒரு காமன் பப்ளிக் டோனரா இருந்தா ஜஸ்ட் நேம் அண்ட் ஃபோன் நம்பர் இஸ் எனஃப். நெக்ஸ்ட் இப்போ ஒரு வாலண்டியர்ஸா இருக்காங்க அப்படின்னா என்எஸ்எஸ்ஸா இருக்கலாம், இல்லைன்னா ஈவன் பப்ளிக் பீப்புள் கூட டொனேட் பண்றதுக்கு ரெடியா இருக்கலாம். இதே என்எஸ்எஸ் என்ஜிஓஸ்னா அதே மாதிரி கவர்மெண்ட் வெரிஃபைடு சர்டிஃபிகேட்ஸ் வந்து இஷ்யூ பண்ணணும். அதே முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா, இவங்க வந்து டெலிவர் பண்ண போறாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா டிரைவிங் லைசன்ஸ் வந்து சப்மிட் பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஸோ டிரைவிங் லைசன்ஸ் சப்மிட் பண்ணணும். இப்போ இதே ஒரு டெலிவரி எடுக்க போறாங்க அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, அவங்க வந்து போட்டோ வந்து அப்லோட் பண்ணணும். ஹெல்மெட் போட்டிருக்க போட்டோ மாதிரி அப்லோட் பண்ணணும். ஸோ இது வந்து ஒரு ஆக்சிடென்ட் வந்து ப்ரிவென்ட் பண்றதுக்கான ஒரு சொல்யூஷனா இருக்கும். நெக்ஸ்ட் வந்து இப்போ ஃபுட்டா இருக்கலாம், கிராசரிஸ், ஃபண்ட்ஸ். இப்போ நிறைய ஆர்ஃபனேஜஸ்ல வந்து ஃபுட்ஸ் வந்து அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க சர்வ் பண்றதுக்காக. இப்போ ஃபண்ட்ஸ் மட்டும் தான் கேட்பேன் அப்படின்ற மாதிரி இருப்பாங்க, கிராசரிஸ் மட்டும் தான் அப்படின்ற மாதிரியும் இருப்பாங்க. ஸோ அதனால நாங்க எல்லா ஆப்ஷன்ஸுமே வச்சிருக்கோம். இப்போ இதுல வந்து ஃபுட் வந்து எவ்வளோ சேவ் ஆயிருக்கு அப்படின்ற மாதிரி ஒரு பூஸ்டப் பண்ற மாதிரி, இத்தனை பீப்புள் வந்து இதனால ஃபீட் ஆயிருக்காங்க. CO2 ரெடக்ஷன் ஏன் அப்படி வச்சிருக்கோம் அப்படின்னா, இப்போ ஃபுட் வேஸ்ட் ஆகுது அப்படின்ற போது பொல்யூஷன் உண்டாகுது. லேண்ட் பொல்யூஷனா இருக்கட்டும், ஏர் பொல்யூஷனா இருக்கட்டும். ஸோ அதனால CO2 எமிஷன் அதிகமாகும் போது பொல்யூஷன் காஸ் ஆகுது. இப்போ அந்த ஃபுட் வந்து சேவ் ஆயிடுச்சுன்னா CO2 வந்து ரெடியூஸ் ஆகும். இப்போ நான் வந்து இது ஒரு டோனர், ஒரு பப்ளிக் டோனரா ஓபன் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இப்போ ஆட் டொனேஷன் அப்படின்ற போது கொடுக்கும்போது, இப்போ ஃபுட் அப்படின்னு கொடுக்குறோம் அப்படின்னா ஃபுட் ஃபுட் நேம் வந்து என்டர் பண்ணணும். குவான்டிட்டி எவ்வளோ, எத்தனை கேஜி அப்படின்ற மாதிரி என்டர் பண்ணணும். இப்போ ப்ரிப்பேர் டைம் கொடுக்கணும். ஏன் ப்ரிப்பேர் டைம் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா, ஃபுட் வந்து ஸ்பாயில் ஆகக்கூடாது. நெக்ஸ்ட் பிக்கப் லொகேஷன் எங்க அப்படின்ற மாதிரி போட்டுட்டோம் அப்படின்னா, வாலண்டியர்ஸ் ஈஸியா வந்து அந்த இடத்துல வந்து டெலிவரிக்கு எடுத்துப்பாங்க. இப்போ அந்த ஃபுட்டோட போட்டோ வேணும்னா ஆப்ஷனலா வந்து அப்லோட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ போஸ்ட் டொனேஷன் அப்படின்ற மாதிரி பண்ணிடுறோம். பண்ணதுக்கு அப்புறமேலு டெலிவரிஸ்ல என்னென்ன நம்ம போட்டிருக்கோம் அப்படின்ற மாதிரி லிஸ்ட் வந்துடும். இப்போ இந்த இடத்துல வந்து ஒரு டிரான்ஸ்பரண்ட் ட்ராக்கிங் சிஸ்டம் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ போஸ்டட், நெக்ஸ்ட் புக், கலெக்டட் அண்ட் வெரிஃபைட் அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்தோம் அப்படின்னா, இப்போ இது வந்து கரெக்டாக வந்து டெலிவர் ஆயிடுச்சா அப்படின்ற மாதிரி ஈஸியாக பார்த்துக்கிறதுக்கு எனேபிள் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இதில் வந்து ஒரு பூஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக யார் யாரெல்லாம் வந்து டொனேட் பண்ணுறாங்களோ இல்லை வாலண்டியராக இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு வந்து ஒரு பாயிண்ட்ஸ் பூஸ்டப்காக பாயிண்ட்ஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ஒரு டெலிவரி எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு பாயிண்ட்ஸ். இப்போ ஒரு டெலிவரிக்கு ஒரு 50 பாயிண்ட்ஸ் அப்படின்ற போது இப்போ ஒரு 500 பாயிண்ட்ஸ் வந்தோடனே ஒரு சர்டிஃபிகேட் ஜென்ரேட் பண்ணுறோம். நெக்ஸ்ட் ஒரு 1000 to 2000 பாயிண்ட்ஸ் வந்துருச்சுன்னா ஆப் மூலியமா ஒரு ரிவார்ட் வந்து ஒரு மணி மூலியமா கொடுக்குறோம். Future enhancement by using AI master concept, we can future enhancement by using AI matching concept, we can easily predict how much amount of supply and demand is required in orphanages by seeing the past records. Nowadays, AI are booming and AI plays an important role.
quality verification is very, very important in food. NGOs and volunteers want to ensure the food quality, whether food has been fresh or they want to value the expiry validation also. And we want to promote the serve and share app like promotion activities like Instagram, and in colleges we can promote the app, and we can have also reward system also has been there to NGO and volunteers. These are the future enhancements, sir. ஸோ இப்போ இதில் என்னென்ன டெக் ஸ்டாக் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா, ஃப்ரண்ட் எண்ட் அண்ட் பேக் எண்ட் ரெண்டுத்துலையுமே பைத்தான் பேஸ்டு யூஐ ஃப்ரேம் ஒர்க் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸ்ட்ரீம்லைட்னா ஃப்ரண்ட் எண்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ வந்து இந்த டேட்டா பேஸ் வந்து எஸ்கியூஎல் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஏன் எஸ்கியூஎல் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா, இப்போ எஸ்கியூஎல்ல வந்து டேபிள்ஸ் மாதிரி கிரியேட் பண்ணலாம். இப்போ ஒவ்வொரு நேம், இப்போ யார் யார் கலெக்ட் பண்றா, என்னென்ன ஃபுட், எவ்வளோ குவான்டிட்டி, எந்த இடத்துல பண்ணியிருக்காங்க, எங்க டெலிவர் பண்ணியிருக்காங்க, ஸோ நிறைய டேபிள்ஸ் வரும். நிறைய டேபிள்ஸ் வரும்போது ஈஸியா ஒரு டேட்டா பேஸ் வேணும்னா அது கண்டிப்பா எஸ்கியூஎலா தான் இருக்கும். ஸோ இந்த எஸ்கியூஎல் யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா, இப்போ ஃபியூச்சர்ல வந்து நம்ம ஏஐ வச்சு ப்ரெடிக்ட் பண்ணும்போது எந்தெந்த இடத்துல எவ்வளோ டிமாண்ட் வந்திருக்கு அப்படின்றத ஈஸியா பார்க்கறதுக்கு ஒரு டேபிள் மாதிரி இருந்ததுன்னா ஈஸியா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு அனலிட்டிக்கல் டேஷ்போர்ட் மாதிரி யூஸ் பண்றதுக்கு. இப்போ எங்க தீம் வந்து சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் கிரீன் டெக். இப்போ டோட்டலா 17 சஸ்டைனபிள் கோல்ஸ் இருக்கு. அதுல ஃபர்ஸ்ட் ஒன் நோ பாவர்ட்டி, செகண்ட் ஜீரோ ஹங்கர், அப்புறம் கிளைமேட் ஆக்ஷன், சஸ்டைனபிள் சிட்டிஸ் அண்ட் கம்யூனிட்டிஸ், ரெஸ்பான்சிபிள் ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் கன்சம்ஷன். இவ்வளோ இதுவுமே இந்த 17ல எங்களோட ஆப் மூலியமா சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண முடியும். ஏன் அப்படின்னா, இப்போ டொனேட் பண்றோம், டொனேட் பண்ணும்போது வந்து ஃபுட் கொடுக்குறோம், ஜீரோ ஹங்கர் சிஸ்டமும் இன்வால்வ் ஆகுது. இப்போ அதனால இப்போ ஒரு பேசிக் ஹியூமன் நீட்னா என்னது? ஃபுட், கிளாத்திங் அண்ட் ஷெல்டர். இப்போ எங்க ஆப் மூலியமா கிளாத்தை கூட கொடுத்துக்கலாம். அப்போ ஃபுட்டும் சரி கிளாத்திங்கும் சரி எங்க ஆப் மூலியமா சாட்டிஸ்ஃபை ஆயிடுச்சு. எஸ் சார். Is there a demo we can see what you have built? சார் இப்போ இதான் சார் ஹோம் பேஜ். ஹோம் பேஜ் வந்து ஃபுட் எவ்வளோ சேவ் ஆயிருக்கு, எவ்வளோ பீப்புள் ஃபீட் பண்ணியிருக்கோம், CO2 ரெடியூஸ்ட் இருக்கு. நெக்ஸ்ட் டொனேஷன் என்னென்ன பண்ணலாம், அண்ட் இம்பார்ட்டண்ட்டாக என்ன வச்சிருக்கோம் அப்படின்னா எமர்ஜென்சி அலர்ட் அப்படின்றத வச்சிருக்கோம் சார். ஏன் எமர்ஜென்சி அலர்ட் வச்சிருக்கோம்னா, இப்போ கம்பல்சரி ஒரு இடத்துல வந்து அர்ஜென்ட்டாக தேவைப்படுற மாதிரி இருக்கும். இவ்வளோ ஃபுட் தேவைப்படலாம், இவ்வளோ கிராசரிஸ் தேவைப்படலாம் அப்படின்னு இருக்கும்போது இது எல்லாத்துக்குமே நோட்டிஃபிகேஷன் போகும். எல்லாத்துக்கும் நோட்டிஃபிகேஷன் போகும்போது யார் நியர்பை பக்கத்தில் இருக்காங்களோ அவங்க ஈஸியாக வந்து ஆக்சஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு வந்து கொடுத்துக்கலாம். இப்போ இதில் வந்து பக்கத்துல வந்து எந்தெந்த ஷெல்டர்ஸ் இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி போட்டிருக்கும் போது ஓகே இப்போ பக்கத்துல இந்த ஷெல்டர் இருக்கு, அப்ப நம்ம ஈஸியா போய் டெலிவர் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி பக்கத்துல இருக்க வாலண்டியர்ஸ்க்கும் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் சார். முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா, இப்போ ஒரு பீப்புள் இருக்காங்க அப்படின்னா இது வந்து ஒரு ஹியூமானிட்டி பேஸ்டு தான். ஹியூமானிட்டி பேஸ்ட்னா பீப்புள் வந்து முன் வரணும். அதுக்காக தான் நாங்கள் வந்து ரிவார்ட் சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ரிவார்ட் சிஸ்டம் வச்சிருக்கும் போது ஓகே இப்போ நமக்கு ஒரு பாயிண்ட் கிடைக்குது, நம்ம இந்த ஆப்ல வந்து டாப் வாலண்டியர்ஸோ இல்ல டாப் டெலிவரி பர்சனாகவும் இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி வரும்போது ஓகே நம்ம இந்த இடத்துல வரணும் அப்படின்ற மாதிரி பீப்புளுக்கு ஒரு பூஸ்டப் கொடுக்குற மாதிரி வச்சிருக்கோம். சர்டிஃபிகேட் ஜென்ரேட் பண்ணலாம், ரிவார்ட் கொடுக்கலாம். இப்போ ஃபியூச்சர்ல வந்து கவர்மெண்ட் வந்து இன்வால்வ் ஆகும்போது கவர்மெண்ட் இன்னும் ஃபண்ட் கொடுக்கலாம், இன்னும் பப்ளிக் கூட ஈஸியா கனெக்ட் பண்றதுக்கு கவர்மெண்ட் வரலாம். Great, thank you, team. So we'll get into Q&A. Judges. I have a question. You have a feature to add donation. If someone is wanting to donate something, you have that functionality. Okay, if there's a demand, there is a group of people who are in need of food, and they put their demand in the system. எஸ் சார். இப்போ வந்து எப்படி டிமாண்ட் வந்து கொண்டு வரலாம் அப்படின்ற போது இப்போ வந்து ஈஸியா வந்து நம்ம வந்து பப்ளிஷ் பண்றது எப்படின்னா, இப்போ காலேஜ்ல போய் நம்ம வந்து சொல்லலாம். நெக்ஸ்ட் அட்வர்டைஸ்மெண்ட், போஸ்டர், சோஷியல் மீடியான்னு சொல்லும் போது இந்த ஆப் வந்து இன்னும் ப்ரொமோட் ஆகும். ப்ரொமோட் ஆகும்போது நிறைய பீப்புள் இப்போ ஈவன் நாங்க வந்து நிறைய பீப்புள் கிட்ட வந்து பேசும்போது நிறைய ஆர்ஃபனேஜஸ்ல பேசுறோம், ரெஸ்டாரண்ட்ஸ்ல எல்லாம் பேசும்போது எங்களுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுன்ற ஒரு இருக்கு. பட் ஆனா எங்களால பண்ண முடியல. ஏன்னா we have lack of time and we don't have people to deliver it அப்படின்றமோ சொல்லும்போது நாங்க இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு ஆப் வாலண்டியரா வச்சு இந்த மாதிரி கிரியேட் பண்ணா உங்களுக்கு ஓகேவா, நீங்க வந்து பண்ணுவீங்களா அந்த ஆப் யூஸ் பண்ணும்போது கேட்டதுக்கு எஸ் கண்டிப்பா நாங்க பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லும்போது
ஒரு நியர்லி ஒரு 4 to 5 ஆர்ஃபனேஜஸ் அண்ட் ரெஸ்டாரண்ட்ஸ்ல பேசியிருக்கும் போது எவ்ரிஒன் கேவ் குட் ஃபீட்பேக் சார். Okay, yeah, I think the question is about not the feedback. இப்போ டொனேஷனுக்கு ஒரு ஃபீச்சர் வச்சிருக்கீங்க, வெரி குட். அதே மாதிரி டிமாண்டுக்கும் ஒரு ஃபீச்சர் வச்சா நல்லா இருக்கும். ஓகே, ஒரு சத்திரமா இருக்கு, ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் இருக்காங்க, அவங்களுக்கு ஃபுட் தேவை வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ அந்த மாதிரி டிமாண்டையும் இங்க whoever wants to donate, அங்க வந்து ஒரு 10 பேருக்கு ஃபுட் தேவையா இருக்கு, நம்ம டொனேட் பண்ணலான்ட்டு போவாங்க. அந்த ஆஸ்பெக்ட், அந்த ஃபீச்சர் ஆட் பண்ணீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். எஸ் சார். இப்போ இதுல வந்து டொனேட் பண்றதுக்கு கிராசரிஸ், ஃபண்ட்ஸ், கிளாத்திங் எல்லாமே யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ நாங்க வந்து இது டோனரா யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் சார், லாகின் பண்ணியிருக்கிறது. நெக்ஸ்ட் இப்போ வாலண்டியரா கொடுத்தாங்கன்னா என்னென்ன டெலிவரிஸ் இருக்குன்னு காட்டும். நெக்ஸ்ட் இப்போ ஒரு ஆர்ஃபனேஜஸ்னா என்னென்ன டெலிவரிஸ் வந்து நமக்கு வரப்போகுது அப்படின்ற மாதிரி காட்டும். இப்போ எமர்ஜென்சி அலர்ட்ல வந்து எங்கெங்கெல்லாம் இம்மீடியட் டிமாண்ட் தேவைப்படுது அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஃபீச்சர் வச்சிருக்கோம் சார். I think the question is, right, நீங்க வந்து இந்த ஆர்ஃபனேஜஸ் ஹோம்ஸ்லாம் இருக்கும் இல்லையா, அவங்க வந்து கேன் தே கோ அண்ட் ரெக்வஸ்ட், ரைட், எங்களுக்கு வந்து இந்த நாளைக்கு வந்து இவ்வளோ ஃபுட் வேணும், அல்லது இவ்வளோ க்ளோத்திங் வேணும், அதுதான் சார் எமர்ஜென்சி அலர்ட்ல இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கோம் சார். இல்லை, கேன் தே கோ அண்ட் ஆட் அ ரெக்வஸ்ட்? எஸ் சார், தே கேன் ஆட் சார். That's what the question is. Very good, very good, very good. சார் அந்த இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் இஸ் தட் இப்போ வந்து ஒரு நாள் ஃபுல்லாமே நெட்வொர்க் இஷ்யூவா இருக்கு அப்படின்ற போது இது ஒரு ஆப் பேஸ்டு பிளாட்ஃபார்ம் அப்படின்ற போது நமக்கு வந்து ஆன்லைன் இன்டர்நெட் தேவைப்படுது. இப்போ இன்டர்நெட் வந்து கிராஷ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு இருக்கும்போது கஸ்டமர் கேர் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கோம் சார். இப்போ வந்து கஸ்டமர் கேர் நம்பரை வச்சு இப்போ எந்த ரெஸ்டாரண்ட்ல வந்து இவ்வளோ ஃபுட் இருக்கு அப்படின்றத அவங்க சொல்லிடுவாங்க. ஸோ பக்கத்தில் எந்தெந்த என்எஸ்எஸ் என்ஜிஓஸ் இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு வந்து கஸ்டமர் கேர் மூலியமா சொல்லிட்டு அவங்க போய் டெலிவர் பண்ணிப்பாங்க சார். Very good, fantastic. Thank you. There's one question from Chris. How does this compare to other existing offerings like this, right? Like there must be other providers who allow connecting in these kind of food supply, excess and demand, supply demand. So how is it different, right? What is it that you're doing here that is not there in other options? இப்போ மோஸ்ட் ஆப்ஸ் வந்து ஏன் இன்னும் பாப்புலரைஸ் ஆகலை அப்படின்றது ஒன்று மோஸ்ட்லி ஃபுட்டை வச்சு மட்டும் தான் பண்ணியிருப்பாங்க. இப்போ நாங்கள் வந்து நிறையா ஃபுட், கிளாத்ஸ், கிராசரிஸ், ஃபண்ட்ஸ் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கோம். அதே மாதிரி மோஸ்ட்லி இப்போ ஒரு ஆப் வருது அப்படின்னா அதோட ஓகே பார்த்துட்டு விட்டுருவாங்க, நான் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்க மாட்டாங்க. ஆனால் இங்கே வந்து ரிவார்ட் சிஸ்டம் வச்சிருக்கும் போது இப்போ நாங்கள் சர்டிஃபிகேட் ஒரு 500 பாயிண்ட்ஸ் வரும்போது சர்டிஃபிகேட் கொடுக்குறோம். அந்த சர்டிஃபிகேட் மூலியமா இப்போ ஒரு இன்டர்வியூ போறாங்க அப்படின்னா ரெஸ்யூம்ஸ்ல வந்து இந்த மாதிரி நாங்க சர்டிஃபிகேட் வந்து இந்த ஹியூமானிட்டி, இந்த சோஷியல் ஒர்க்குக்காக நாங்க வாங்கியிருக்கோம். இப்போ முக்கியமா என்எஸ்எஸ் என்ஜிஓஸ்க்குலாம் இந்த மாதிரி ஒரு சர்டிஃபிகேட் இருந்ததுன்னா அவங்களுக்கு ஜாப் இன்டர்வியூஸ்க்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சார். I think the rating certificate system is definitely a very good it's a very good motivator. ஃபியூச்சர்ல வந்து இப்போ ஒரு 2000 3000 பாயிண்ட்ஸ் வரும்போது ஆப்ல இருந்து இப்போ ஒரு கவர்மெண்ட் ஃபண்ட் வரும்போது இப்போ ஃபியூச்சர்ல கவர்மெண்ட் கூட கொலாப் ஆகும்போது கவர்மெண்ட்டே கூட ஃபண்ட்ஸ் கொடுத்தாங்க ஆப்க்கு கொடுக்கும்போது நம்மளே வந்து நாங்க ஆப்ல இருந்தே நாங்க மணி வந்து ரிவார்ட் மாதிரி கொடுக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி வச்சிருக்கோம் சார். ஆனா இப்போ வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த போர்கிட்ட வந்து ஆக்சஸ் கிடையாது. இப்போ சில ஆர்ஃபனேஜஸ்ல கூட ஆக்சஸ் இந்த மாதிரி நாலேஜ் இல்லாம இருக்கும்போது என்எஸ்எஸ் என்ஜிஓஸ் தான் வந்து போய் கலெக்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கும். இப்போ இந்த ஷெல்டர்ஸ்ல மட்டும் இல்லாம நிறைய ஷெல்டரே இல்லாம நிறைய பீப்புள் வந்து ஹங்கர்ல இருக்காங்க. அவங்க எல்லாத்தையுமே என்ஜிஓஸ் அண்ட் என்எஸ்எஸ் வந்து எங்கெங்க இருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி சர்வே எடுக்கிற மாதிரி வச்சிருக்கலாம் சார். Any other questions? I think we have time for 2 questions here. நோ சார், நோ சார். எஸ் எஸ் சார். அது அப்படி வச்சிருந்தாலுமே ஃபுட் மட்டும் தான் ப்ரொவைட் பண்ற மாதிரி வச்சிருக்காங்க. நாங்க நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கோம். மோஸ்ட்லி அப்படி வச்சிருந்தாலும் வெறும் டோனரையும் ரிசீவரையும் கனெக்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஆனா அவங்களே போய் டெலிவரி பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஆனா நாங்க டோனரையும் சரி, வாலண்டியர்ஸ் இந்த என்எஸ்எஸ் என்ஜிஓஸையும் சரி, ஆர்ஃபனேஜஸையும் சரி 3யும் கனெக்ட் பண்ற மாதிரி ஒரு ஆப் பேஸ்டு மாடலா வச்சிருக்கோம் சார். Okay, I have a question. Like, in case we get more than demand, okay, for example, grocery. So you need 100 kgs today. You are getting 200 kgs. Is there any space like to store it and a warehouse and something else?
எஸ் சார். இப்போ நெறைய டிமாண்ட் இருக்கும்போது, இப்போ ஒரு பாயிண்ட் வந்து ஒரு 50 பாயிண்ட் அப்படின்னு வைக்கிறதுக்கு பதிலா ஒரு 100 பாயிண்ட் அப்படின்ற மாரி ரொம்ப டிமாண்ட் பீக்ல இருக்கும்போது, அந்த மாரி வைக்கும்போது, ஓகே நமக்கு ரிவார்ட் வந்து அதிகமா கிடைக்குது. அப்ப நமக்கு ஈஸியா வந்து சர்டிஃபிகேட் ஜெனரேட் ஆகும். அந்த மாரி நெறைய ரிவார்ட்ஸ் வரும் அப்படின்றனால, ஃபர்ஸ்ட் ரிவார்ட் பாயிண்ட்ஸ்ன்றத இன்கிரீஸ் பண்ணும்போது, பீப்பிள்க்கு வந்து ஒரு பூஸ்ட் அப் மாரி Not என்கரேஜ் talking about reward points, like no. So, for example, today's demand is 500 kg of rice. Okay, now you are getting 1000 kg. Yes, sir. So, what am I going to do with the 500 kg? So, is there any way to handle that 500 extra We can kgs? distribute it where there is no shelter. இப்போ பீப்பிள் வந்து எங்கெங்கலாம் ஷெல்டர் இல்லாமலும் இருப்பாங்க சார். அந்த இடத்துலலாம் இன்னும் சர்வே என்எஸ்எஸ் என்ஜிஓஸ் பண்ணாம இருப்பாங்க. ஸோ மோஸ்ட்லி நியர்பை த டெம்பிள்ஸ், பஸ் ஸ்டாண்ட் அந்த இடத்துல நெறைய பீப்பிள் வந்து ஹங்கர்னால இருக்காங்க. அந்த மாரி பீப்பிள் கிட்ட போய் குடுக்குற Where மாரி you வச்சுக்கலாம் சார். mention it now, so you got a over demand, right? No, in that application, I'm talking about application. You are talking about no how what you are going to do it, right? So I'm talking about in that application where you are handling those excesses. சார் கரெக்ட்டா No, suppose you are getting extra எஸ் more than the demand in that application where you are placing it and where you are storing it. So we are getting it 500 kg extra, and that can be distributed to, as you said, like no temples or something else, right? So is there any place that you can show the extra? இப்போ ஸ்டோர் பண்றதுக்கு வந்து இப்போ ஒரு மேபி இப்போ ஒரு கிளாத்தா இருக்கட்டும், கிளாத்தும் சரி, ஃபுட்டும் சரி ஈஸியா வந்து இப்போ ஷெல்டர் இல்லாத பீப்புள்கிட்ட குடுத்துறலாம். ஆனா கிராசரி இப்போ ஒரு மளிகை ஜாமான் அப்படின்ற மாரி வரும்போது அவங்கள்ட்ட டைரக்ட்டா போய் குடுக்க முடியாது. அப்படி இருக்கும்போது ஒரு என்ஜிஓ ஆர் என்எஸ்எஸ் வந்து அத ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்துக்கிட்டாங்க அப்படின்றபோது, அத வந்து அவங்க ஸ்டோர் பண்ணிக்கிட்டோம். நெக்ஸ்ட் வரும்போது நெக்ஸ்ட் டே வரும்போது எந்த இடத்துல டிமாண்ட் வருதோ அந்த இடத்துல குடுத்துக்கலாம் சார். Okay, so you are going to NGO. So whatever you are getting, Sir, everything is being disposed, right? Major role of the volunteer is NGOs, sir. Okay, thank you. One question. One question. Yeah. You're talking about the three things, right? NGOs and this hotel as well as the orphanage, Yes, right? If they close the orphanage or if they close the hotel or if the NGO is not involved, whether he traveled to different place, how you are tracking whether these three are active or not? இப்போ ஒரு டெலிவரி எடுக்கும்போது நம்ம வந்து கண்டிப்பா கூகுள் மேப்ஸ் வந்து இப்ப நாங்க என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் இல்ல வச்சிருக்கணும்னா இல்ல கூகுள் இப்போ ஆர்ஃபனேஜ் க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா how you can get that information whether it இப்ப is active or not. இப்போ ஈவன் they close the restaurant as well. So நீங்க ஆல்ரெடி உங்களுடைய லிஸ்ட்ல இது எல்லாமே டேட்டாபேஸ்ல இருக்கும். How we எஸ் are going to close it? எஸ் சார். இப்போ வந்து அவங்க இன்டிமேஷன் குடுக்கணும் அப்படின்ற மாரி முன்னே ரூல்ஸ்ல வந்து வச்சிருப்போம் சார். இப்போ ஒருவேள ஆக்டிவா இல்ல அப்படின்றபோது இப்போ ஒரு ஆர்ஃபனேஜ்க்கு போறோம். ஒருவேள அவங்க இன்டிமேட் பண்ணாமலே க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க. இப்போ ஒரு ஆர்ஃபனேஜ் அப்படின்றபோது நாங்க இப்ப என்எஸ்எஸ் போய் பார்க்குறாங்க அப்படின்னா, பக்கத்துல கேட்பாங்க. ஆனா மெயினா வச்சிருக்கிறது வந்து ரூல்ஸ்லயே சொல்லிருவோம் சார். இப்போ நீங்க எப்போ வந்து நீங்க க்ளோஸ் பண்றீங்களோ எங்கள்ட்ட கண்டிப்பா இன்டிமேட் பண்ணணும் அப்படின்ற மாரி ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸும் இன்க்ளூட் பண்ணுவோம் சார். Okay, how frequently you are checking these things? எவ்ரி டே சார். Every day. எஸ் சார். Thank you very much. Thank you very much. Thank you, You sir. are very energized. Appreciate that. Thank you, sir. Thank you. So next we have team 073, serve and share. So judges, please note 073, serve and share coming up now. Oh, sorry. Yeah, sorry. 023, non-invasive blood biochemical. Sorry. Yeah. So 023, non-invasive blood biochemical analysis coming up. After 023, we have 024, real-time optical marker sign decoder. Who is 024? So please be ready to come next. Team ready? Yes, sir. You can start. Good morning, everyone. I'm Shivraj. We are Team MedHack Squad here to present a topic. So we are going to talk about our project,
non-invasive blood chemical analysis using NIR sensor. So our project is called OneScan AI. It's about getting a blood insights without a single drop of blood. So we came across a survey we came across a survey in an online forum, which shows that many peoples, might be even from this room, are getting afraid to take an injection from a doctor. ஈவன் ஐ டூ, எனக்கும் பயம்தான், இன்ஜெக்ஷன் எடுக்கிறதுக்கு எனக்கும் பயம்தான். இப்போ வந்துட்டு ஒரு எல்டர்லி பீப்புள், கிட்ஸ், நம்ம ஒரு எங்கர் ஏஜ்ல இருக்க நமக்கே இந்த பயம் இருக்கும் போது கிட்ஸ் அண்ட் எல்டர்லி ஏஜ் பீப்புள் வந்துட்டு எவ்வளவு பயப்படுவாங்க. அவங்களுக்கு இப்போ ஒரு பாட்டிக்கு வந்துட்டு ஒரு டயபெட்டிஸ் இருக்குன்னு வச்சுப்போம். அவங்களுக்கு வந்துட்டு ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக மானிட்டர் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். அவங்களோட பிளட் லெவல்ஸை வந்துட்டு குளுக்கோஸ் லெவலை வந்துட்டு மானிட்டர் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். ஸோ அது வந்துட்டு அவங்களுக்கு பெயின் வந்துட்டு அவங்க சஃபரிங்ஸ் வந்து இதுவாவாங்க. ஸோ இன்னொரு கிரைட்டீரியா வந்துட்டு தேர் ஆர் டிசீஸ், த்ரோமோசைட்டோபேனியா அப்படின்ற ஒரு டிசீஸ் இருக்கு. இது வந்துட்டு பிளேட்லெட் லெவல்ஸ் ஒரு பர்சனுக்கு கம்மியா இருக்கும் போது அவங்களுக்கு வந்துட்டு எக்ஸசிவ் ஆஃப் பிளட் வந்துட்டு ஒரு ப்ளீட் ஆனிச்சுன்னா அவங்களுக்கு வந்து எக்ஸசிவா பிளட் வெளியே வந்துட்டே இருக்கும். ஸோ இதுக்கு ஒரு தனியா மெடிகேஷன் எடுக்கணும். ஸோ அவங்களுக்கெல்லாம் பிளட் டெஸ்ட் ஆர் பிளட் அனாலிசிஸ் பண்றது ரொம்ப ரொம்ப வந்துட்டு கஷ்டமான விஷயம். ஏன்னா பிளட் எடுத்துட்டு அதை ஸ்டாப் பண்றதுக்கு ஒரு மெடிகேஷன் எடுக்கணும். ஸோ we talked among ourselves. இது வந்துட்டு is it even possible to get the blood chemical analysis without drawing a blood? Yes. So that's what we exactly built. So our product, OneScan AI, a portable non-invasive blood chemical analysis using near infrared spectroscopy. So it defines hemoglobin, glucose and cholesterol without needles, without blood, without lab visit. ஸோ இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். ஒரு பல்ஸ் ஆக்சிமீட்டர் எடுத்துப்போம். பல்ஸ் ஆக்சிமீட்டர்ன்றது உங்களோட ஆக்சிஜன் லெவலை மெஷர் பண்ணுற ஒரு டிவைஸ். ஸோ இது வந்துட்டு உங்கள் ஃபிங்கரில் கிளிப் பண்ணிட்டு அது வந்துட்டு ஒரு க்ரீன் லைட் உங்கள் ஃபிங்கருக்குள்ளே பாஸ் பண்ணி இது வந்துட்டு ஆக்சிஜன் லெவலை மெஷர் பண்ணுது. சேம் எக்ஸாக்ட்லி லைக் தட் எங்கள் இதுவும் அதே சயின்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுது. பட் ஃபர்தர் நாங்கள் என்ன யூஸ் பண்ணுறோன்னா, இது அந்த பல்ஸ் ஆக்சிமீட்டர் சென்சார் ஜஸ்ட் ஒரே ஒரு பேராமீட்டர் மட்டும்தான் டிஃபைன் பண்ணும். பட் ஆர் டிவைஸ் ஷோஸ் 2 parameters which is glucose and hemoglobin. ஸோ தி ப்ராப்ளம்ஸ் இஸ் சால்வ். எல்லா ப்ராப்ளம்ஸும் நாங்கள் சால்வ் பண்ணியாச்சு. பிரெயின் ஃப்ரீ ஸ்கேனிங், ஒரு சிங்கிள் சென்சிங்கில் பிரெயின் ஃப்ரீயாக நம்ம வந்துட்டு ஸ்கேன் பண்ணலாம். ஸோ இன்ஸ்டன்ட் ரிசல்ட் வித்தின் 10 seconds we can get the results. Multiple parameters, we have 2 parameters, hemoglobin and glucose level, reusable. There are many medical waste happening using other invasive methods. So it is reusable and safe. So அடுத்த கொஸ்டின் வரலாம், how does it work? எப்படி இது ஒர்க் ஆகுது? So as I mentioned earlier, near infrared spectroscopy ஒரு லைட் தியரி, இதை யூஸ் பண்ணி தான் நாங்கள் வந்துட்டு எங்க சிஸ்டம் வந்து ஒர்க் ஆகுது. ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபின்றது a study of something with using light. ஸோ நியர் இன்ஃப்ராரெட்ன்றது ஒரு இன்ஃப்ராரெட் லைட்டோட ஒரு பார்ட் ஆஃப் வேவ் லென்த். ஸோ அந்த வேவ் லென்த்தோட நியர் இன்ஃப்ராரெட் லைட் யூஸ் பண்ணி நாங்கள் வந்துட்டு ஒரு பாடிக்குள்ளே சென்ட் பண்ணி அந்த பாடியோட பிளட் கெமிக்கல் காம்பனன்ஸை வந்துட்டு ஐடென்டிஃபை பண்ணுறோம். ஸோ எங்க ப்ராடக்ட்ஸில் வந்துட்டு நாலு ஸ்டெப்ஸ் இருக்கு. ஸ்கேன், சென்ஸ், ப்ராசஸ் அண்ட் டிஸ்பிளே. ஸ்கேன் ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு உங்க ஃபிங்கரை வந்துட்டு எங்களோட சென்சார் ஆர் இயர்ல எங்களோட காதோட இது வந்துட்டு எங்க சென்சார்ல வந்துட்டு பிளேஸ் பண்ணணும். பிளேஸ் பண்ண அந்த செகண்ட்ஸ்ல உங்க பாடிக்குள்ள ஒரு இன்ஃப்ராரெட் லைட், நியர் இன்ஃப்ராரெட் லைட் வந்துட்டு பாஸ் பண்ணப்படும். ஸோ ஆன் தி அதர் எண்ட் ஒரு போட்டோ டயோட் யூஸ் பண்ணி அதை கேப்சர் பண்ணுவோம். பிளட்ல நிறைய காம்போசிஷன்ஸ் இருக்கு. ஸோ இதுக்கும் என்ன நடுவில் நடக்குதுன்னா, பிளட்ல நிறைய காம்போசிஷன், குளுக்கோஸ்க்கு ஒரு காம்போசிஷன், ஹீமோக்ளோபின், கொலஸ்ட்ரால், இது மாதிரி நிறைய இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே ஒரு காம்போசிஷன் இருக்கும். ஸோ இதோட பேட்டர்ன்ஸை வந்துட்டு அந்த போட்டோ டயோட் எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னல்ஸா வந்துட்டு கேப்சர் பண்ணும். ஸோ அந்த எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னல்ஸ் வந்துட்டு எம்எல் மாடல், எங்களோட எம்எல் மாடல் மூலமா அதை ப்ராசஸ் பண்ணி டிஸ்பிளே பண்ணப்படுது. So this is the circuit diagram of our project. So for the sensing element we have used PPG sensor, which is a pulse oximeter sensor. எப்படி pulse oximeter sensor வந்துட்டு ஒரு NIR சென்சாரா யூஸ் பண்ண முடியும்ன்றது
பல்ஸ் ஆக்சிமீட்டர் சென்சார் வந்து 850 நானோமீட்டர்ஸ் ஆஃப் வேவ் லென்த் வந்துட்டு நியர் இன்ஃப்ராரெட் லைட் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ஸோ விச் இஸ் மோர் தென் கேப்பபிள் டு ஐடென்டிஃபை குளுக்கோஸ் அண்ட் ஹீமோகுளோபின் லெவல். குளுக்கோஸ்க்கு வந்து அரௌண்ட் 700 to 1300 இந்த வேவ் லென்த்குள்ள இருந்துச்சுன்னா அந்த நியர் இன்ஃப்ராரெட் லைட்டை வச்சுட்டு நம்ம வந்துட்டு குளுக்கோஸ் லெவலை கண்டுபிடிக்கலாம். ஸோ ஹீமோகுளோபினுக்கும் அதே மாதிரி தான் 660 நானோமீட்டர்ஸ் ஆஃப் வேவ் லென்த் இருந்தால் அதை வந்துட்டு கண்டுபிடிக்கலாம். ஸோ இட் இஸ் மோர் தென் கேப்பபிள். So for the microcontroller, we have used ESP32 and an SD card module is used. For the displaying device, we have used an LCD display which shows the estimation of the glucose and hemoglobin. So we have a website. In the website la enna show aguna என்ன வேல்யூ எடுக்கிறோமோ ஹீமோகுளோபின் லெவல் இப்போ கேப்சர் பண்றோம்னா அதோட வேல்யூ, இல்லைன்னா குளுக்கோஸ் லெவல் கண்டுபிடிக்கிறோம்னா அதோட வேல்யூ. இதுல வந்துட்டு இங்க ஹீமோகுளோபின் நம்ம செலக்ட் பண்ணோம்னா இதே வேல்யூ தான் நம்மளோட ப்ராடக்ட்லயும் காட்டும். ஓகே, இது எதுக்கு அப்படின்னு கேட்கலாம். ஃபர்ஸ்ட், இது வந்துட்டு ஹிஸ்ட்ரி வந்து ஸ்டோர் ஆகும். இப்போ ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு டயபெட்டிஸ் இருக்கு, அவங்களுக்கு கான்ஸ்டன்டா நம்ம செக் பண்ணிட்டே இருக்கணும். சாப்பிட்டதுக்கு முன்னாடி, சாப்பிட்றதுக்கு அப்புறம், டேப்லெட்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி அப்படின்னு ஃப்ரீக்வெண்ட் செக் பண்ணிட்டே இருக்கணும். ஸோ இதெல்லாம் மானிட்டர் பண்ணி ஒரு நோட்ல எழுதுறதுக்கு பதிலாக இட் ஹேஸ் அன் ஹிஸ்ட்ரி. இது I'll show it afterwards in the demonstration. It has an history. எல்லா அந்த டைம் படி எல்லாமே ஒன்னா வந்துட்டு ஸ்டோர் ஆகிப்பட்டிருக்கும். So this is a demonstration from our student, from our teammate. We took it yesterday. ஸோ ஒரு குளுக்கோமீட்டர் யூஸ் பண்ணி நாங்கள் ஃபர்ஸ்ட் வந்து குளுக்கோஸ் லெவல் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணுறோம் வித் இன்எஸ்ஐ மெத்தட். ஸோ நெக்ஸ்ட் சென்சார் ப்ராடக்ட் எங்கள் ப்ராடக்டை வச்சு நாங்கள் வந்துட்டு ஐடென்டிஃபை பண்ணுறோம். இட்ஸ் நாட் கிளியர். So you can see, I don't know whether you can see 116 and 130. 116 from the glucometer. 116 வந்துட்டு குளுக்கோமீட்டர்ல இருந்து நம்ம அக்வயர் பண்ண இது வந்து வருது. ஸோ எங்க சென்சார் 113 வந்துட்டு எங்களோட ப்ராடக்ட்ல இருந்து வந்து அக்வயர் பண்ண சிக்னல். ஸோ ஃப்ரம் திஸ் யூ கேன் சி our ப்ராடக்ட் does ஒர்க். ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் வரலாம், who need this? யார் வந்து இந்த டார்கெட் ஆடியன்ஸ், யாருக்கு இதை விற்க போறோம்? That should be explained by our business and strategy lead. Good morning, sir. Actually, our target users are diabetic patients who are affected by diabetics. In India, பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 101 million people are affected by the diabetes in 2021 to 23. So the market demand is also increased day by day. கோல்ட் ரேட்டை விட இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டயபெட்டிஸ் ரேட் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு இருக்கு. ஸோ மார்க்கெட் டிமாண்ட் இஸ் இன் ஃபியூச்சர் ஆல்சோ இதுக்கான மார்க்கெட் டிமாண்ட் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்லி பொட்டன்ஷியலி ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது. தென் ஒய் த ப்ராடக்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ராடக்ட் நிறைய பீப்புள்ஸ் அஃபர் பண்ணுறாங்க. இந்த ப்ராடக்ட் இப்போ எக்ஸிஸ்டிங் மெத்தடில் நிறைய பீப்புள் அது மூலியமா பயப்படுறாங்க. பட் ஆனால் நம்மளோட ப்ராடக்ட் படி பார்த்தீங்கன்னா பிளட்டு வந்து நம்ம எடுக்காமையே நம்ம டிஜிட்டல் மூலமா நம்ம இது பண்றோம். அந்த நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட், the product is feasible. நம்ம யூஸ் பண்ற ஹார்ட்வேர் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸிஸ்டிங் மார்க்கெட்லேயே ஈஸியாக ஆக்சஸ் பண்ற அளவுக்கு இருக்கு, லோ காஸ்ட்லியும் இருக்கு. சாஃப்ட்வேர் சாஃப்ட்வேரும் பார்த்தீங்கன்னா காமன்லி நம்ம எல்லா ப்ராடக்ட்ஸ்லையும் யூஸ் பண்ற சாஃப்ட்வேர் தான் நாங்களும் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். சொன்ன மாதிரி மார்க்கெட் டிமாண்ட் தான். மார்க்கெட்டில் வந்து நிறைய டிமாண்ட்ஸ் இருக்குது. 70,000 ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் ஆல்சோ இருக்குது. அதுக்கப்புறம் ப்ளஸ் கிளினிக்ஸ் அண்ட் ஃபார்மசிஸ், லேப்ஸ், இதில் கூட நம்ம அதை வந்து எங்களோட ப்ராடக்ட்டை செல் பண்ணுறதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது, ஸ்கேலபிலிட்டியும் இருக்குது. அண்ட் கோ டு த மார்க்கெட் அப்படின்னு பார்த்தா நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணலாம், எப்படி ப்ராடக்ட்டை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட்டில் ட்ரையல் பேசிஸில் இப்போ நம்ம தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா மக்களை தேடி மருத்துவம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இதை எடுத்திருக்காங்க. இப்போ அங்கே நம்மளோட ப்ராடக்ட்டை கொடுக்க முடியும். ஏன்னா இப்போ நர்சஸோ இல்லை டாக்டர்ஸோ கேரி பண்ணிட்டு நம்மளோட ப்ராடக்ட் எக்ஸிஸ்டிங் மெத்தடில் இருக்க ப்ராடக்ட்ஸ் எடுத்துகிட்டு போக முடியாது. பட் நம்மளோட ப்ராடக்ட்டை அவங்க கேரி பண்ணிட்டு எடுத்துகிட்டு போக முடியும். இது ஈஸி டு ஆக்சஸ் அண்ட் டைம் கன்சப்ஷன் கூட கம்மியாகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது. நெக்ஸ்ட் இன் ஃபியூச்சரில் நம்ம இந்த ப்ராடக்ட்டை வியரபிள் ப்ராடக்டாக சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கான we are working on it, sir.
கன்க்ளூஷன் ஓகே. கன்க்ளூஷன் பார்த்தீங்கன்னா, இப்ப நெறைய இட் இஸ் நான் இன்வாசிவ், லோ காஸ்ட் அண்ட் யூசர் ஃப்ரெண்ட்லி சிஸ்டம். தென் it not only give a solution for a single problem, it gives a multiple problem, it gives a multiple solution for a multiple problems. For example, medical usage, medical wastage, according to our analysis, 743 tons of wastages, medical wastages per day வந்து நம்ம இந்தியாவில் இதாகுது. இப்போ அதுக்கு வந்து நம்ம இந்த ப்ராடக்ட்டை நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறப்போ ஓவரால் மார்க்கெட்டில் நம்ம கொண்டு வரப்ப என்ன ஆகும்னா 2 to 5% நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி இருக்குது சார். அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஓகே, தேங்க்யூ. So we'll demonstrate our project. Should we? You have 10 minutes for that. Okay, sir. Uh, Judges, do we want to see a demonstration of the product? Or do we get an idea? Because I think the video was clear enough, but I'll defer to if anyone is keen to see the hardware demo. If we have time, we can see the demo. We are out of time. The allotted time is over. We have 3-4 minutes for Q&A. So I'm not hearing a yes. So let's go with the Q&A and then we can do the demo if someone is still interested. So I had one question. See, you showed like you're using existing hardware, you're using existing software, etc. How difficult is it for someone else to do this? So the main criteria on the accuracy. There are many other research products in it. ஆனால் வந்துட்டு இதில் வந்துட்டு அக்யூரசி வந்துட்டு நிறைய லேக் ஆகுது. ஸோ தட்ஸ் தி மெயின். அதுதான் வந்துட்டு இது ப்ராடக்டாக வராததுக்கு அதுதான் மெயின் ரீசன். சாரி. Okay. But how difficult is it for someone to do what you have done? Let's say you have done this in the last few days or weeks, right? What makes it difficult for someone else to do the same approach or use the same hardware, use the same software, repeat this, right? Like how unique is what you have done? ஸோ வி ஆர் ஒர்க்கிங் ஆன் இட் அரவுண்ட் மந்த்ஸ் சார். எப்படின்னா நாங்கள் இந்த குளுக்கோமீட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணி நாங்கள் எங்களோட கேலிபிரேஷன், அதாவது மை செல்ஃப் என்னோட கேலிபிரேட்டட் வேல்யூஸ் தான் இதில் இருக்குது. 25 அரௌண்ட் 25 ஆஃப் மோர் தென் 25 கேலிபிரேஷன் வேல்யூஸை நாங்கள் கேலிபிரேட் பண்ணி அதோட குளுக்கோஸ் வேல்யூ தான் நாங்கள் போட்டிருக்கோம். ஸோ நாங்கள் பர்சனலைஸ்ட் ஒரு கேலிபிரேட்டட் ப்ராடக்ட் தான் கொடுத்துருக்கோம் சார். ஓகே ஓகே, ஆல் ரைட். We have one more question here. What is the accuracy percentage? Sir, around 80 to 90, sir. Okay, so in the demo you shows like now, so using the glucometer, Yes, right? sir. But glucometer is also give the approximate values, not Yes. giving the Yeah. correct value. Yes. Okay, so you can say like a glucometer can show plus or minus 20. Okay, if you go in to take the diabetes, glucose level, it's not accurate one, and medical doctors also will not accept the glucometer value, so they have to go with the actual test. Okay, so your device is close to the glucometer Yes. device. Okay, which is glucometer is also already provided the approximate value, and your device is going approximate value to the glucometer. So actual I can say like there will be a major deviations from the actual value to your product result, right? Yes, sir. So, can I explain this? Yep. சார் இப்போ வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இது ஃப்ரீக்வெண்ட் மானிட்டரிங் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் குளுக்கோமீட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ ரொட்டீனாக நம்ம வீட்லேயே உட்காந்துட்டு எடுத்து பார்க்கறதுக்கு தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ இட் டசன்ட் ரிக்வயர் ஸோ மச் ஆஃப் அக்யூரசி. ஒரு கிளினிக்கலில் போய் டெஸ்ட் பண்ணோன்னா இட்ஸ் பெட்டர், பட் இட் இஸ் பெட்டர். வி ஹாவ் நாங்கள் இதை வச்சு கேலிபிரேட் பண்ணதுனால தான் அந்த 80 to 90% அக்யூரசின்னு சொல்கிறேன். ஸோ நாங்கள் மெடிக்கல் கிளினிக்கலாக போய் நாங்கள் அதை வந்துட்டு கேலிபிரேட் பண்ணோன்னா so it would be more than 90%, sir. Okay, using this equipment, now how many tests I can do it? Like now, apart from the glucose, what other parameters can be added in future? So we found hemoglobin,
and glucose. We are in future we are planning to add lipids, cholesterols, and proteins, etc. Sir. Okay, that will be a possibility. Yes, sir. There are possibilities. So do you have we any need studies? we need higher wavelength of NIR, near infrared light to make it possible. So we don't have much sufficient NIR radiation. So that's why we stopped around two parameters, sir. Okay, I just want to know it, like, whether it can be enhanced in future by Yes, adding a more, uh, parameters or Sorry, that sir. thing. I just want to know it. Yes, thank you. Okay. For your answer and thank you, sir. So we have one question from Ebi. What is the biggest challenge for this to go commercial, right? Even to be used at medical facilities. So for hospitals or other medical facilities, for them to use this, what do you think is the biggest challenge? Accepting, sir. No one will accept. நாங்க இதை வந்துட்டு வேற வந்துட்டு ஹேக்கத்தான்லயே நாங்க இதை ப்ரெசென்ட் பண்ணோம். ஸோ அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா இதை வந்துட்டு அக்செப்ட் பண்ணுவாங்களா? எவ்ரி ஒன் இந்த பிளட் எடுத்து அதை தான் பார்ப்பாங்களே, இதை எப்படி பார்ப்பாங்க? அது ஒரு பிக்கஸ்ட் சேலஞ்ச். ஸோ அவங்களுக்கு இதை நாங்க எப்படி கொண்டு போகலாம்னா ஒரு ட்ரையல் ஃப்ரீயா அவங்களுக்கு இதை வந்துட்டு சஜஸ்ட் பண்ணி ஸோ அந்த மூலமா நாங்க இதை வந்துட்டு சேல் பண்ணலான்ற ஐடியால தான் சார் இருக்கோம். Okay. So acceptance because it's a new approach. Yes. They may be a little skeptical. Yes. இது work ஆகுமா ஆகாதா அப்படின்ட்டு. Okay. All right. Sir, around 6,000 we have mentioned it. 6,000 to make, sir, around 25 my own sample with this glucometer, sir. Positive, true, negative on the, because it is in a medical field, right? Yes, sir. Some errors are also pointed out, that accuracy and all. How this device actually eliminate that kind of subtle changes in the blood or your hemoglobin and all. Sorry, sir, I can. Small changes. Yes, sir. இருக்கும்ல, அதுமே வந்து லாங் இம்பாக்ட் இருக்கலாம். அதெல்லாம் எப்படி வந்து டீல் பண்ணுவீங்க? சார் அதான் சார், இது நம்ம இந்த கேலிபிரேஷன் வேல்யூஸ் எல்லாமே ஒரு லாக்ல அப்ப எல்லாத்தையுமே கால்குலேட் பண்ணி தான் நீங்க வந்து திருப்பி இது பண்ணணும். இல்ல சார், ஆல்வேஸ் இந்த கேலிபிரேட்டட் வேல்யூ வந்துட்டு நம்ம டெஸ்ட் பண்ற வேல்யூ ஆல்வேஸ் ஒரு லாக்ல வந்துட்டு ஸ்டோர் ஆயிருக்கும். ஸோ அந்த மாடல் வந்துட்டு நாங்க ட்ரெயின் பண்ண மாடல் அதை ரீட்ரெயின் பண்ணிட்டே இருக்கும். ஸோ இது வந்துட்டு திரும்பி ட்ரெயின். என்ன மாடல் யூஸ் பண்றீங்க? எம்எல் மாடல், லீனியர் ரெக்ரெஷன் சார். லீனியர் ரெக்ரெஷன், லீனியர், சிம்பிள் லீனியர் ரெக்ரெஷன், மல்டிபிள்? சிம்பிள் லீனியர். சிம்பிள்கான ஒரு வேரியபிள் தானே? ஆமா. இப்போ நீங்க ரெண்டு வேரியபிள் சொன்னேன்ல, எது சார்? குளுக்கோஸ் தனித்தனி மாடல். தனியா, அது தனியா, தனி மாடல், இதுக்கு தனி மாடல். அதை வந்துட்டு மாடல் 1 மாடல் 2ன்னு பிரிச்சு வச்சுட்டு இஃப் இது தேவைனா இது ரன் ஆகும், இது தேவைனா இது ரன் ஆகும். biasness, how do you handle the bias in that model? ரிக்ரெஷன் மாடல்லையே bias எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுவீங்க? அந்த டெக்னிக்கல் திங்ஸ் யூ கேன் திங்க் ஆஃப் இட். ஓகே சார். Thank you, team. Thank you very much. Yeah, Thank one you. question. Sorry, got it. So this has to go through clinical trials. Yeah. Yes, Suresh. No, does this device need to go through clinical trials? எஸ் சார், இட் ஷுட். இப்போ நம்ம வந்துட்டு 80 to 90% தான் அந்த அக்யூரசி வந்திருக்கு. அதுவும் குளுக்கோமீட்டர்ஸ் ஆர் நாட் ஃபுல்லாக அக்யூரேட்டாக இல்லை. ஸோ நாங்கள் இந்த கேலிபரேஷன் அந்த குளுக்கோமீட்டர்ஸை வச்சு தான் நாங்கள் செஞ்சுருக்கோம். நாட் கிளினிக்கல்ஸில் போயிட்டு நாங்கள் வந்துட்டு அந்த அக்யூரசி எடுக்கலை. ஸோ இட் ஷுட் பி கிளினிக்கலைஸ்ட். So you need to the central government agency to approve this device before it can be commercially used? எஸ் சார், வி ஆர் பிளானிங் இட். இது வந்துட்டு ஃபுல்லாக அக்யூரேட்டாக வந்துச்சுன்னா we will go to the other things. Okay. I think they think you want to get the accuracy right before going bigger, broader. Yeah. Okay. Any other questions? Suresh. Are we good? All right. Perfect. Thank you, team. Thanks again. Thank you. Team 023. Next is Team 024, real-time optical marker sign decoder.
So judges 024 coming up. After 024, 062 Phil Sentinel. You've been waiting patiently. So you can come after this team. 024 real-time optical marker sign decoder. You can start when you're ready. Is it switched on? Is there a on off? Yeah. Hello everyone, myself Kartika, my teammate Dhanush, Shalini and Haritra from second MCA. Our project is real-time optical marker sign decoder. This is mainly for the sign language. Communication is very important for everyone, but not for all people can communicate easily. The main barrier is many apps are using communication, but most of the apps are not using the sign language. uh, um, millions of uh, millions of people are deaf and mute. This app is mainly for the deaf and mute people. Our problem statement is there are three problems. First, there is a communication gap, because there is no communication directly for the normal people and the sign language, like deaf and mute people. And the second communication barrier is most people do not able to understand the sign language. For normal people do not understand the sign language. Third, there are some tools that use the sign language also, but the expensives are they use the gloves or sensor. And the second one is most app um, do not use that cloud or any store. Most of the apps are using cloud storage because the sign language use most of the storage. We are not using the cloud or some any storage data. And there is most of the app are using only limited sign language only. We are not using limited language. So before going into the solution, let me tell the challenges we have faced. So normally, if we are doing in ML, we have to train a lot of data. But whereas in our solution, we have given an AI teacher where within just a second we can able to train the data and can be implemented easily in the website. So we have built an intelligent real-time application through which hand gestures can be converted into text and speech. So a person with deaf and dumb can show their hand gestures, which is recognized by the camera on the cameras in the laptops or phones, which is converted into text, and that text can be converted into speech. So here, the core philosophy of our project is accessibility for everyone everywhere. Means anyone with the cameras can use this web app. And there is no need to download a large that is no pre-installation is required. Only the software web app is enough. Since this is running in browser, it is cost effective, and the persons who are using first time, for them also it is easy to use. So the features which we have used is, first, the persons show these hand gestures, it is recognized by the camera. And 21 hand landmarks in the hand are recognized, that is bone joints in the hands are recognized, and it is converted into text. That text is converted into speech, so the opposite person, that is normal person, can easily able to understand what the persons with disabilities are coming to say. As well as vice versa, the speech which is given by the normal person is also converted into text.
So the innovation of our project is dual mode tracking. That is, first is hand tracking. We have used a web app which through which if we show hands, it will recognize. Also, we have used optical markers that is mainly used for colored objects. Instead of using complex hand gestures, it uses to recognize only simple gestures. So next is instant AI teacher. So through a word, if we want to train a word, for example, coffee, if we type a word and show the sign language within a fraction of second, it will analyze, and next time if we show that word, it will understand that this is the sign for coffee. So that we have implemented in our app, that is instant AI teacher. So it is also personalized. That is, for different people in different regions, use different language, different signals to communicate. So we used a personalized AI teacher. So different person can train in different modes. Also, we have given emergency boards. That is, for example, in case of emergency, if they want to call police, with one tap they can call the police. So these are the things we have implemented in our app. Here is the technical stack of our project. We are using React plus White for faster responsive. Uh, Google Media 5 for hands. It can recognize the hand joints, or disabled person can show the hands to the camera. OpenCV.js used to track the hand movements that can recognize the signs that can be previously implemented on the web application. Using KNN algorithm, it can predict the vectors of the previous joints. It gives the exact text that can use to mention. Here is the demo. So this is the demo of the project. It has dual mode, hand tracking and optical tracking. If we show our hand, it will show stop, and it's the phone, and it also has the voice. These are the words we are trying to stop danger. Yes. So this is the symbol for yes. Here we can train the model. When we type the word, and we can show the signal for the coffee, and we can train. This is the under deployment. Still we are training that. And we can also load the file and the train. We we are visited a school named Dollars. From we going there, how they are doing science. அங்கே போனதில் வந்து நாங்கள் என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா, அவங்க எந்தெந்த மாதிரி ஹேண்ட் சைன்ஸ் பண்ணுறாங்கன்னு. அவங்க வந்து என்ன டிஃபிகல்ட்டினா, இப்போ வந்து ஒரு ஒரு ரீஜன்லையும் ஒரு ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஹேண்ட் சைன்ஸ் பண்ணுறாங்க. இப்போ திருச்சி, சேலம், இப்போ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ரீஜன்ஸ்லேயே டிஃப்ரெண்ட் ஹேண்ட் சைன்ஸ் வந்து ஒரு ஒரு மீனிங் வச்சுக்கிறாங்க. ஸோ அது வந்து இப்போ ஜென்ரலாக பண்ணணும்னு நினைக்கிறப்ப மற்றவங்களுக்கு முடியாது. இப்போ கஸ்டமைஸ்டாக டேட்டா வந்து நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுனால அவங்க கம்யூனிகேட் பண்ணணும்னு நினைக்கிற அந்த ஹேண்ட் சைன்ஸ்க்கு வந்து அவங்க பண்ணிக்கலாம். இப்போ வந்து இவங்க மாதிரி இயர்லி இம்பேர்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து மேக்ஸிமம் வந்து நம்ம படிக்கிற அதே ஸ்டாண்டர்ட் எஜுகேஷன்ஸ் தான் பண்ணுவாங்க. அவங்க வந்து மேக்ஸிமம் வந்து கவர்மெண்ட் எக்ஸாம், பேங்கிங் செக்டார்ஸ் இந்த மாதிரி இது வந்துக்கு மெயினாக ஃபோக்கஸ்டாக இருக்கிறதுனால மேக்ஸிமம் வந்து சிஸ்டம்ஸில் தான் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். இது மாதிரி நம்ம ஆஃபீஸ் அப்ளிகேஷன்ஸ் இந்த மாதிரி இருக்கிற வந்து ஆன்லைன் இன்டர்வியூஸ், பேங்கிங் செக்டார்ஸ் இந்த மாதிரி ஸ்கூல்ஸ்லலாம் வந்து லேர்ன் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஆப்ஸ் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். Anything else? So if you see, the communication barrier is the main problem between the normal people and disabled people.
So in most of the places, people with disabilities are not being valued and given importance. Through this web app, they can easily able to communicate, and we have solved that issue. Like, and also in most of the education places, it can be implemented. Even the parents of the deaf and dumb students cannot know what they are coming to say. So with this app, they can understand what with the actions in the phone displayed on the text displayed on the phone can be viewed to the parents and can be implemented. So in future, we are under development to develop an app as a mobile app using iOS and Android. And also now we have implemented only text. In future, we are yet to make it as sentence. And it also used for two-hand support. So conclusion, it is a real-time web app, intelligent app, which converts hand language into hand signs into text language and speech. Thank you, sir. Perfect. You ended just under 10 minutes. Thank you for that. Very good, very good, very good. We'll start with questions. I'll start with my own question. So, Google Media Pipe, right? It does a lot of things. It almost recognizes 21 different hand gestures, etc. So, the question is, what is it that you're doing that the Media pipeline doesn't do, right? Like, what is it that you have done above what you get standard out of the box from Google Media pipeline? சார் ஹேண்ட் ட்ராக்கிங்காக யூஸ் பண்ணும். ஹேண்ட் மூவ்மெண்ட்ஸ் ட்ராக்கிங்காக யூஸ் பண்ணுது. Okay. ஆப்டிக்கல் மார்க்கர்ஸ் வந்து லைட் அந்த பாயிண்ட்ஸ் இருக்கிறனால ஈஸியாக வந்து அக்யூரசி ரேட் இப்போ ஜென்ரல் கேமராவில் பண்ணுறப்ப வந்து அந்த அக்யூரசி வந்து வராது. ஆப்டிக்கல் மார்க்கர் யூஸ் பண்ணுறதுனால அக்யூரசி ரேட் அதிகமாக இருக்கும். But Media Pipeline already does that, right? Google Media Pipeline does that. எஸ் சார். இயர் வந்து நம்ம வந்து கஸ்டமைஸ்டாக இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு ரீஜன்ஸ்க்கு வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக வந்து அவங்க மென்ஷன் பண்ணிக்கிறாங்க Okay. அந்த சைன்ஸ் வந்து. இப்போ வந்து நம்ம ஓனா வந்து இந்த சைனுக்கு வந்து இந்த இதுதான் So you have created a dictionary. You're not recognizing the gesture, but you have mapped the gesture to the yes, actual sir. word Yes, sir. corresponding. So that is what you are doing. Your உங்க value addition வந்து not necessarily just gesture recognition. That is done by the library. You are mapping that gesture to a particular Specific word. region's language. Yes, sir. Okay, got it. Thank you. இல்லைங்க சார். இப்போ நம்ம ஒரு சைன் எஸ் சார். எஸ் சார். கஸ்டமைஸ்டு இப்போ வந்து இப்போ நம்ம Customized means how each person's gestures changes or here only we use the simple words only sir. சின்ன சின்ன so words the gesture too you are simplifying the words or you are modifying the gestures. Which one is? இல்லை சார் கஸ்டமைஸ்டாக இப்போ நமக்கு வேண்டுற ஆன்சைன் வச்சு அதுக்கேற்றாப்புல மீனிங் நம்மளே மென்ஷன் பண்ணிக்கிறோம். அது மாறும்ல. How dynamically it will changes because in Madurai, sir has said, for example, I am asking. Now I am in from Andhra. Now I am in here, right? So my gesture be the same or will vary? சார் இப்போ வந்து நமக்கு வேண்டுற சைன் வச்சுக்கிறோம் சார். வச்சுட்டு அதுக்கு ஒரு மீனிங் நம்மளா வச்சிடறோம். நம்ம வந்து ரெகக்னைஸ் நம்ம ஹேண்ட் சைன் வந்து நம்ம தான் பண்ண அது யார் வேலிடேட் பண்றாங்க? இதுக்குன்னு வேலிடேஷன் இருக்கும்ல. இப்போ நீங்களா நினைக்க முடியாது. அதுக்கான வந்து இப்போ ரியல் டைம் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் போகும்போது someone should validate, right? Yes, this gesture is for this gesture for this அன்றதுக்கு அதுக்கான வேலிடேஷன் இருக்கும்ல. எஸ் சார். அந்த வேலிடேஷன் ஏதாவது பண்ணிருக்கீங்களா? நம்ம வேணுக்குனே நம்மளே பண்ற மாதிரி சார். நம்ம ஏற்கனவே வந்து ப்ரீ பில்டா வந்து இந்த மாதிரி கெஸ்டர்ஸ்க்கு இந்த மாதிரி இதுன்னு சொல்லி ஸ்டைல்னு அந்த ஓகே. நீங்களே கான்ஃபிகர் பண்ணி நீங்களே இது பண்ணுங்க சார். ஓகே. Remote folks? US, any questions? Do you have any gestures? It's getting late there. No, Gandhi, I'm good. Yeah. Hang in there, folks. We just have a couple more to go. Any questions for this group? Real-time optical marker sign decoder. So there are very Raji? good use cases. It's a very good capability. So இதை வச்சு நீங்க வந்து இன்னும் நிறைய வந்து
பண்ண முடியும். ஸோ அந்த லைன் ஆஃப் தாட்டை யூஸ் பண்ணி பாருங்க. ஸோ எக்ஸ்ப்ளோர் இன் த சேம் லைன். வெரி குட் ஸ்டார்ட். Okay. Thank you. Thank you. Wonderful. Sounds good. Thank you, team. Thanks for coming. Thank you. Good job. Thank you, sir. So next we have 062 Pill Sentinel. They're the quietest team in this entire room. And after 062, we have 045 Heberian. Where is, all right, way in the back. All right. Pill mist is not just a pill mist, it's a life mist. Ladies and gentlemen, members of the jury, and students, a voluptuous morning to one and all present here. I and my team stand before you to present Pill Sentinel. Now, every one of us would have consulted a doctor and would have taken prescriptions for the medicines which we have to take. But how many of us, after the symptoms of that particular ailment stops, have taken the medicines? That's a quite a few of us. So that's why we have created Pill Sentinel. This mainly focuses on the age group 45 to 80 and those who are those who have memory related ailments. This project about let's take an example from the report of World Health Organization. That report mentions that 65.2% of the medications being provided are not being taken at the right time and are being taken at overdosages. Polypharmacy, that's the case when multiple tablets have to be taken, like multivitamin tablets, sugar tablets, pressure tablets. And these are the cases where people has to take the tablets, and if not, it will be costing their life. It will be a grave risk. And that's why we have made Pill Sentinel. People are frequently prescribed several medicines, that's polypharmacy for you, and that is the case where errors may occur at a large scale. Reasons behind these common mistakes are that people are not able to remember their prescriptions. They are not revision papers to remember it all time. And that's why we have created this model. It will remember the prescription, open the right compartment at the right time, and has a real-time clock module to open it on the specific time or scheduled time mentioned. Now over to Tilak for the abstract of the model. So the abstract is medication mistakes are very common. Globally, 30 to 50% of patients do not take their medicines properly. Polypharmacy makes this worse in elderly people. Pill Sentinel is a smart dispenser. I'm hand over to Narendran, sir. Now, as per the solution, it improves medication adherence, reduces errors, and enhances
enhances safety for patients managing multiple medications. Now, about the aim and objectives of the product. The aim is to improve medication adherence, and by doing so, we'll be able to expand the lifespan of people over there who are taking critical medicines. The objectives of our project is quite simple: to open the right compartments at the right time, and the compartments which doesn't have to be opened will not be opened, to reduce medication errors, and to improve to support safe polypharmacy and medication timeline. Now, about the previously existing models, I hand over to Joyson. Hi, sir. Even there are a lot of similar machines there in the market, like MedMinder, Hero, and MedSmart. They are all kind of quite expensive, and that shows no even that gives that reminder and notifications and all. Yeah, that gives the reminder and notifications, all the quite similar, but still that shows like it won't set the limit, or it's just like open, and patients can use it, and they can have it. Even the elder patients, they didn't know, and they can't measure that how much medicines or tablet they need to have. But these kind of the instrument that are already been in the market, that are quite expensive, and that doesn't have that limits of the tablets or medications that needs to consume. Yes. And these are the pictures of available models in the market. The problem with this MedSmart is that it only provides us with 4 compartments. And if there are only people having 4 tablets, it will be widely useful. MedMinder produces LED lights blinking to make sure which compartment is to be taken. The problem with this model is that to make more compartments available, they made the compartments very small. That means only 4 tablets can be placed in a compartment, and daily refilling has to be taken place. And that's why we have proposed a model, Pill Sentinel. Now, speaking of the advantages of the proposed model, this model has servo motors in it, which will be opening the right compartments at the right time. It prevents overdosage by having weight sensors, and real-time alerts make sure that the right compartments are opening at the right time. It is less expensive than the previously available models in the market, and it supports scalability. That's more compartments can be added when a patient is taking more medicines. Now, onto the working of the model. This 5-second beep is to make sure that the patient is called upon to take the medicines. That's compartment 1.
compartment 2 and a beep to take that particular medicine. Compartment 3, compartment 4, and it goes on. The way it progresses is that every compartment which has to be taken will be opened at the right time. And that's compartment 6. After that, the the box will be showing the next dosage, the next time to take the dose. Now the source of power for this prototype is our laptop, and from the next available from if we are going to dedicate make a product in the market, we'll be setting up batteries. And when the product is being made in real life, it will be made like this. We have made it in 3D printer. It will be made like this, and to place the components we'll be having a separate box like this underneath, and it will be sliding like an ID card model. These are the advantages of Pill Sentinel. Now moving on to the technology used, we have made use of a ESP32 microcontroller. A lot of jumper wires and breadboard. We have made use of servo motors to make the compartments open at the right time. When it's being made in the real life, they'll have electronic locks so that no one opens it at the wrong time. The medication compartments are opened and closed by servo motors. RTC module will be placed inside in the real life model, and an OLED display for 1 inch had been used in the prototype, and it will be developed into an LCD display for better user interface. Weight and count sensors, these are the basic and the most important point of this model. That is, to ensure that the right tablets are being taken, weight sensors will be placed so that if one tablet is being taken, it will be having a certain weight, and if the number of tablets in the compartment or the weight in the compartment is reducing rapidly, they'll surely send alerts through notifications on phone or watches, smartwatches. The target group for this particular project is that people aged between 45 to 80, they are having memory ailments. As we grow up, our memory gets low, and that's why we have made this model. Individuals with complex medication regimens, that is polypharmacy and those kinds of, will be able to make use of this model very uh, widely. That's how Pill Sentinel works. The advantages of Pill Sentinels is wide and far reaching. Now, on to the cost breakdown. I hand over the mic to Joyce. Coming to cost breakdown, Pill Sentinel is made of no, low cost components and elements. The total cost is around like seven. No, the original product. The cost of product is like 7,685 rupees, and approximately like 7,700. We are like selling it to the market, and we just quoted like the MRP like around 12,000, selling into the market. But in case as this is a global product, we need to have a dealers, and we need to send this product across the world. So what we thought is, for the dealers price, we can give like around 10K. Then the as our profit gets like
2000 2300 around is our profit, and the rest is going to be the dealers and patients. To add on a point, the business models will be of two ways. One will be the consumers directly. There will be they'll be able to buy it on e-cart markets, and the other is to find institutions which are interested in buying Pill Sentinel, like government hospitals. These will have a greater advantage of using Pill Sentinel. Now, moving on to future enhancements, fingerprint sensors and those can be added in order to make sure that the right patient is taking the medicines. Machine learning and AI algorithms can be installed to make sure that the medicines are being taken in the right amount. And multilingual support can make sure to provide it for a global market. On a conclusion, I would like to ask a question. Will you be relying for the medications of your parent or grandparent only based on memory and hope, or will you be believing will you be believing on someone who takes care of it, who remembers your medication and opens and provides you the medication at the right time? Think about it. Thank you, team. So we have a question from AB. The question is, have you connected this to a mobile app, since people may not be sitting around the pill storage all day? Yes, sir. The main point is that pill storage, the refilling of the compartments will be only done by pharmacists. Without prior knowledge of the compartments, they won't be able to refill. Like a caregiver won't be able to refill, and that's why we have also created a basic web model. Uh, we have created a basic web model like this. Now, a patient details can be entered: age, sex, medicine name, and the total number of tablets being added in the compartment, and the right number of dosages. Time will be also mentioned, and when we add to schedule, it will be added to the medication schedule, and it can be sent to the uh, box immediately, and that will be done by a pharmacist. Check the expiry date of the medicines, because by mistakenly if you give that pills then expiry, whether your model will yeah, but by mistakenly we fill some expiry pills. Sir, Do you have that's any mechanism to verify whether or sometimes a human may do mistakes, right? Yes, sir. By filling of this we may fill others, Yes, sir. right? So in that, in your AI, any have intelligence of that? Yes, sir. That's a great idea, Uh, and it's so unfortunate that many people over India and many abroad are taking expired tablets. That's a grave concern, and for that, future enhancement that AI can be installed to make sure that the tablets are expired or not. So it will be having machine learning algorithms. I'm not into it fully, but I'll make sure that AI can be installed and no expired tablets are being taken. expired and also misplaced. Misplaced, yes, So sir. that things, if we are able to classify and do that, it will be a good one. Thank you. There's one more question here from Suresh. Have you considered leasing the equipment on a monthly or a yearly basis, or do you just sell it, right? Your pill boxes. Sir, previously available models come at a rate of 20,000 to 16,000. When we are providing it at 12,000, it's much affordable. So they'll be buying it. Or if there arises a case where we have to lease it, we'll surely do it, sir. All right. One more question. Yeah, sir. And you have mentioned that multiple compartments, right? And every compartment has been opened when a beep sound. Okay, it indicates that that compartment is open. Okay. Yes, sir. So let us consider a patient who is using more than 5 to 6 tablets in a day.
So when during this process, this compartment opening process, though, okay. So is it wait for that patient to take the tablet and then it will close, or how it works? Yes, sir. It works on that, sir. It will wait. Yes, sir. It will wait. Now we have kept a time lag to provide a demo. If we keep the timing to be 1 p.m., it will sharply open at 1 p.m. Only the first compartment. Okay. If the tablet has to be taken, and the weight sensor will sense that the tablet is taken. Okay. After that, it will close, and the next compartment which has the tablet to be taken will be opened. Fine. Yes, sir. Thank you for this valuable time and opportunity, sir. Thank you, team. Good job. Wonderful. So now to the last team of today's event. Very nice. So Hiberian team 045. We are all very excited to see what you have to show us. And you've been extremely patient throughout the day. Appreciate that. So judges 045, Hiberian. After this, we have team number 007, lunch. Something. Yes, please. Good afternoon to everyone on a dull gather here. All the Hibarians, please listen here. Here by Dashni from the Department of Computer Science, and they are all my teammates. We had made the app named as Hibarian. Okay, let me wish to ask you the question. Is it possible to have entire college campus in our hand? Is it possible? No, why? Nothing is impossible when the words say I am possible. Yes, we had made it entire application. Bishop Heber College campus in our hand. Literally, we had made 5 apps and then we combined into a single web application named as Hibarian. The first app name is Query IQ. Yes, firstly, let me wish to tell about the problem statement. From first year to final year, we completely depend on someone in our college campus to guide, right? To navigate the college campus and how to pay the fees, whom to contact, how much the amount. And next, if you had any queries regarding the exam times, means we don't have 24/7 staff by near, right? So it is also impossible. And also, if you had any job related queries, if you had a doubts in that, means we had a solution for that. So entire problems which had been arrived by the students in the Bishop Heber College, we had solved the solution in the name of Hibarian. So first slide. Query IQ. Query IQ is completely like a mini search engine like Google and ChatGPT. If you whatever you search, it will give you answer in a so simplified manner. It will not give you answer in like a paragraph or like a briefly manner. It will simply give you answer in a short and sweet form. It doesn't store any of your personal data like a ChatGPT. Sometimes ChatGPT is definitely store your personal data. It doesn't store your personal data. It's user friendly, beginner friendly, everything. It is completely based on the large language model. So next slide. Next next app name is Heber Atlas. Heber Atlas is the complete Bishop Heber College 2D indoor app navigation. So it will comes across with the 3 voice recognition of languages. Tamil, English and Hindi languages we had included, and it completely showed how many distance you need to go, how many time it will take, and how many you need to take right or left. Everything is completely given in this Bishop Heber College, because we had taken in this project in the theme of smart campus and educational tools. So that's what we had built this campus navigation. And third app,
third app named as Heber bot. This is a main application because entire Bishop Heber College website is converted into an app with the 7 languages like Tamil, English, Hindi, Telugu, Malayalam, French, and Kannada. 7 languages we had included. Whatever you search, like who is principal, or if I had any queries about the fees, how much fees, like how much fees for a CS department, like whom to contact, everything it give you answer in a 7 languages, like contact number, email ID, head of the department, everything is come in the Heber bot. And the fourth app we had built, the fourth app is Heber Hire. For the fourth app explanation, I will over to K Devishri from my team. Good afternoon to everyone. I'm Devishri from 3rd BSc CS, and here the application called Heber Hire, which means students lack clarity on which skills match with their jobs, academic skills, and interests, which leads to confusion in career planning. The main thing is to use Heber Hire. Heber Hire எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறேன்னா, ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டோட ரெஸ்யூமே வச்சு, அதாவது ரெஸ்யூமே அப்லோட் பண்ணுறத வச்சு அவங்களோட ஸ்கில்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்களுக்கு வந்து ஜாப்ஸை ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறதோட மட்டும் இல்லாமல் அந்த ஜாபுக்கு அவங்க எப்படி வந்து ரெடி ஆகணும், எப்படிப்பட்ட கொஸ்டின்ஸ் வந்து ஒவ்வொரு பேஸ்ட் ஆன் த கம்பெனிஸ் இட் வில் கிவ் அ interview preparations. The impact of this Heber Hire is to aligns academics with employability and gives students a clarity about the career choose and helps students to prepare the right roles. Next, fifth app name is Crypto Tutor. We are damn sure that there is no other app like Crypto Tutor. We had included particular syllabus of Bishop Heber College CS department cryptography syllabus. We had to add some other syllabus to explain about Crypto Tutor. Let me call K Rishi Rubak from my team. Good afternoon, everyone. The basic problem statement which Crypto Tutor solve is there are many learning platforms with multiple syllabuses and core knowledge, but there is nothing meant for a specific syllabus or a specific topic. But it will definitely qualify whatever things which we needed, like simple definitions, examples, which will be more interactive. Just it will be more easy for when I show the workflow. This is the basic workflow of the Crypto Tutor, which is more relevant. That's all about that. Regarding the impact and the scalability of this Hibarian application, let me wish to call Pavitra Sri from my team. Hi, all of you. I am Pavithalashmi. What are the impacts of Hibarians? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நாம வந்து இப்போ கேம்பஸ்ல இருக்கிற எல்லாத்தையுமே நம்ம மல்டிபிள் ஆப்ஸ்ல வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதுக்கு பதிலா நம்ம ஒரே ஆப்ஸ்ல வந்து யூஸ் பண்றது தான் வந்து ஹிபாரியன். இதனால ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து டைம் வந்து சேவ் ஆகும் அண்ட் ஆல்சோ ஸ்டாஃப்ஸுக்குமே. அண்ட் ஆல்சோ நம்மளுக்கு 24/7 வார் வந்து எல்லார்ட்டையுமே நம்மளுக்கு ஏதாவது கேம்பஸ்ல டவுட் இருந்தா கேட்க முடியாது. அதுக்கு பதிலா நம்ம இந்த ஆப்ல யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா 24 ஹவர்ஸ் வந்து நம்ம கேட்டுக்கலாம். அண்ட் ஸ்கேலபிலிட்டி வாட் ஆர் த ஸ்கேலபிலிட்டிஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஹிபாரியன்ல வந்து நாங்க டேட்டாஸ் வந்து அப்டேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம், ஆட் பண்றோம், அப்புறம் ரெடியூஸ் பண்றோம். அண்ட் ஆல்சோ நாங்க வந்து நேஷனல் அண்ட் இன்டர்நேஷனல் அடாப்டிலிட்டிஸ் வைக்கிறதுனால நாங்க லாங்குவேஜஸ் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கோம். எப்படின்னா எல்லா லாங்குவேஜஸ்லுமே ஒரு 7 லாங்குவேஜஸ்ல இருக்கறனால எல்லாருக்கும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அண்ட் ஆல்சோ ஹீபர் அட்லஸ்ல வந்து நாங்க வந்து என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா, ஓப்பன் ஸ்ட்ரீட் மேப்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இதனால எங்களுக்கு வந்து அஃபோர்டபுளா இருந்தது காஸ்ட் வந்து. அண்ட் ஆல்சோ நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். And also Next, social impact and target group. Let me wish to call Mukesh from my team. So, good afternoon, everyone. For the main purpose to create a target group for the students' purpose only, for the freshers and entrants, students unfair their campus with layouts of departments and institutional process. Their career is students like required skills and career paths only. Their vistas is to maintain. People need campus information and navigation without staff dependency. These are the target groups. And the social impacts are based on the
Like AI already we know that the impacts like AI will replace the some of the jobs like a tutor, something like that. But that's not a real thing. The person who uses AI will replace the jobs, and also AI will be helpful for simplifying the syllabuses and learning to the students. For the rest of the time, how many minutes we have? Is there a demo? You have 2 minutes. 2 minutes. We will go for the demo, sir. Yes. Yes, here is our web application. I had already mentioned we literally made 5 apps separately and we stored in Firebase, and after that we select some of the particular features and then we completely made the single web application named as the Skibarian. I already mentioned. Go with the try query IQ. Yes, this query IQ is the like Google and ChatGPT. It's a LLM model. So whatever you search, it will give you answered in a very simplified manner, or in a single word, or in a single sentence. Yes, like this. So if you search the same question in Google or ChatGPT, it give you in a brief manner. Sometimes it can't able to understand for the beginner. So like that. Next, Heber Atlas. Are you going to ask a Heber specific question? Yes, sir. Can we ask a Heber specific question instead of capital of India? Like college specific question? No, sir, that's for Heber bot. That's Heber bot. Search engine. Oh, okay. Oh. This is our second app name is Heber Atlas. I already mentioned, right? This is a 2D indoor navigation with voice recognition of Tamil, English, and Hindi. Okay. Take another minute, Yes. but let's wrap up in a minute or two, and then we'll get to Q&A. 1 or 2 minutes maximum. We are out of time. Yes. So this is third app is Crypto Tutor. We renamed it as cryptography because of the syllabus cryptography, the major subject of CS department. So Crypto Tutor, if you ask any question regarding the subject syllabus alone, it will give you answer. It doesn't make you to distract any other way. So if you ask any syllabus like questions means it will ask you whether I will need to give you in a simple definition form or a workflow example or a flow chart or 5 mark, 2 mark, 1 mark, 15 mark, everything answer. It will ask you, and if you click it, it will give you answer. So like this, we had made it. And for the fourth, Heber Hire, we already mentioned like Bishop Heber College, we had implemented 35 plus MNC companies and also other companies also. It will give you the automatic notification like LinkedIn, Indeed. You need to go and search or you need to go and search the a specific job. You need to turn on the notification, everything. But here is everything is automatic. Whenever you install this app, we will everything give you the notification like this. Next, Heber bot. One more minute, huh? Any other question? This is the final app. This is a Heber bot. I already mentioned the complete Bishop Heber College website is converted into the app with the 7 languages of Tamil, English, Hindi, Telugu, Malayalam, Kannada, and French. Because of the lots of international students in our college, it's so difficult for us and also the students to learn or teach everything. So we had prepared this app. So here they had mentioned who should I contact for fees details means they give you the person contact number, email ID, everything. Yes, current principal in Hindi. It will give you Princy Merlin ma'am name. 7 languages.
Yes, 7 languages are included here. So finally, we had a motto of this Hibarian. So discover our campus, design your career. That means we had a lots of quotes like உலகம் உங்கள் கையில். That's Mari கல்லூரி நமது கையில். Thank you. Thank you. Very energizing, right? Like that's wonderful. Totally appreciate it. Thank We you, have a sir. few questions. So Abby has a question. Will this app show me if a particular book is available in the library for me to borrow? Right? Because I don't know how frequent it happens nowadays, but earlier we'll go for a book and they'll say it's not there, somebody's taken it, etc. Right? So how does this app help in, and library is an example, right? There could be similar cases you can Yes, sir. talk It about. is possible, but the accuracy may be low. Since the college library has the digital library form, so we can check whether the book is available in the library or not. But we have to the crawler has to take some time to crawl that information, or else the website should be updated by the admins to get the Sure. exact So information. the The accuracy integration may is be low. possible. And Yes, it's possible, sir. so Abby, you can use this. Just let us know what book you're looking for. Yes, sir. Yeah. Any other questions? Okay, what is the Yeah. tech stack used? Question from Raji. Yeah, sir. For the front end, we have used some Tailwind and TypeScript. For the back end, we have used a serverless backend, which is we have given the data sets by the JSON files, and also we have used API callings we have implemented chat system by the N8N automation systems, where ChatGPT will be the main core chat AI of the chatbot. We will get the query, and we will give the query will be inserted to the chat GPT. The OpenAI model will generate the answer. But another filter process, simply சொல்லணும்னா filter process மாதிரி தான் சார். query வாங்கி ஓப்பன்ஏஐல கொடுத்து அந்த ஓப்பன்ஏஐல கொடுக்குற ஜென்ரேட் பண்ணுற ஆன்சரை அது எங்கள் ஃபில்ட்ரேஷன் ப்ராசஸில் கொடுத்து அது ஃபில்டர் ஆகி ஜேசன் ஃபைல்ஸில் இருக்கிறத மட்டும் எடுத்து அது கொடுக்கும் சார், அவ்வளோதான். Tech stack. Okay, good. Question from Suresh. Are you planning to scale this up to other college campuses? Yes, sir, definitely. If yes, why do we call this Hiberian? சார் இப்போதைக்கு இந்த நம்ம காலேஜை ஃபுல்லாக ஃபோக்கஸ் பண்ணணும், அதுக்கு எங்களுக்கு ரெலவெண்ட்டான நேம் கிடைக்கல, அதனால சரி ஓகே. Sir, because the theme you had mentioned is smart campus and the educational tools. So for that alone, we had prepared firstly for our proud Bishop Heber alma mater. Absolutely. Further, we'll definitely go for other colleges. Sure, sir. They're playing to the crowd, Suresh, right? But then it's definitely applicable to other college Yes, sir, campuses. sure. Is the answer. Very nice. Thank you. Any other? So I have a question. It's just take a moment to think about this. If we had to do this without using AI, is it possible? Yes, but there are we should need more time and So manpower. what is the hardest part of this that you cannot do without AI? The storage of the data sets which doesn't given by the website. Because of over question web crawler மூலியமா தான் சார் வருது Google அதுக்கு API. AI தேவையில்லை இல்லையா? That's just a crawler. Crawler has been there before, it's just a crawler. It's just a data gathering engine, right? இன்கேஸ் அதில் இல்லாத டேட்டாஸை நாங்கள் கூகுள்ல இருந்து எடுக்கணும், அது மாதிரி நம்ம வெளியே இருந்து எடுக்கிறனால அதுக்காக டேட்டா செட்ஸ் நம்ம கொடுத்து அதுலேருந்து ட்ரெயின் பண்ணிட்டோம் சார் ஏஐ மாடல். Okay. Any other questions? Information should be provided by the college, right? Any Yes, sir. institution you want to develop your apps, only depend upon the data given by the institute. Yes, sir. இல்ல? சார் வெப்சைட் ஆல்ரெடி ஒவ்வொரு காலேஜ்ல இல்ல, இருக்கும். சில இன்ஃபர்மேஷன் வெப்சைட்ல இல்ல, இந்த இன்ஃபர்மேஷன் நான் தேடுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். If information is not present in the website, I want to check that information, how your app will give that it. இப்போ பண்ண வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம காலேஜ்ல இருந்து டேட்டாஸ் வாங்கி எப்படி வாங்குறீங்க? How you get the permissions, all these things, because இதெல்லாம் பப்ளிக்கா போலாம், நீங்க எல்லாம் how secured your data is not data leakage, data breachன்றாங்களா, அது ஆகலான்றதுக்கு எப்படி செக்யூர்
ப்ரொவைட் பண்ண முடியும். சார் இப்போ உங்க வந்து ஆப்ப எப்படி டேட்டா செக்யூர் பிரீச் வந்து எந்த மாதிரி டேட்டாஸ் நடக்கும்னா, ரொம்ப எப்படி சொல்றது? ரொம்ப கான்ஃபிடென்ஷியலான டேட்டாஸ்லாம் இதுல இருக்காது சார். லைக் எப்படின்னா, வெப்சைட்ஸ்ல இருக்கிறது எல்லாமே விசிபிளா ஒன்லி கைடிங் அவ்வளவுதான். நேவிகேஷன் ஆமா உங்களுக்கு சார். நேவிகேஷன் அந்த ஒரு அசிஸ்டன்ஸ் வந்து குடுக்குறீங்க உங்க ஆமா ஆப் சார். மூலியமா. இப்ப ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர்லாம் அதுல டவுட் இருக்குன்னா, யார் யார்ட்ட கேட்கணும்? லைக் டீனரிஸ் என்னென்ன இருக்கு? எந்தெந்த டீனரில யார் யார் இருக்கா? அந்த மாதிரியான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் மட்டும் தான் சார். ஏன்னா அத தாண்டி வேற யாருக்கும் எதுவும் தேவைப்படாது மேக்ஸிமம். சிலபஸ்னா அதுக்கு தனியா இருக்கு சார். சார் பர்ட்டிகுலர் பர்சனோட டேட்டா இன்னொரு பர்சனுக்கு தேவைப்படாது சார். ஓப்பனா நம்ம காலேஜோட டீனரிஸ் இல்ல ஏதாவது டவுட்ஸ்னா யார போய் பார்க்கணும்? எவ்வளோ தூரம் போகணும்? இப்ப ஒருத்தரோட ஃபோன் நம்பர் எனக்கு வேணும்னா கிடைக்குமா? சார் அது அதான் இமேஜ் ஜெனரேஷன் இல்ல சார். இது ஜெனரேட்டிவ் மாடல்ங்கிறனால டெக்ஸ்ட்ஸ் மட்டும் தான் ஜெனரேட் பண்ணும். இமேஜ் ஜெனரேஷன் பண்றதுக்கு எங்களுக்கு டைம் கிடைக்கல சார். Any questions for Hiberian from our US folks? I know you've messaged. Everything is covered. Just a last check. Yeah, great job. Nice All right, presentation. wonderful. So it looks like we are done with this round. Thank you all, and thank you team. Really good, high energy presentation. Thank you. Thank you, sir. Yeah. Awesome. So for everybody else here, I think so the judges will need to now sit through, and we'll need to discuss some of our scoring and other things. So we will need some time. We can probably break for lunch, I presume. Ma'am. Yeah. And what time do we get back here? So it's 1:50, 2:30. So please make sure to be back here by 2:30 p.m. We have about 45 minutes. Yeah. Wonderful. Enjoy your lunch. You have all earned it. It's been a long and a tiring day and maybe few days. So yeah, take a break and we will see you back here at 2:30. Thank you. Um, Folks in the US? yeah. Should Suresh? we go on a separate call, Gandhi? Or? We can't hear you, I think. We can't hear you. So we can discuss here or? Unmute பண்ணாலே we will hear that. Suresh, can you say something now? Yeah. Should we discuss here or go on a separate call? Yeah. No, we'll discuss on a separate call. I think faculty here wanted to thank you, all of you, for joining us for so many nights in a row for late night collaboration. I can hear an impromptu applause. Yes, thank you, right? I don't know if you all can see it and hear it, but I can tell you this is like really loud, okay? And I mean that. So folks, thank you for joining so late. Of course, the judges, we will connect now offline, but from the bigger forum, from all the students and the faculty here, thanks to all of our US alumni. They have really, like some of them, like Suresh and Bhaskar, and many of them spent days, weeks, right, planning for this event. So on behalf of all of you here, thank you, Suresh, thank you, Bhaskaran, and thanks all the judges for your days and hours. Raji, many of you, we have spent like at least a few days earlier, and all of you have stayed up so late tonight. So thank you for that. And George sir wants to have a few words. So over to sir. Hello, everyone in the US. Hi. Hello, sir. Hello. Oh,
தெரியுதா? தெரியுது சார். சரி, சும்மா இந்த பக்கம் பார்க்கணுமா? Hello. Yes, sir. So I could say everyone, starting from AB is there, Suresh is there, wonderful, Prabhakar is there, okay, Deva is there, Bhaskaran, okay, from Raji, from Canada, so nice. So nice to see you all. So thank you, friends. Great work, wonderful work, excellently done. I think Gandhi was asking a question like whether you wanted to stay back for the valedictory starting at 3 p.m. Indian time. Possible, huh? Just an hour away அப்படின்னு சொல்லி காந்தி சொல்றாப்ல. But வேணாம் சார், இன்னும் 45 I minutes think தானே. all night they are staying back. If possible, maybe you can join. Yeah, it's It's already coming up 3:30. live in YouTube too, so you can watch that too. So thank you, We'll everyone. stay back. We want to just give a big applause to all these people from the US who are there in the US. Thank you so much. Wonderfully done. So just a few hours to go for the results. So we'll collaborate together again to find out the winners. Just a few words from Madam too. Just hold on, please. Thank you so much, the entire US alumni team. Thanks to Mr. Suresh Andrew, the convener of Heber Act 2026. You have been staying with us for the past 1 month, taking care of or taking responsibility for all the bringing all the alumni team together to organize this wonderful event. I thank each and every one of you here. I request every one of you to come back, connect with us online in another 1 hour if possible for the valedictory function. Thank you so much. Thank you. So dear participants, students, ஒரு பெரிய நியூஸ் சொல்றேன். இங்க நீங்க பார்க்குற எல்லாருமே வந்து ஐம் வெரி வெரி ஹாப்பி. இங்க இருக்கிற எல்லாருமே தேர் ஆல் மை ஓன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஐம் ரியலி ஹாப்பி டு சே தட். ரியலி ரியலி ஹாப்பி டு சே தட். மேபி ராஜி மட்டும் என்கிட்ட படிக்கலன்னு நினைக்கிறேன். அண்ணே வேணாண்ணே. Okay. Thank you so much. Thank you. So just send a message whether you are staying back here or again in the WhatsApp group. So you can send a message so that we can be ready for the display too. Sure, sure, sir. Display will be there always throughout the day. Display will be there throughout the day. Maybe you can join if you are free. Thank you so much. Yeah. Thanks, sir. Thank you. Teammates, please do send your teammates' name in the group along with your mentor names and your department. Please do inform your peer teammates to send it as soon as possible. As we couldn't collect this information, there is no teams here. So please inform your peer teammates to send it in the group, WhatsApp group. Thank you. This is to be collected to write in the certificates. So please do ensure that you're sending the right names as we are collecting these for the certificate purpose. Now teams can go have your lunch and be right back after 45 minutes. Thank you.
Gandhi? So all Sorry. students, we need you to vacate this space just so we can just have some discussions around the scoring and all that. So please enjoy your lunch. And Suresh, just give us 2 minutes. We will switch off the display from the big projector and all of that, and we will get started. Yeah. Suresh and folks. Can you ask Selvin and David to update as well? Yeah. And Suresh, maybe can we create another like a Google Meet like we normally do? Yeah. And all the Okay. judges can jump on that. Sure. Yeah. This one is, I think many others might be logged into this particular meeting that we are on Yeah. currently. Okay. I'll send you the link. Yeah. Yeah. Okay. Yeah. I will send the link. I'm sorry, I can't hear you. But so let's do this. Suresh, if you can just share a Google Meet link, or I can just message me, and then we will get on that. And we have all the judges here in person. We will get into a room so we can huddle, and we will get started. Okay. So just give us, like a few minutes to organize ourselves. Okay.
I request the dignitaries to occupy the seats on the dais. I request the dignitaries to occupy the seats on the dais, please. The true measure of success is not just innovation, but the impact it creates. Good afternoon to one and all present here. It gives me immense pleasure to welcome you all to the valediction and prize distribution ceremony of Heber Hack 2026, an inspiring celebration of innovation, collaboration, and youthful brilliance. Heber Hack 2026 stands as a testament to Bishop Heber College's commitment to nurturing problem solvers and future ready innovators. This prestigious hackathon is proudly organized by the Heber Alumni Association, HEBA, whose continued support bridges generations of excellence and empowers student innovation. With this spirit, let us begin today's program. A moment of prayer is a moment of alignment, of mind, purpose, and gratitude. To invoke the blessings of the Almighty and seek divine guidance for all our endeavors, may I now invite Dr. Priscilla Suresh Ma'am, Associate Dean R&D, to lead us in the prayer. I request everyone to kindly rise and feed for the prayer. Let us pray. Second Chronicles 15:7 says, "Be ye courage and strong. Therefore, let not your hands be weak, and your work shall be rewarded." Our Lord God Almighty, thank you, Lord, for the gracious occasion you have given to us. We praise you and worship you, Lord. You are the source of wisdom, knowledge, skills, and success. Lord, bless the Alumni Association, HEBA Alumni Association, US alumni, and alumni across the world. Give them their success. Thank you, Lord, for providing wholehearted support for conducting this Heber Hackathon Challenge 2026 in a splendid way, for creating new ideas, insights, and opportunities for the students community of Bishop Heber College. Thank you, Lord, for bringing them here, holding various responsibilities in this Heber Hackathon Challenge. Thank you, Lord, for conducting this Heber Hackathon 3 days program successfully. Lord, thank you, Lord, for our principal,
Dr. Princy Merlin ma'am, for the dynamic leadership gives for our college. Thank you, Lord, for the Dean of R&D, Vice Principals, HEBA office bearers, IAC coordinators, mentors who have given their best efforts for the successful conduct of this Heber Hackathon 2026. Lord, help us to take this hackathon to the next level in the coming years. Lord, I pray for all the students who have participated in this Heber Hackathon, the winners, runners. I submit all of them in thy hands, Lord. That, Lord, thank you for creating productivity, creativity, and deep sense of fulfillment in this Heber Hackathon program. Lord, thank you, Lord, for your uh, grace, which is sufficient for us. In Jesus' precious name, I pray. Thank you, ma'am. Please be seated. A warm welcome is the first step towards meaningful connections. To formally welcome this August gathering and to present the spirit of the occasion, I invite Dr. K. Vijayalakshmi ma'am, Dean R&D, to deliver the welcome address. Esteemed Principal of the college, Dr. Princy Merlin ma'am, respected President of HEBA, Dr. George Prakash sir, respected convener of Heber Act 2026, Mr. Suresh Andrew, who is connected online with us now, HEBA alumni members from India and abroad, faculty members, heads, coordinators, mentors, and dear students. On behalf of HEBA and the Deanery of Research and Development, I extend a cordial welcome to you all to this grand finale of Heber Act 2026. We are extremely honored by the presence of our beloved principal, a competent leader, a distinguished scholar, and an administrator of eminence. She is known for her landmark contributions in any assignments she has handled so far. Our beloved principal, ma'am, Dr. Princy Merlin, ma'am. I extend a warm welcome to you, ma'am. We are extremely happy to have with us the president of HEBA, Dr. George Dharma Prakash, professor and head, chair, School of Computer Science and Engineering, Bharatdasan University, Tiruchirappalli. Welcome you, sir. We are happy to have with us Mr. Suresh Andrew from United States. He is connected online with us now. Extend a warm welcome to you, Mr. Suresh. We are happy to have the executive member of HEBA, Dr. Santosh, is the founder of Alpha Business Systems, Trichy. Warm welcome to you, sir. The Vice President of HEBA, Dr. Srinivasulu Reddy, Professor of Computer Applications, NIT Trichy. Welcome you, sir. Mr. Srinivasa Gandhi, Founder, Genore Coimbatore. Welcome you, sir. Warm welcome to Mr. Jagdish from Coimbatore. Welcome you, sir. I'm happy to welcome all the US alumni team who are connected with us online now. The convener of Heber Act 2026, Mr. Andrew Suresh, CVS Health, Texas, USA, is the driving force behind this successful event, and he has taken the responsibility to bring all the alumni experts together to conduct this event successfully. Warm welcome to Mr. Suresh. Mr. Bhaskaran Selvaraj, New Dream Systems, Private Limited, Texas, USA. Mr. Ebi Emmanuel, Texas, USA. Mr. Deva,
PayPal, Texas, USA, Mr. Christopher Arokeraj, USA, Ms. Raji, IBM, Canada, Mr. Prabhakar, Infosys, USA, Mr. Prem Swaminathan, SAP, MDG, Dallas, USA, Mr. Kalyan Raman, London, UK, Mr. Jagdish Andrew, Texas, USA. We are also happy to have with us Mr. David Ebenezer from Chennai, Mr. Selvin Johnson, DXC Technology, Chennai. A warm welcome to all the US alumni team and the alumni members from India, from different parts of our country. A warm welcome to all the executive committee members of Bishop Heber College, the associate deans of research and development, Dr. Parvati, Dr. Tamri Chelvi, and Dr. Priscilla Suresh. Warm welcome to the associate deans of research and development. A hearty welcome to the IAC coordinator, Dr. James Manoharan. Warm welcome to the HEBA Bishopber College HEBA coordinator, Dr. Sam and Dr. Shalini, the alumni officer, Mr. Joel, and all the faculty mentors from different departments who have mentored the students to help them to bring the projects to this level to participate in this international event. I extend a warm welcome to all my dear students. You are the real talent for this Heber Act 2026. Your creativity, passion, and innovation made this event very special. Once again, I extend a warm welcome to you all. Thank you for the warm words of welcome, ma'am. The best stories of learning are written by those who experience the journey. Heber Hack 2026 has been an enriching platform for our students to ideate, innovate, and collaborate. To hear the first hand reflections from the innovators themselves, we now invite student representatives to share their experiences and learnings from the hackathon. I now call upon Ms. Dashini from 3rd BSc CS to share her experiences onto the stage. Good afternoon to everyone. Honorable gathered here, and my honorable dignitaries and all the innovators who are all here. First of all, thank you for this wonderful opportunity, ma'am. It was really a good experience, and it was a well planned and impactful event. Literally, I experienced this was the first time. ஸோ எனக்கு இதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஒரு அலுமினிஸ் எல்லாருமே சேர்ந்து ஃபர்ஸ்ட் ப்ரைஸ் 1 lakh, செகண்ட் ப்ரைஸ் 50,000 அண்ட் தேர்ட் ப்ரைஸ் 25,000 சொல்லி ஸ்டூடெண்ட்டை என்கரேஜ் பண்ணி அவங்கள மோட்டிவேட் பண்ணி பண்ணுறது. This was my first experience to experience this wonderful event. ஸோ லிட்ரலி தேங்க்யூ மேம். ஸோ இதே மாதிரி நிறைய ஈவெண்ட் கொண்டு வரணும்னு ரொம்ப எதிர்பார்க்குறேன். ஏன்னா இட் வாஸ் அ மிட் நைட் ஃபார் த யூஎஸ்ஏ அலுமினிஸ். ஸோ அந்த டைம் நியர்லி 2:30 to 3 o'clock இருக்கும். நம்ம 3 o'clockலாம் கனவு உலகத்தில் இருப்போம். ஸோ அவங்க இந்த டைமில் வந்து ரொம்ப ஒரு எனர்ஜெட்டிக்காக, ஸோ அவங்க எந்த ஒரு இடத்துலையுமே அவங்களோட எனர்ஜி குறையவே இல்லை. ஸோ ஒவ்வொரு ப்ராஜெக்டா நியர்லி 25 ப்ராஜெக்டை உட்காந்து ஜூமில் பார்த்து, ஸோ ஒவ்வொன்றுக்கும் அதுக்கான கொஸ்டின் கேட்டு 77 ப்ராஜெக்ட். ஸோ அதில் வந்து டாப் 25 செலக்ட் பண்ணி அதில் டாப் 12 எடுத்து அதுக்கப்புறம் டாப் 3 செலக்ட் பண்ணுறது இட் வாஸ் ரியலி ஸோ டிஃபிகல்ட். ஸோ அதில் வந்து அவங்க லேகே எடுக்கல, ரொம்ப எனர்ஜெட்டிக்காக ஒவ்வொரு ப்ராஜெக்டையும் ஜட்ஜ் பண்ணுறதுல இருந்து நாங்கள் நிறைய செல்ஃபாக எங்கள் ப்ராஜெக்டை பற்றி அனலைஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கான ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக இருந்துச்சு. ஏன்னா நம்ம எப்படி யோசிக்கிறோன்றதை தாண்டி நம்மளை சுற்றி இருக்கவங்க எப்படி யோசிக்கிறாங்க. ஸோ நம்ம ஒரு பர்டிகுலராக ஒரு சரௌண்டிங்ஸில் யோசிப்போம். அவங்க சுற்றி இருக்கவங்க எல்லாம் பெருசாக அப்படி நம்ம மற்ற மக்களோட மனநிலை எப்படி இருக்குது, அவங்களோட மென்டாலிட்டி எப்படி இருக்குது, அவங்க எப்படி யோசிக்கிறாங்க அப்படின்றது மூலியமா நம்ம நிறைய அதில் கற்றுக்கிற மாதிரி ஒரு பெஸ்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக இருந்துச்சு. நிறைய நான் கற்றுக்கிட்டேன், நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணேன். அதே மாதிரி 8:30 to 5:30 ஈச் ஒவ்வொரு டே ஒவ்வொரு ஹாரும் நமக்கு முக்கியம். நம்ம ப்ராஜெக்டை இன்னும் பில்ட் பண்ணணும், இன்னும் அதில் மாற்றணும் அப்படின்னு ஒவ்வொரு ஜட்ஜஸ் வந்து கைட் பண்ணுறது மூலியமா ஜஸ்ட் கைட் மட்டுமே பண்ணாமல் அவங்க இன்னும் நம்மளை மோட்டிவேட் பண்ணாங்க. இப்படி இதை மாற்றுங்க அப்படின்னு சொல்கிறது மூலியமா நமக்கே ஒரு ஹோப் வருது. ஸோ எல்லாத்தையுமே மொத்தமாக ஒரு மோட்டிவேட்டிங், கிரியேட்டிவிட்டி, இன்னோவேஷன், ஸோ எல்லாமே ஒரு கலந்த ஒரு பர்டிகுலர் எல்லாமே ஃபுல்ஃபில்டான ஒரு வண்டர்ஃபுல் ஈவெண்ட்டாக தான் நான் இதை பார்க்குறேன். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் தேங்க்யூ ஃபார் திஸ் ஈவெண்ட் அண்ட் தேங்க்யூ மேம். Thank you, Darshini. It was great hearing your experience.
I now call Miss Anthony Delcia to share your experiences. Good afternoon, one and all. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, sir. First of all, I thank Almighty for this wonderful opportunity, and I thank the Heba alumni for organizing this wonderful event, and I thank Principal ma'am for giving this wonderful opportunity. First of all, as I did my UG as an English literature student and my PG as an MBA, so I have no clue what's technical is. So thank you for this wonderful opportunity for giving me a chance for learning each and every technical terms. And thank you to my teammates, Sasi and all. And thank you to Jasmine ma'am, Michael David Premkumar sir, um, James sir for this wonderful opportunity for joining me in this team. And I had a word with Gandhi sir, Sam sir, and George sir today. So it was wonderful to be honest. என்ன நடந்துச்சுன்னு கேட்டதை விட எங்களுக்கு இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எவ்வளோ எங்களுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்துச்சுன்னு தான் கேட்டாங்க. இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸும் எங்களுக்கு ஃபியூச்சரில் வந்து ஒரு 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 பெரிய ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் எங்களுக்கு செட் பண்ணுது. ஸோ வாட் வி ஹேவ் டு டூ நெக்ஸ்ட் அப்படின்றதுக்கு ஒரு கிளியர் கைடன்ஸ் கொடுக்குது. ஸோ அதுக்காக கிரேட் தேங்க்யூ. And thank you, everyone. Thank you, Delcia. I now call Miss UST to share your experiences. So, good afternoon, teachers, my friends, and good afternoon, judges. So, for me, this is very new, and I'm from MBA department. Myself, Yuvashri. So, I'm from MBA department, and this is very new for me because as an MBA student, I have done presentations like paper presentations, seminar, and all. But like a 3 day long program, something like hackathon, collaborating with the technical team, this is very new for me. So, thank you for this great opportunity. And this was really a very valuable exposure for me, like seeing how real world problem solving and how can technology and business can come together. So this experience was really good to me, and thank you all. Thank you, Yuvashri. I now call Miss Aisha to share your experiences. Good evening, everyone. Good evening, staffs. So it is an honor for me to have a give us feedback for of this hackathon. It was really useful for us, and it was it helped us learn a lot of things. It helps us to communicate in a better way. It helps us to solve the problems in a better in an efficient way. So from this, I take a learning that it's not just the winning that matters; it's also the learning which plays a vital role. So I'm looking forward for more hackathons to be conducted, sir. So thank you so much. Thank you, Aisha. I now invite Mr. Joyson Joseph to share his experiences. A warm welcome, ma'am and sir. This was a very huge place, where we can learn so much things, and this time I learned a lot of things. It's a very huge exposure. Not just only learning mine, and so many budding, innovators are there. So it was. Yeah, I'm from MBA department, ma'am. MBA department. Myself, Joyson. So this was a very huge opportunity to learn and as well grow in in many other platforms as well. So thank you for this opportunity. Hoping for so many. Thank you. Thank you, Joyson. Thank you all for sharing your inspiring journey and experiences.
Evaluation is not just about judging ideas, but recognizing potential. Every great innovation is refined through expert guidance. We are privileged to have an esteemed panel of judges whose insights have added immense value to this hackathon. We now invite the judges to share their perspectives, observations, and reflections on the ideas presented during Heber Hack 2026. Please, sir. Good evening, everyone. Respected principal ma'am and dignitaries and respected faculty members. Um, it's a great pleasure to be here among you uh, after 30 years. So being an alumni, we walked this campus 30 years ago, right? And again, it's a great joy to be among with you and to contribute back to the college through some way, through this event. It's a great pleasure. And being judges and on behalf of judges, I really thank everyone who has organized this to give back to be part of this great event and to give back something to the college. And not only that, but we as judges, we learned a lot, right? I remember when we were discussing it, we were like recollecting, right? So when we were students 30 years ago, and when we had to compete with you all, will stand no chance at all. So, being the earlier stages of the computer or IT world, so we were doing basic programming and learning Photon and COBOL, right? But now when I see you guys, before start working on this event, right? We never expected, or I, at least personally, I never expected that our students will have so much knowledge, so much exposure, and you can do great things like this. I never expected, right? It is unimaginable. And after seeing all the projects, like the 77 projects, we started reviewing all the projects, and it was eye opener for us, right? The way you have presented, the way you have worked on each and every project, the way you have presented, and the clarity you had, and the technology and the knowledge that you had, it was amazing, right? And in every stages, right from the beginning, from 79 to shortlisting to 25 projects, and from 25 to 12, and then finally the top 3 projects, right? So it was a really challenging work for us, right? I think we spent a lot of time discussing, brainstorming how to filter and how to move to the next stages, right? It was uh, it was very challenging work for us, because every project and every thing is it's amazing, right? And the effort you put in, uh, and the work you have done, it's really good. It's really good. So as judges, what our observation is, college has real talent like you, right? So you guys have real potential. So this is just a beginning event, right? So it doesn't stop here. So take it further. So whether you have selected in the top 12, or whether you were selected in the top 3, it doesn't matter, right? So all the submission, I mean, all the teams, all the 77 teams, right? So take it further, work through and take it to the next level, right? And also, I think the main aim of the whole event is to cultivate the innovation spirit, right? So cultivate the collaboration among the departments, the cultivate togetherness, working together, right, as one team, right, and thinking beyond your curriculum, thinking beyond what you're studying, right, and how you can create in your college, in among yourselves and in your society. And a lot of the ideas and the project that we looked at, right? So it went above beyond your current campus, right? So some of the projects, right? So you went through, looked at the society around you, looked at the people around you, and looked at the problems that they are facing. They will come up with innovative solutions. So that is what it's all about, right? So the innovation spirit is wherever you are, whether in the campus or at your home or in your workplaces or your places, right? Look around you and see what people are going through, right? So what are the problems that they are facing, right? And you being a technology person or non-technical person, right? So how can you resolve their problem, right? How can you think differently and provide an innovative solution? That is what all about, right? So all this effort that the college team, principal, and everyone is
doing is just to create that innovative spirit, right? So if you have that innovative spirit, then you can do a lot of wonderful things. So that's what, as judges, we also want to do. So let's not stop here, but take it through, not only in the campus, but also wherever you are. Always think through, look for problems where you can solve, right? Always look for problems that you can think from outside the box, think differently, and provide what kind of solution that you can provide, right? To solve people's problems. So that's what it's all about. So we learned a lot from you, right? The same way you all work together. So it's a great opportunity. It's a great pleasure for us. And thank you once again. Thanks everyone for bringing this opportunity for us, right? So, and we continue to look forward to we participate more in the upcoming days. And thank you once again, and all the best to all the teams. Thank you so much. Thank you, sir, for your valuable feedback. Now, may I invite Dr. U. Srinivasalu Reddy, sir, to share his feedback. Good afternoon, respected Principal Madam, and my faculty members, my guide, Jar Sir, and my dear friends. Good afternoon. I studied here only. So, as Sir said, no, when we studied, no opportunities like this. But you are a blessed. You have plenty of opportunity. College has created a good environment of culture to look into your ideas to innovation. Not only to innovative ideas, we have to transform that innovative ideas into a product level, then deployment. Okay, that way we have to go. We have 1,000 miles of journey starts within a single step, right? Now we have taken as an Heber Alumni Association. I think this is the first Heber Hackathon, right? After Sir become an alumni president, Madam, Principal Madam has given full support. Almost for past 3-4 months, every Saturdays we are spending here only in Bishop Weber. Last night we are there up to 2:30, sir. 2:30 or 3. Last night with the US alumni, we are judging the teams. And went on up to 2:30. Okay, so whatever we gain from the college, we have to give back. Okay, that is the motive of this. So this is the opportunity where you cannot get in many places. Now you are getting this opportunity. Make use of this opportunity. Participation is very important than winning the prizes. Right? See, now government is also looking at innovative ideas. Placement also looking at your innovation, not like previous campus placements and all. Now world has been changed. Instead of you are going for job, you create you create jobs for others, right? That is the more important. So as we come across all the projects, very good projects, excellent ideas, and don't stop here. Actually whatever we thought, right? So some projects are very relevant to our own college, our own campus. Okay, you can implement and you can see, and your name will be there in the college, even you here or you are going outside and all. So please make use of this opportunity and implement that into a real scenario. So that is the one suggestion I want to give. As a judges, we have a lot of debates, discussions, deliberations to evaluate the projects, because each idea you may think in a one angle, other may think in another perspective, right? We have to consolidate everything and bring into this, right? So a lot of efforts has been taken by US alumni, as Vijayalakshmi Madam Dean said, Andrew Santoshana. Then lot of alumni are very eager. Even I was surprised how they have that much energy. Even they are going in office and working and spending this much of time. Not only time, and also see the prizes, prize value. What is the first prize value? 1 lakh, all sponsored by US alumni. Not we have to give a big applause, right? So second prize, third prize. Okay, so to encourage you, to motivate you, right? This is the one opportunity where if you go outside, you can keep this thing as an one milestone, right? That is the main thing. I have participated in this many hackathons. I got this many prizes. Like that, now your resume will build up, your career will be shine, and your life will be more fruitful. So I wish you all the best, all the success. Thank you. Thank you, sir. Now I invite
Dr. D. Andrew Santosh sir to share his feedback. குட் ஈவினிங் டு ஆல் ஆஃப் யூ. இல்லை, அதனால உங்கள் ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் அப்படியே டீட்டெயிலாக உட்காந்து பார்க்கல. நான் கொஞ்சம் சோம்பேறி, அதனால இதெல்லாம் ஜாயின் பண்ணிக்கல. ஏன்னா நைட் 2 மணிக்கு உட்காந்து பார்த்தேன்னு சொன்னாங்க. பட் என்னுடைய பர்பஸ் வந்து உங்களை கைத்தட்டி விசில் அடித்து உங்களை உற்சாகப்படுத்துறது தான். அதனால் கீழே உட்காந்து பண்ணலான்னு பார்த்தேன், மேலே வான்னு சொல்லிட்டாங்க. இப்போ மைக்கையும் கொடுத்துட்டாங்க. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரே ஒரு காரியம், என்டையர் திங், அதை மாத்திரம் சொல்ல ஆசைப்படுறேன். நேற்று டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம் பிரின்ஸிபல்ட்டு அந்த மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் 3 ப்ரைஸஸ் எப்படி கொடுக்கலாம், எப்படி பசங்களுக்கு போய் சேரும், அந்த சர்டிஃபிகேட்ஸ் எல்லாம் பேசுகிறப்ப சொன்னாங்க, சார் இதில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண 77 குரூப்பு, ஆல் த சில்ட்ரன் 350+ தே ஆர் ஆல் வின்னர்ஸ். அப்படிதானே? ஏன்னா யூ ஹேவ் த கரேஜ் டு கம் ஃபார்வர்ட் டு டேக் திஸ் சேலஞ்ச். கேம்பஸில் 10,000 பேர் இருக்காங்கல்ல, இந்த 350 பேர் தைரியமாக நீங்கள் வந்து உள்ளே வந்தீங்க. அதனால பிரின்ஸிபல் சொன்னாங்க, அவங்க எல்லாருக்குமே ஒரு சர்டிஃபிகேட் கொடுத்து ஒரு குட்டி மெமெண்ட் ஒன்று கொடுத்துருவோம்னு சொன்னாங்க. அதுக்கு அவங்களுக்கு ஒரு நிச்சயமா ஒரு கைத்தறி கொடுத்துடணும். பிரின்சிபல் பத்தி ஆக ஓகோன்னு பேசுறேன்னு நினைச்சுக்காதீங்க, உண்மையை நான் சொல்றேன், சரியா? அதனால என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஒன் ஆஃப் யூ, அதுதான் மேடமும் சொன்னாங்க, டீன் மேடமும் அதுதான் ரெட்டி சார்னு சொன்னாங்க, எவ்ரி பார்ட்டிசிபென்ட் பார்ட்டிசிபேட்டட், யூஆர் ஆல் வின்னர்ஸ். ப்ரைஸ் 1, 1, 2, 3ன்றது ஆல்வேஸ் காம்படிஷன்ல வரதான் செய்யும். பட் ஐ ரியலி தேங்க் யூ அண்ட் கங்க்ராச்சுலேட் யூ ஃபார் யர் கரேஜ் அண்ட் விஷ் யூ ஆல் தி பெஸ்ட். காட் பிளஸ் யூ. Thank you, sir. Now may I invite Mr. Srinivasa Gandhi Sampath sir to share his feedback. Hello, everyone. I think you have seen a lot of me the last 2.5 days and during the workshop. First of all, I'll start with a thank you, right, to all the students here. It has been our pleasure, right, working with all of you, and it has been our privilege looking at the work that you have done, right? So thank you and excellent work. Like many others have said before me, you have won by participating in this, right? That's the real prize. And the real takeaway for all of you is what you are learning from this experience. Please don't forget that. Do not underestimate it. I will say there are two just reflections based on the experience in the last 2 days. Um, the teams that generally stood out, right? I'm sharing this so that you can then, kind of enforce it even more in your future efforts. Is one, teamwork is everything, right? You have to realize that, and more diverse the team is, the better. So when you have a team where you have someone from BCom or MBA or other disciplines, and you have a BSc or a BCA student, that kind of a mix makes every team stronger than a team that has only people from one single discipline, right? So make sure that you are emphasizing on your teamwork. That will make you win. And every team that participated here, they are all going to be your friends for life. So you're not competing with each other, right? You are here to learn from each other. So teamwork is number one. The second thing, some of the teams that stood out in general amongst all the judges, right, when we talked about is, um, some of the teams have taken the effort to actually go to who they are building for, right? So if you're building something, and depending on who you are building it for, if you have actually went and if you have talked to them, if you have actually spent time with them, if you have understood their problem, you will come back with a much deeper understanding of what problem we are trying to solve, right? It's one thing to have an intellectual understanding of what a problem is, right, by reading it or by looking at something and then trying to solve it. Nothing wrong with it. But if you truly want to be successful in solving a problem, you have to be with the people that you are solving it for. So make sure that you are able to find that connection and spend that time with the folks that you are solving it for. I think those are the two reflections that I'll leave you with. But otherwise, again, um, thank you, ma'am, for the opportunity, and thanks to all the faculty members here. It's been a pleasure for me and all my judge colleagues, and most importantly, thank you all, dear students. You have made us, realize just how much you all have come up. Many others have said, so I don't want to repeat it. You have great opportunities in front of you. Please make the best of it. And you're fortunate to have an institution like Bishop Heber and leadership like the people that we have here. You're very fortunate. Please make sure that you make the best use of it, right? All right. Thank you. Thank you, sir.
Thank you, dignitaries, for your valuable feedback and encouragement. Every ending is a beginning, a launch pad for greater achievements. As we approach the culmination of this remarkable event, may I now invite Dr. E. George Dharmaprakash Raj Sir, President Heba, Professor and Head, Chair, School of Computer Science Engineering and Applications, Bharatidasan University, Tiruchirappalli, to deliver the valedictory address. Please, sir. So, respected Principal Madam, the office bearers of Heba, um, the judges or the alumni judges who are here sitting in the dais, the members of the innovation team who is here, the Dean of R&D, Madam, Vijayalakshmi Madam, faculty members here, as well as student friends here. A very good evening to you all. Good evening, good evening, good evening. Yeah, fine. Still the voice is very feeble. Anyway, so we are here in a situation where something is changing here. What is changing here? The educational system is changing. All over the world, in a global scenario, if you take it up, the whole learning is changing. The education system is changing. Those were the days when we need to learn, we need to write exams, we need to go out, get pass, go out. But that's getting changed now. What's happening now? Everyone wants some innovation to happen. Everyone wants some change in the system. Sorry. So that is the reason why we're able to see so many innovations happening, innovation competitions happening, so many hackathons happening, so much of things are happening. So that old pattern of education is slowly changing, almost it has changed now. You take a lot of institutions in India itself, there's a lot of changes. For example, if you take one of the biggest deemed university in India, they've gone to a cafeteria system where the total learning pattern is different. So these are changes which are happening in a national scenario, in an international scenario that is happening. And that is the reason why these kind of innovations are, hackathons are important, innovations are important. So unless otherwise the students are able to think beyond learning on the academics, on the, say, lectures or on the syllabi and things like that, it's totally tough to shine outside. So that is what the governments feel. That is the reason why a lot of these kind of activities have cropped in and these kind of things are happening in a global scenario. So when innovation happens, there's naturally a lot of thinking that goes into an individual. So ஒரு இண்டிவிஜுவலுக்கு ஒரு இன்னோவேட்டிவ் தாட் வராம ஒரு இன்னோவேட்டிவ் ஐடியா நடக்காது. ஸோ அது கண்டிப்பா திங்க் பண்ணி ஆகணும். திங்க் பண்ணலன்னா இது நடக்காது. நாட் பாசிபிள். இட்ஸ் நாட் பாசிபிள். Sometime back, maybe in 2009 or 10, if I remember it correctly, my uncle, who is here in Sundarnagar, he suddenly fell down. He suddenly fell down. எங்க ஆண்டி வந்து she was working in a school. அங்கிள் வந்து கீழே விழுந்துட்டாங்க. ஆண்டி வந்து போய் வீட்டை கதவு திறக்கிறாங்க. கதவு திறந்தாக்கா திறக்க முடியல. ஏன்னா அங்கிள் உள்ள கீழே விழுந்துட்டாங்க. கதவு திறக்க முடியல. என்ன ஒண்ணுமே புரியல. ஆண்டி பக்கத்துல உள்ள வீட்டுல உள்ளவங்கலாம் கூப்பிட்டு இந்த கதவை உடைச்சு உள்ள போய் பார்த்தா எங்க அங்கிள் வந்து கீழே கிடக்குறாங்க. He was flat on the ground. What has happened there? He was attacked with a stroke attack. ஸோ இது வந்து உடனே எனக்கு கால் வந்துச்சு. நான் வந்து யூனிவர்சிட்டிலேருந்து போயிட்டேன். போய் பார்த்தோம். அப்புறம் இங்கே ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் பண்ணோம். பை காட்ஸ் கிரேஸ் he got recovered. And after recovery was the rehabilitation that is to be done. A lot of exercises that need to be done. So this stuck me up. This made me think. நம்ம கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படிச்சிருக்கோம். What can we do for this? Can we make this rehabilitation procedure automated? Or can we do something for a difference? Some change, can we do it? That's what we thought. I thought. Made that very strong in my mind to bring it up, some technology into it. So that's what I did in the university with a team of students.
I thought of bringing up a rehabilitation software, and that's what I have done. So all the exercises that's normally done for rehabilitation for a stroke patient, we have developed a software. A kind of change that has happened. Why it has happened? Because there was a problem. What's the problem? The problem was stroke has happened to a particular person, and we want a remedy for that. It happened for so many other people also. I know one small boy is just 14 years old. His grandma had a heart problem. So that 14-year kid in Chennai, he was is known to me. So he was just telling me like, sir, I want to have something different so that I can find out how this kind of say heart problems come or heart attacks come, something like that for the benefit of his own grandma. So I gave him some suggestions like these are some technologies which you can go, or some of the sensor made IoT devices through which you can find out whether a heart patient can be recovered or not. Something like that. I just gave him an advice. You won't believe me, that 14-year kid developed a device, came and showed it to me in the university. Why that has happened? There was a problem there. That small kid wanted to solve that. There is a problem there. The small kid wanted to solve it. Similarly, I know another person who is, she is there in Hyderabad. So what she had the problem of, say, a diabetic patient. His father was a diabetic. So she wanted to have some technology so that she can solve the problem of putting insulin without keeping the insulin things inside a refrigerator. ஒரு ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ள வைக்காமலே ஒரு ஒரு இன்சுலின் வந்து நம்ம வந்து சேஃப்கார்ட் பண்ண முடியுமா அப்படின்றத ஷீ தாட். She called me up. I told, I don't know the technology. You need to consult a doctor. So she went to a doctor in Hyderabad. Then she spoke with some doctors. Then came out with an idea of bringing out a technology so that insulins can be kept inside, not inside the fridge, but it can be used for the patients, for the diabetic patients. Why this has happened? Because his father was a diabetic patient. Problem was there. So, dear students, what I could say here is like, I know pretty well that the students, all of them sitting here, are not part of the 12 teams that has come to the finals, right? 12 teams finals வந்தவங்களும் இருக்கீங்க, அதை தாண்டியும் இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ என்ன நம்ம கன்க்ளூட் பண்ணலாம், என்ன நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னாக்கா, நம்ம எல்லாருக்குமே வந்து ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து வரதான் செய்யும், இருக்க தான் செய்யும். பட் நம்மளுடைய பார்ட் என்ன? வாட் இஸ் அவர் பார்ட்? வாட் இஸ் அவர் say role in this society, in this world, in India, in Tamil Nadu? இந்த ப்ராப்ளம்ஸுக்கு ஏதாவது டெக்னாலஜி பேஸ்டு சொல்யூஷன்ஸ் கொடுக்கணும். தட்ஸ் தி ஐடியா. தட் இஸ் இன்னோவேஷன். ஸோ அந்த ஐடியாஸ் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அந்த ப்ராப்ளம் என்ன ப்ராப்ளம் வந்தாலும் அந்த ப்ராப்ளத்துக்கு எப்படி தான் நம்ம வந்து ஒரு டெக்னாலஜி பேஸ் பண்ணி ஒரு இன்னோவேட்டிவாக ஒரு ஐடியா கொடுக்கலாம் அப்படின்றத யோசிங்க. நிறைய பேர் நீங்கள் பண்ணியிருக்கீங்க, நானும் பார்த்தேன். பட் இது பத்தாது. நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு, நிறைய இன்னோவேட்டிவா நம்மளால திங்க் பண்ணி கொடுக்க முடியும். ஒரு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படிச்ச ஒரு கேண்டிடேட்டோ ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டோ இந்த மாதிரி டெக்னாலஜி கொடுக்காம வேற யார் கொடுக்க போறாங்க? இட்ஸ் நாட் பாசிபிள். நாட் அட் ஆல் பாசிபிள். தி ஹீபா team, when Mr. Suresh Andrew from the US spoke with me that they are planning to have a hackathon like this, you know what they did? They formed the team like that. 5 பேர் சார், 5 பேர்ல வந்து ஒரு ஆள் MBA கண்டிப்பா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி they formed the team like that, right? Why? Because they not only wanted the computer science people, they also wanted the other department people to be incorporated into the team so that everyone is benefited, so that everyone knows the technology, so that everyone gets motivated to do these kind of technologies. So, absolute wonderful thought given by Mr. Andrew Suresh, and beautifully done by all the
wonderful alumni in the US and also in India. So at this time, I think I can say a little bit of vote of thanks here. I'd like to thank the principal madam for the wonderful support. ஒரு கைத்தட்டலாம்னு நினைக்கிறேன். நாங்க ஹீபாலேருந்து இதை ஆர்கனைஸ் பண்ணுறோம் மேடம் அப்படின்னு சொல்லி மேடத்திட்ட இன்ஃபார்ம் பண்ண உடனே ஷி வாஸ் இம்மீடியட்லி டோல்ட் ஓகே சார் நல்லா பண்ணுங்க சார் நோ ப்ராப்ளம் ப்ளீஸ் டூ இட் ப்ளீஸ் டேக் இட் ஃபார்வர்ட் ஸோ தட்ஸ் ஹவ் இட் ஆல் ஸ்டார்டட் ஸோ அன்லெஸ் அதர்வைஸ் we are able to get a kind of support that principal madam gives us, HEBA cannot operate. That I am very sure. So on behalf of HEBA, we like to thank the principal madam for such a wonderful support, for such a wonderful, say, the kind of motivation that she gives. Let me also like to thank the alumni friends who are almost every one of them are my own student friends. I think Prabhakar is there. I think Suresh Andrew is there. Prabhakar, I think the time must be around like 4 a.m. or 5 a.m. In California. And Andrew, Suresh Andrew is in Texas, so might be a little earlier. So these are wonderful alumni friends who are there at the start, in the middle, and now till end. Not only them, இங்க ரெண்டு பேர் உட்காந்துருக்காங்க, Mr. Gandhi and Mr. Jagadish. So wonderful support they have all given. So let us all give a big clap for these kind of alumni friends. Thank you so much for great support for HEBA and wonderful execution of this particular hackathon too. So now I'm just moving into the small part of the agenda of how things are going to happen hereafter. ஸோ ஒரு 77 டீம்லேருந்து 25 டீமாக மாறிச்சு. அந்த 25 டீம்லேருந்து 12 டீமாக மாறிடுச்சு. அந்த 12 டீம்லேருந்து இப்போ எத்தனை மாறப்போகுது? ஹலோ, எத்தனை பேர்? 3. ஓகே, ஃபைன். அப்பா, ரைட். ஸோ 3 இஸ் தி ஃபைனல் number of teams that are going to get the awards, right? I think everyone will be eager to know who they are and யார் சார் அது அப்படின்றதெல்லாம் எல்லாருமே eager-ஆ இருப்பீங்க. அதை பற்றி நான் சொல்ல போகிறதில்ல. Mr. Gandhi is here. He will be disclosing the list shortly. So I'm just going to share with you how we are going to distribute this. The first prize is, எவ்வளோ first prize? 1 lakh. Second prize? Okay. Third prize? Okay. இந்த பக்கம் தான் சவுண்டு கூட வருது, என்னன்னு தெரியல. முதல்ல இருந்து அப்படிதான் இருக்கு. ஸோ இதை எப்படி நம்ம டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ண போறோம் அப்படின்னா, we want to make this very very clear, very very transparent, right? I have discussed with the US friends. I have discussed this with the Indian alumni also. So how we are going to distribute is, it's going to be totally for the benefit of the students, no doubt about it. And also we like to also honor the mentors who have been at the back of every team, who have actually helped to build these kind of technologies. So எப்படி கொடுக்க போறோம் அப்படின்னாக்கா, 1 lakh first prize யாரு அப்படின்னு டிக்ளேர் பண்ணதுக்கு அப்புறமா you can come and stand here, you can take a photograph of that, everything can happen. Then right after that, there's one professor who is sitting there, Dr. Isaac Nyanraj. அவரும் என்னுடைய ஸ்டூடெண்ட் தான். Isaac Nyanraj is there. So I think everyone knows he's the IT support manager here in Bishop Weber College. So how we are going to distribute the money, right? If suppose, say, one particular team wins the first prize, then that amount is going to be distributed to you straight away. How we are going to do it? Those team, I mean that team which is actually winning that first prize, after the photographs are over, you can meet Dr. Isaac Nyanraj, right? He will get your phone numbers and distribute the money instantly through GPay. That's it.
simple as it is, right? It's straight, transparent. Okay. So this is a method that we are going to follow it for the third prize, second prize, as well as for the first prize. Ready? Ready? So this is how we are going to distribute for the prize winners, for the top three, as well as for the mentors also. Okay. So with these words, I like to close down my speech. Thank you all for the wonderful support. நோ 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 மென்டார்ஸுக்கு வந்து நாங்கள் வந்து 1,00,000 நாங்கள் எடுக்கல. நோ, that is separate. That's given for the students. That's separate. So this is separate. Mentors separate. Everything is done by the Heber alumni in the US, right? So this is what is going to happen. So let's all wait to get the results from Mr. Gandhi. So இப்ப கிடையாது. I mean, they are also ready. Okay. So thank you very much for this opportunity. Thank you. Thank you, sir, for your encouraging words and unwavering support towards student innovation. Great minds deserve great respect. As a mark of our gratitude and respect, we shall now honor the distinguished judges. May I now invite Dr. J. Princey Merlin, ma'am, to honor Dr. E. George Dharmaprakash Raj, sir, Professor and Head, Chair, School of Computer Science, Engineering and Applications, Bharathidasan University. Next, may I now invite Mr. Srinivasa Gandhi Sampath, sir, founder, Generoi Coimbatore, to receive the benefaction. Next, may I now invite Dr. U. Srinivasalu Reddy, sir, Associate Professor, Department of Computer Applications, National Institute of Technology, to receive the benefaction. Next, may I now invite Mr. Jagdish Andrew, sir, AI and Digital Transformation Leader, Frixas Technology Services, Chennai, to receive the benefaction. Thank you for doing and receiving the honors dignitaries. Recognition fuels passion, and passion fuels progress. The most awaited moment of the day has arrived, the prize distribution. To honor the exceptional talents and innovative solutions showcased during Heber Hack 2026, I invite Dr. J. Florence Shalini Ma'am, Assistant Professor, Recording Secretary Heber, onto the dais. Warm good evening to one and all present here. After 2 days of relentless ideation, innovation, and inspired teamwork, HeberHack 2026 now reaches its most awaited moment where effort meets excellence and ideas earn applause. Every team here is a winner. But now it's time to celebrate those solutions that truly stood out and shone bright. Without further ado, let us now unfold the most awaited moment, prize awarding ceremony. Great ideas don't always make noise. Sometimes they quietly create impact. One such team that turned ideas into impact and innovation into influence is proudly bagging the third place. Third prize winners of Heber Hack 2026 are to be announced, and to do the honors, may call upon Mr. Srinivasa Gandhi Sampath, founder, Generoi, Coimbatore. All right. So we'll start with the third prize winners. Any guesses?
Who wants to be the third prize winner? Anyone who wants to be the third prize winner? If nobody wants, then maybe, sir, we can take the prize amount. All right. So with no further, everyone wants only the first prize. That's good. Aspiration is good. Um, you know, but we do have to have three prizes, right? So the winner of the third prize of this really, really, really toughly contested hackathon. And when I say tough, trust us. Today's among the from the 12 to 3, the scores were so close, right? Like it was really difficult for us. So first of all, again, hats off to everyone that participated. But with that, yeah, it was really tough. We spent a lot of time, just trying to see how do we make sure we do this fairly and all of that. Really phenomenal job from across the board. Hats off to all of you. And with that, we have people holding heavy cups there. So the third place in Heber Hackathon 2026 goes to HH. Okay, that everybody knows. Um, HH004. It is SH. I also request the mentor for the team to join the team on the stage. The team and the mentors can proudly come on stage, and we request the guests on stage to do the honors. Let us all warmly applaud the winners, the third prize winners. They are bagging a cash award of rupees 25,000, sponsored by Heber Alumni Association, USA. Heber Alumni Association wishes the third prize winners hearty congratulations. Thank you, dear prize winners. The dignitaries may please be seated. Please be seated. This team impressed us with sharp thinking, technical depth, and real world relevance, novel thinking, stronger impact, bigger applause. This team is walking away with the second prize. The second prize winners of Heber Hack 2026 would now be announced by Mr. Srinivasa Gandhi, sir, again. Thank you. So who wants to guess? Come on, at least somebody has to give some names. We can't be going without any. Sprinklex, is that somebody's guess there? Any others? So one clue, this team's name, the number also starts with HH. No, that's not good enough. Okay. All right. So any other guesses? I heard just one name. Still, sir, everybody wants only the first prize. Okay. Okay. So the second place of Heber Hack 2026 goes to HH 035 Sprinklers. Also request the mentor for the team to stay on stage. We request the second prize winning team and the mentor to proudly come out to the stage and receive your prize. They are winning a cash award of rupees 50,000, sponsored by Heber Alumni Association, USA. Kudos to the second prize winners, the proud winners of Hackathon 2026, the second prize winners.
The dignitaries may please take your seats. And now comes the moment where brilliance finds its crown. The idea that outshone the rest and defined excellence. One such team that set the benchmark, raised the bar, and captured the spirit of Hackathon 2026. They are going to walk away with the first prize. And to announce the prestigious first prize winners of Heber Hack 2026, it's over to Mr. Srinivasa sir again. On a countdown of from 10 to 1, sir will be announcing the prize winners. And here we go. We all can count 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. So the winner of the first prize of Heber Hack 2026 is HH 060 Sapura. Dear first prize winner of Hackathon 2026, please come on stage. The prize winning students and their mentor, they're already on stage. Shall we all please applaud them? They are bagging a cash prize award of rupees 1 lakh, sponsored by our Heber Alumni Association USA. Big congratulations to the first prize winners of Hackathon 2026. They are bagging a cash award of rupees 1 lakh. Bishop Heber College and Heber Alumni Association are proud of our first prize winners. Hearty congratulations to all the winners as well as the participants, and heartfelt thanks to Heber Alumni Association USA and everyone who made Heber Hack 2026 a grand success. Thank you. Thank you, ma'am. Congratulations to all the winners and participants. Your hard work and creativity truly deserve appreciation. Gratitude turns effort into lasting relationships. To formally conclude today's program and to express heartfelt thanks to everyone who contributed to the success of Heber Hack 2026, I invite Dr. Thamari Selvi ma'am, Associate Dean R&D, to deliver the vote of thanks. Okay, sir. Respected principal, distinguished guests, dear faculty and students, the day is not yet done. Of course, we have applauded and appreciated the winners of today. After 3 days of intense competition, your disciplined labor of love has seen its moment of reckoning. It's time for us to salute the mentors who have invested their time, energy, and expertise in bringing the best out of the different teams and for transforming you students into architects and builders of the future. You have not just competed for a competition, you have instilled the cult of innovation at Bishop Heber College, and that is the greatest legacy that you have brought to this college. You have imparted this sense of experimentation, and I'm sure you will lead the way for future innovators of this college. So, without much ado, I would like to salute in the first place
and call upon the mentors of the teams which made it to the top 12, the elite finalists team. May I call upon the mentor and the members of HH023, non-invasive blood biochemical analysis using NIR sensor. Can I call upon Dr. Jiva sir to kindly come over to the stage and receive the honors, please? I would like to call upon the mentors, Dr. Loveland Pon Felicia ma'am, Dr. Kapil Raj sir, Dr. Maheshwari ma'am, Dr. Satish Kumar sir, Dr. Rizwana ma'am, Dr. James sir again, Dr. Tamare Chelvi ma'am again, Dr. Surya Priyadarshini ma'am. Kindly come over to the stage to receive the honors. Students, can we give them a big round of applause? They are here for you, and you are what they are. I request all the student participants of the finals, all those who participated during the last 3 days, all the members of the 25 participant teams, you are requested to come to the stage, please. To receive your certificates. Kindly come to the stage. Students who made it to the top 25, except those who came here, kindly come to the stage. HH001, students and mentors of the team, Emergence Rescue Ball. HH015, coal mining employee safety system. Members, kindly come to the stage to receive your certificates. HH014, Agri Hire and Farm Labor Service Platform. HH008, Life Shield Sewer Safety Ban. Zero 015, coal mining employee safety system using IoT. Agri Hire Farm Labor Service Platform. Life Shield Sewer Safety Band. Farmer Community and Resource Management Platform. AI Teaching and Student Engagement Assistant. Students, please come to the stage. HH031 Aura Band. Please come. Those members who participated for the past 3 days, kindly come and receive your certificates. Kindly come to the stage.
You can leave that way. Please leave that way. You can leave that way. Please. Yes, it was. Go forward. Go to the next step, right? Yes, the small momentum and all the college. It's Raja. Thank you. Please take fire.
எங்க இருந்தீங்க இவ்வளவு நேரம் இங்க இல்ல அப்படியா அப்ப சார் சொன்ன உடனே எந்திரிச்சிருக்கணும்ல எல்லாம் வர்றோம் சார் போட்டோ நிக்கணும் வாங்க வாங்க இல்ல இல்ல நான் அத்து நிக்கிறேன் உங்களுக்கு இது ஓகே வா வா வாங்க வாங்க எடுக்கலாமா போலாமா உங்க டீம் Congratulations, innovators. Keep up the creative spark alive. Thank you so much, dignitaries, for doing the honors. Thank you. Good evening, one and all gathered here. The most respected and beloved Principal Madam, esteemed Chief Guest, Dr. E. George Dharmaprakash Raj Sir, respected Executive Committee in charge, Madam, Dr. K. Vijayalakshmi, respected dignitaries, the chief guest or the resource persons of today's event, Mr. Gandhi, Mr. Jagadish, Mr. Srinivasulu Reddy, and the HEBA executive member, Dr. Andrew Santoshannan, and the Dean, Associate Deans of R&D, esteemed judges who are connected with online, mentors, faculty members, dearmost participants, sponsors, volunteers. On behalf of the organizing and executive committee, it is my proud privilege to propose the vote of thanks for this Heber Hackathon 2026. First and foremost, I express my gratitude and thanks to our Almighty Lord Jesus Christ for enabling us to give and to serve for the Student Society of Bishop Heber College. So, our heartfelt thanks to our management, especially to our beloved madam, for accepting HEBA plan to conduct this Heber Hackathon 2026. Actually, this Heber Hack 2026 was first pronounced by Andrew, Suresh Andrew, the proud alumni of MCA department who has completed. Yes, you can give a big round of applause because this term was conceived by Suresh Andrew. Yes, sir. So we had first meeting on 1st November 2025. அன்று தான் முதலாக ஆன்லைன்ல நாங்க மீட் பண்ணும் பொழுது ஹீபர் ஹேக் was explained by Mr. Andrew, Suresh Andrew and Bhaskaran. So we are very much grateful to those alumni along with our alumni friends of US and Canada, Dubai, and especially the alumni of our Coimbatore city,
and Chennai. So really, we are very much privileged to have all the members of HEBA alumni, office bearers, and alumni friends who have come over here to judge. And really, we are very much honored and privileged. Our students are very much delighted to have your support, encouragement, and for providing the necessary innermost details to improve our students project. Even the project idea is very small and very tiny, your appreciation is more. Really, it gives really, so we know to what level our students have prepared their project, but still each and every one of the team has got the innovative ideas from our judges like Gandhi and Jagdish especially. And from yesterday onwards, our Srinivas Reddy was also here, and especially Dr. Andrew Santoshanna was also giving. அவர் சொல்றாரு எனக்கு இதுக்கு சம்பந்தம் இல்ல தெரியாதுன்னு. பட் அவர் உங்கள்ட்ட என்னெல்லாம் கேள்வி கேட்டாருன்னு உங்களுக்கு தெரியும் இல்ல? So really it motivates you to do your project. So next I would like to extend our heartfelt thanks and appreciation to all our students from various departments of our Bishop Heber College. எப்படியோ நீ போயிட்டு எம்சிஏல இருந்து ஒரு ஆளை பிடிச்சிக்கோ, ஜுவாலஜில இருந்து ஒரு எம்பிஏ, பிகாம், எல்லாத்துல இருந்து யூ ஆர் ஏபிள் டு pull one student along with your team and you had succeeded. Yes, my heartfelt thanks to each and every one of the students, and also especially our thanks goes to our alumni members, Mr. Suresh Andrew and Bhaskaran, and for initiating this Heber Hackathon. We record our sincere thanks to the judges for sparing their valuable time and sharing their expertise and evaluating your innovative ideas. So definitely all your ideas will go to next level. Definitely they'll support you. And Ebi Manuel, Deva Godwin, Christopher Arokiraj, Rajalakshmi, Prabhagar Perumal, and Prem Swaminathan, Mr. Kalyan Raman, Jagdish Andrew. And also the national committee members, Dr. Andrew Santosh, Dr. Srinivasulu Reddy, Mr. Srinivasa Gandhi, and Selvin Johnson, Mr. David Ebenezer, and our alumni coordinator, Joel sir, Dr. Sam Deva Sirvadam, and plenty of our alumni are coordinating this event. Really, day and night, their dedication, உங்களுக்கு தெரியும். இந்த 3 நாள் நம்மளாவது தூங்கி இருப்போம் நைட்டு, ஆனா அவங்க தூங்கவே இல்லை. ஏன்னா they were evaluating your projects, isn't it? So my heartfelt thanks to each and every one of the alumni who have contributed their time, their knowledge, their ideas, their innovative thoughts to improve our students' knowledge. Thank you so much. And also I extend my gratitude to the executive committee member, especially the day 1. எப்ப தெரியுங்களா? 1/11/2025க்கு ஒரு ஆன்லைன் மீட். அப்ப ஹீபர் ஹேக்கத்தான் பேசுறோம். Next 10/11/25 immediately our Gandhi sir has come to do a workshop. Pitch to problem to pitch, from problem to pitch. That was the title. Thank you, sir. So அன்னைக்கு நீங்க எடுத்தது இவங்களுக்கு நிறைய அந்த இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தது. Really we are very much thankful to you. Then again 9/12/2000ல அந்த ஒர்க் நடந்துச்சு. And after that we have our alumni meet, online meet, WhatsApp call every Saturday. So throughout from the day 1, the idea was conceived by Andrew, and this product was delivered by our madam and other alumni friends. So on behalf of our management, Bishop Heber College management, on behalf of our R&D, on behalf of our Hibananu Hibada, அதனால ஒரு member, I am also one of the alumni of our Bishop Heber College, all of us. So on behalf of all this, I place my sincere gratitude to each and every one of you. May God bless you, my dear students. Thank you for the wonderful time. Thank you. Thank you, ma'am, for your words of gratitude. As we conclude Heber Hack 2026, we take this moment to congratulate all the winners who have transformed ideas into impactful solutions and stood out through innovation, teamwork, and perseverance. At the same time, we extend a sincere appreciation to every participant because stepping forward with an idea itself is a victory. Your dedication, creativity, and problem solving spirit truly define the success of this hackathon. With the inspiration gained, ideas ignited, and achievements celebrated, we officially bring Heber Hack 2026 to a successful
close. Thank you all for being a part of this remarkable journey. Until next time, this is Magita signing off from the MC desk. Thank you.